Oli, ¿qué tal? No sé si está muy fuerte o no, no lo sé. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, Dios mío, cuánto tiempo. Madre mía, ¿cómo va todo? Ay, tengo al gato detrás ahí y haciendo las locuras de siempre. ¿Cuánto tiempo? Sí. Ay. Bueno, ya ahora os iré actualizando un poquito. Sí, el baño. El baño está como siempre ahí por ahí detrás, tirándolo todo. Pero sí, por si no os habéis dado cuenta, programa nuevo porque el que utilizaba lo han chapado. Así que me tuve que comprar uno nuevo. Y ahora puedo mover las manitas. Mm. Como, yeah. Titín, titín. Ah, os han caído anuncios, ¿verdad? Lo estoy viendo ahora. Uy, eso va muy bien. Han actualizado muchas cosas en Twitch en estos meses que no he estado. Jolines. Sí, 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 sí. Y no sé, eso. Hoy en principio tenía pensado jugar un poco, al menos empezar parte de Fontaine. ¿Te has puesto un anuncio? Ay, bueno, así me alimentas. Yo lo agradezco mucho. Ay. A ver, ahora seguro se termina. Me voy a esperar. Vamos a hacer bailecito de esperación. ¿Ya está? Ahora sí está. Pues lo que estaba comentando, eh, que ahora tenía pensado en plan jugar un poquito Genshin, más que nada porque aún no he empezado nada de Fontaine, me quedan un montón de misiones. O sea, estos meses no he hecho nada en Genshin. Hice el evento de verano a última hora, rusheándolo todo porque es que no me daba la vida. Pero sí, sí, sí. No, ayer me metí. Ayer me metí en Discord. Sí, sí, sí. Ayer me metí. Estuve. Plan, cuando hablé. A las 7 o así. 7 8 creo que era. No me acuerdo. Plan por la tarde. El tema está que como he encontrado trabajo, pues vida de adulto no me da la vida. Y encima me tengo que levantar súper temprano e irme a dormir muy temprano también. Y bueno, más que nada eso. Y por la tarde, estos meses, pues tenía muchas otras cosas también de familia y de vida. Pero sí, 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 sí. Justo cuando no estoy, te parecerá bonito. Bueno, luego si no, después del directo puedo ponerme un ratito. Pero es eso lo que digo. Hoy, ahora haré un poquito directo así porque también hacía 1000 años que no hacía directo. O sea, yo tenía ya unas ganas y una ansia de quiero hacer directo, quiero hacer directo. ¡Ah! Y que no podía. Y nada. Por cierto, he añadido cositas de recompensas. Se me rompen las manos un poco a veces. No os preocupéis. Por eso la llevo vendada. ¿Vale? Así que sí. Ay, pat pat. Pero eso. Hay estos. Neo. Soy el de Matrix. Ah, shit. Por lo que decía. Aparte de eso, la resaca peor. Ya lo vi. Ya lo vi en Insta, ya lo vi. Madre mía, vaya mix. Vale, ¿eh? Y con ojo, de verdad.
Beber con responsabilidad, siempre. Seguridad lo primero. No hacer mezclas raras, que luego el estómago se resiente y la cabeza aún más. Ay, ay. Jolín, pues. Ay. Pues nada, lo que iba comentando. Hoy es día de Genshin, porque hace un montón que quiero jugarlo. Quiero jugar la zona de Fontaine y no he podido explorar porque quiero esperarme para hacer el directo y no he podido hacer directo hasta ahora. Así que ahí estamos. Ahí estamos. Esperando. Y así que eso. Vamos allá. Ahí está. Mira la puerta. Que por cierto, me han ayudado con el tema de la PC, porque aparte tampoco no podía hacer directo. Primero, porque no tenía programa con que hacer reconocimiento del modelo. Y segundo, porque mi PC está medio chunga, la pobre, y me han ayudado a arreglarla. Así que eso. Y bueno, muchas cositas también que comentar. Pero bueno. ¿Y tú qué, Iken? ¿Qué te... ¿Qué te cuentas? Nada, pues claro, entonces ya está. Eso lo explica todo. Ay, madre mía. Vamos allá igual. A ver. Que no sé si lo tengo en plan bien puesto, ¿no? El modelo, porque como está así grandote, lo voy a dejar así por hoy. Ya luego, hoy es un poco directo, testeo también para ver qué tal está el programa y demás, y la PC, más que nada. Pues sí. Muchas cosas. Salseo. ¡Ay! Es verdad. Pero lo tenías bastante avanzado, ¿no? Por lo que me contaste el juego. Quiero ver. Ya cuando lo tengas ahí bien tocho, lo podemos testear por aquí. Molaría tener un directo donde la gente haya hecho jueguecitos y hacemos testeos. Estaría nice. Te quedan las trampas y los menús. Ah, pues así. Está bien. Uf. Pues eso. Yo qué comentar. Bueno, no sé si tú lo sabías o no. Y bueno, la gente que esté por aquí. Que el trabajo en el que estoy es trabajo de lo mío. Están dibujando, animando, haciendo cositas. Así que eso bien. Justo en la diaria aquí en medio, en serio. Bueno, mira, para mí perfecto, ¿eh? ¿Se ve fluido? Decidme. Decidme cómo lo ves. Que en el PC de momento, en mi PC se ve hermosísimo. Y encima me va al máximo. ¡Ah! Pero bueno, no me pegues. Nos pegan. Esto no puede ser, ¿eh? Me pegan. Aquí la violencia. Madre mía. Esto, lo que sí de las recompensas y eso, tengo que mirar qué otras cosas puedo añadir. Tipo props y cositas así. Pero bueno, vamos a ver el temita en cuestión del que estoy ya, que quiero hacer algo, porque, mira, sí me ha pasado, bueno, ya se ve, que toda la zona de desierto, obviamente, pues no me ha dado la vida ni explorar, y Sumero aún me queda un montón. Y lo que sí lo haré es que lo completaré lo más seguro por mi cuenta. Lo de los Aranara, no sé si guardarlo para hacer un día o no, porque la verdad está tochito. Pero sí, como lo tengo desbloqueado, vamos a ir para allá. Y así se me... Había como un cutscene aquí al principio de enseñándolo todo, pero se me puso directamente. Pero no era nada importante. ¿Y qué comentar?
nada. Que el tema Genshin, todos los eventos y cositas, he ido haciéndolo por mi cuenta. A ratos, bueno, ratos que estaba en el tren, ratos que estaba en plan media horita antes de irme a dormir, cosas así. Pero sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo lo que hago con las manos lo hago en la vida real. O sea, mira, ¿ves? Ahora no tengo las manos en el teclado. No puedo hacer nada. Es como... Yay. Y si se me rompen un poco es porque mi luz, pues, está un poco chunga también. Estoy con la luz del escritorio solo porque si no... no sé si se ha roto o no. Más que nada por las expresiones. Bueno, por las expresiones. ¿Ves? Tiki, 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 tiki. Tiki, 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 tiki. Es como, ay, mi cabeza. Mi cabeza. Yes. Good. Bread. Y nada, ayer estuvimos en Discord, estuvimos Jeremy y yo hablando. Así que eso, sí, 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 sí. Cuenta. Aquí los salseos. Aquí hoy es directo de estar de chill, de hacer pruebas y un poco salseo también. Pues mira qué bonito. Oh, qué bonito. Dios mío. Lo único malo es que tengo, porque solo tengo la pantalla, sin la de dibujo, y solo tengo pues eso, compartiendo tanto Genshin como el chat y demás ahí en una pantalla. Así que tengo que ir saliendo de una pantalla y la otra. Pero bueno, una ventana y la otra. ¿Qué dices? Ay, la hostia. ¿Pero te encuentras bien? Ay, madre mía. No sé para dónde exactamente tengo que ir, pero vamos a ir. Sí, tengo que ir en el barquito. Oh, qué bonito. Lo tengo al máximo, por cierto. Mira, ahí está el barquito. Barquito chiquitito. Menos mal que fue después de hacer el recorrido desde... Jolín, en bici. Madre mía. Tú estás loco. Jolín. Pues sí, menos mal, pero aún así. Pero ahora... Eso hace mucho, hace poco. Y es que es eso lo que comentaba. He estado desconectada totalmente, tanto de internet como de todo. De verdad. Me puse en modo ermitaña durante 3 meses, investigando maneras de, pues eso, para que el directo fuera más fluido. También aparte, bueno, y con el tema de, más que nada, del avatar. Ayer por la noche, o sea, te metiste tremenda hostia mientras estaba borracho, ¿o qué? Ay, madre mía, qué peligro. No, antes. Antes de eso. Ay. Esos barcos son de Sumeru, ¿no? Soy yo. Alguno. Creo que sí. Oh. Vamos para allá. O sea, aquí aún me pilla las lianas de Sumeru. Hidróculos. Qué bonitos. ¡Ay, la música! Momento música. Estaba yendo a casa y de repente noté como se rompe una cuerda. Uff. Ay. Dios mío. Hijo. Uff. Solo contando... ya me dan repelús. Pero fuiste también a que te lo mirasen, ¿no? ¿Has ido? Yo es que aquí es modo
Siempre soy igual. Bueno, ¿has ido al médico? Bueno. Sí, vale. Que si no, te mando al médico. Tienes que ir al médico. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Ay, qué cosita! ¡Furros en Genshin! What the fuck? Y sí, que simplemente se te ha roto y que tardaron unos meses. Sí, eso. Tema tendones y cosas así. Bueno, tendones, ligamentos. Ay, 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 ay. Ay, hijo. Bueno. ¡Hostias! Pues sí, es tremenda idea, ¿eh? Espérate. Tiki tiki ti, 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 ti. Es que lo único malo es que no puede hacer mucho movimiento. O sea, puede hacer cosas, pero no mucho. El otro día, en plan, en Discord sí conseguí hacer dub, pero ahora no sé si me lo pillará. Anda muy chungo, pero me sirve. Bueno, prosigamos. A ver. Hola, el viento y las olas están tranquilos hoy. Eso hace que ocurran menos sucesos que contar, pero al menos la gente podrá navegar con seguridad. Muy bien. ¿A qué tipo de sucesos te refieres? A ver. Además de ser el punto de encuentros de aguas y barcos, también es un lugar donde ocurren numerosos sucesos. Aquí siempre se ven montones de viajantes, comerciantes y personas estudiosas procedentes de Sumero. Me tendría que acostumbrar otra vez a narrar, porque llevo muchos días sin hablar. Pero bueno, a mucha gente le encanta hablar conmigo. Sobre todo porque suele ser la primera vez que ven a una melusina. Vale, si soy de esas. Ay. Vaya. Te hicieron una foto donde que... me queda bellísima. Oh, divina. Luego es como... A ver. Gracias a todas las personas que he conocido aquí, he podido escuchar todo tipo de historias de otros lugares. Es un lujo poder trabajar aquí. Dale. Pues que mira cómo anda. Está todo happy. Happy. Marineritos. ¿Mecas? ¿Amigo? Dios mío. Me encanta. Soy fan. O sea, métete en el EVA. Literal. Es que solo vi el teaser donde salía Arlequino. ¿Sabes? No me miré mucho lo que es el directo. Sí escuché vi el vídeo también de lo de la orquesta. Pero ya está. A ver. Necesito ver esa foto. Please. Oh my god. Está divino. Estás divino. Dios. Esa pose. Con todo el porte. Claro que sí. Jeje. Espero que le guste el regalo que he escogido para ella. Y los nombres. Ay. Lector. ¿Regalo? Claro, como la amo tanto, le trae un regalo especial de Fontaine. ¿Te parece raro? El resto de los marineros salieron corriendo hacia la corte. La corte. Vale. La corte Fontaine en cuanto llegamos al puerto. Yo fui el único que volvió. La vida en el mar es dura, pero siempre estoy deseando emprender el siguiente viaje para volver a ver a mi amor de Natlan. ¿Veremos algún NPC de Natlan también? ¿Entonces? Estaría interesante. Es la más divina. ¡Oh, yes!
Yes. No sé si se me ha roto la mano, pero... Yes. En plan de... Yes. Cuando se trata de asuntos de amor, me lo tomo muy en serio. Si todo sale bien, hasta estaría dispuesto a cambiar de trabajo para poder vivir con ella. Pero en la región donde ella vive hay numerosas tribus y cada tribu tiene sus propias reglas. No sé si sería capaz de integrarme. Vale, sí que es modo lo que había pensado. El otro día estaba mirando un poco en plan cómo serían las siguientes regiones. Y sí. Who are you? Ese sombrero. Voy a robar el sombrero como buen Kazuha que soy. He estado viendo todos los memes con Kazuha. Con lo del sombrero. Madre mía, qué risa. Ay, me da rabia. En plan, que le doy sin querer a minimizar a OBS y no se me queda el chat. Ahora sí. This scenery is ¿Te has pasado wonderful. aquí? Ah, amigo. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. Sí. En serio. Ay, madre mía. Se nos está volviendo mafioso, Iken. Iken, no te vuelvas mafioso. Vamos arriba. En serio. Ay. Dios mío. 2 hours later. Ay, qué estrés, que me está entrando claustrofobia. Ay. Que alguien me saque de aquí. Por Dios. ¿A qué altura le han puesto esto? Madre mía. Ojo. Ojo la estatua. Ay, podremos probar los poderes. Sí. ¿En serio? Ay, madre mía. Ahí está. Vale. Ay, Iken. Te me metas en líos, ¿eh? Yo me giro un momento y ya te la estás liando. Si es que... Es coña. Pero tengo pan. Bueno, ahí está. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? La estatua de los 7 ha brillado de una manera exagerada. Qué raro. ¿Había ocurrido algo así antes? Es como si saliera agua, ¿no? Sí, ¿no? No sé. Sin duda es un anhidro, pero... Incluso las estatuas de los 7 son fuentes de agua. Pero Paimon nunca había visto ese brillo. Oh. Naroko, te encuentras bien, ¿verdad? ¡Wow! Es como si tuviera branquias para respirar. ¿What? Se ha vuelto pescado. Sí, primero te crecen... Te tienen que crecer unas. A ti no te pasa nada. Le has hecho a Paimon preocuparse por ti. Ay, pobrecita Paimon. Aunque después de ese brillo, Paimon siente que hay más humedad. Tal vez sea por toda esa energía elemental hidro que liberó. Pues que puede que sí. Dicen que si sabes manejar bien la energía elemental en Fontaine, serás capaz de nadar bajo el agua. Quizá puedas encontrarte tesoros hundidos en el mar. Amigo, es eso. A mi izquierda. A mi izquierda solo con los ojos, a mi izquierda con toda la cabeza. Oh. Ahí.
Ay. 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 Te he hecho mirar a la izquierda. Madre mía. No puede ser. Como, ea. Ay, también me encontré esto. ¿Qué no? Y cuando hago así es porque estoy acomodándome los cascos. Cuando me veis así es por eso. Parece que me esté rascando, pero no. Que solo me voy a sentir en el agua. ¡Haz algo, Paimon! Ay. Ay, eso no lo digo, bueno. Buah, pero a Paimon le da miedo meterse. ¿Qué pasa si Paimon es arrastrado accidentalmente por una corriente y se marea? Y no consigue salir volando por mucho que lo intente. Como cuando te encontraste con Paimon en Mondstadt. Te pescaré de nuevo, ya está, mujer. ¿Lo prometes? Está bien. Paimon se sacrificará para acompañarte. Tienes que cumplir tu palabra, ¿eh? Ay. Sí. En el trabajo estuvimos hablando con mis compañeros, madre mía. Vaya uno. De verdad. Ah, puf. En plan, que te han grabado en vídeo y en todo y aún estás diciendo que no. Que haciéndote tú la víctima. Mira, chico. Sí. Pero sí. Sí, yo es que no sé cómo no ha dimitido él ya de por sí. Y ha dicho, mira, me piro y ya está. Vale, esto sí lo vi, que puedes bucear. Bendición de Fontaine. Vale. Bueno, luego probaré. Capitana. No sé si hablar con la gente que hay por aquí, si avanzar ya directamente, y esto ya lo veremos más tarde. Mucha gente veo. ¡Ay, perrete! ¡Good boy! Oh, no los puedo acariciar. Quiero acariciar al good boy. Míralo. Ya. Si no, yo lo he dicho. No sé cómo no se ha pirado. Ya por la poca dignidad que le queda. Arrombar sombreros se ha dicho. Es que mira. Sombreros aquí. Sombreros en los personajes, algunos que he visto. Oh. Sí. Vale. Esto es lo que había visto. Que había como un tobogán de agua o una cosa así. No sé qué es. Ahí va. Hola, estimada pasajera. ¿En qué puedo ayudarla? ¿A qué hora sale el ferribús? Vaya, pero si es la hora de zarpar. Ah, pues vamos. Nos vamos a sentar. Welcome to the Clementine Line Aquabus. This boat tour will take you to the magnificent court of Fontaine, the most important city in our nation. I'm Ava, and I'll be your tour guide for this trip. ¿El perrete me ha seguido? No. Pero no en el ferribús. I'll still do my very best. And if you're dissatisfied with anything, feel free to let me know right away. Oh, wait a sec. It's, please contact a staff member with your feedback after reaching the station, and we will address your concerns as soon as possible. Ay, me están llamando. The destination of this trip will be the court of Fontaine. Tienen que llamar siempre al peor momento. If you'd like to learn more about the latest technological developments in Fontaine, the hottest new trends in cuisine, or upcoming sensational trials, please subscribe to the Steambird. Si me dejáis un momento. Que me están llamando.
Ya estoy aquí. Era mi hermana, que tiene que venir en un ratito y luego tiene que parar un momento, en plan como ahora, que tiene que hacer una cosa con el ordenador. Así que eso. Que también vaya súper oportuna. Ella, cuando justo voy, que estoy haciendo directo, es como, hey, que vengo. Y yo como, ah. Pero sí. Y nada, eso. A ver, vamos a seguir. Espero que no me pillen en medio de alguna una escena o lo que sea. Y ya está. No sé si los comandos aún The de... Steambird runs lots of fantastic serialized novels, including the thriller Harlock. Great Detective Herlock, which recently reached its dramatic conclusion. Como Sherlock, pero no. Right at the very end, Herlock faces off against the real mastermind, revealed to be the assistant, Miss Jacoba, in a duel at the old site of Lilia Cruces Ordo. I couldn't stop my feelers from shaking. Oh no, did I spoil it for you? Oops. Sí, un poco spoiler, chica. Coming up ahead on your left-hand side is Miracy Village, the hometown of all Melusines, myself included. It's deep below the ground, just over there. Ahí, ¿no? Y por ahí veo Celestia, ¿no? ¿Es eso? Ahí al fondo. Y lo del Liyue. We will now pass through Poisson Tunnel. Now The that I what? think about it, very Poisson? few people tend to take this line. Ay, yo paso. Maybe it's because humans don't really like deserts. After all, the most popular route in and out of Fontaine is through Liyue's Tinyu Vale. I've heard that veo in places with florecitas. lots of sand, even Clockwork Mecca will start to malfunction. I mean, no rational person would try to cross a vast, hot and dry desert to get to Fontaine, right? Claro que no. So sorry. I didn't mean to imply that you were irrational. ¡Pam! Poisson. No, Poisson. Poisson. Que aquí yo la pronuncia aún la tengo un poco chunga, pero bueno, se intentará. Porque habrá muchas palabras tanto en italiano como en francés y en idiomas así, supongo, románicos. Y supongo que luego la de Nalan serán más palabras en español. Pero claro, ahí tendremos que ver. Pero sí. ¿Y aún tienes más chismes? Madre mía. On your right-hand side, you'll see Aeneas, where the Opera Epiclese is located. Parece una Do guillotina. you see that really tall structure? I once asked Elfin, what's that big old thing? She said,
said, no clue. What's the use of learning the meaning of things? But Am, anyway, Elfin is a super amazing and Eso es super una friendly guillotina. mellow Z. If you have a chance, Eso es you una really should guillotina. take the Navia line and listen to her Mm, talk. Me estoy Behind poniendo me un poco is the nerviosa, destination ¿eh? of our tour, the magnificent court of Fontaine. Please take all of your personal belongings with you when you disembark. Vale, gracias. Por cierto, la skin de Kaya la pillé. Y ahí está. ¿Qué son esos pájaros? Oh my god. Pues son muy cookies, las melusinas estas. Son muy monis. Me gustan. Es muy furry. Ya estoy esperando en plan que alguien haga un cosplay de estos. Ya verás. Es que en 4 meses pasan muchas cosas, sí. 4 meses, madre mía. I almost forgot. Ahem. While aboard the Aquabus, please keep your head, hands, and other body parts, as well as your canes, swords, cameras, and other personal items inside the boat at all times. The Vale. Aquabus operator bears no responsibility whatsoever for any injury or loss incurred as a result of disobeying the rules. Maybe it's a bit late for the disclaimer. Anyway, I'm happy you've had an incident-free journey today, and it was my pleasure to serve as your tour guide for this trip. Thank you! Qué moni. Vale. Ya hemos llegado. Ya hemos llegado, gente. Estamos en Fontaine. ¿Dónde están los cosos? No. Welcome to the court of Fontaine. Please watch your step. Oh, ya me metí en el agua. A ver. ¿Has aprobado todo? Nice. Ya tienes novia. ¡Ah, amigo! Sí. Y un grupo de amigas de mi exnovio me quieren matar sin razón alguna. Bueno, eso ya... ignoración total y ya está, porque otra cosa... Welcome to the court of Fontaine. A ver, un momento. Vamos a leer esto. Vienes al ferribús, papapam, papapam. Va. ¿Cuál línea que hablas quedará de inhabilidad de forma permanente? O sea, había otra línea. Esto es como la Renfe, pero modo agua, ¿no? Por lo que veo. Cuarta planta, tercera planta, primera planta. Cuarta planta. ¿Y qué estamos en la tercera o qué? ¿En la segunda? A ver, vamos arriba de todo. Que se puede ir aún más arriba. Es que es que es ser muy guapo es delito. Claro. Por eso nos quieren detener aquí en Fontaine, seguro. Seguro es eso. ¿Taquígrafo? What? Vale, ahí hay otra. What the dog doing? Oh my god. Qué fancy, ¿no? Este perro. O sea, mira qué porte. Damn. Welcome to Palais Mermonia. Vale. Vale. Ha dicho. What the dog doing? Ah, la Renzo, ¿qué tal? Es un perro corazón. Y sí. Vamos a ver. Ping. Ding dong. Hacer ofrenda. Le puedo dar 3. 3. Un 3 le puedo dar. Vamos a poner al Lumin. Al equipo. Uy, esto no lo había visto. Oh my god. Hola. Hola, 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 hola. Ay, 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 ay. Qué bonita. Oh. Damn. Su madre. ¡Ay, hito! ¡Qué bonito, hito! ¡Ay, qué bonito! ¡Oh! El men. Mira, Shao. A ver, Venti. Uy.
Y la música, amigo. Oh. Mira la Noel. Ay, qué bonita. Diona. ¿Qué digo? ¿Yanfi nos va a ayudar? Aquí en Fontaine al final, ¿o no? Que lo dijo, ¿no? Que si nos pasaba algo con temas legales, que nos ayudaría. ¡Ay, Lisa! Lisa, hoy es tu cumple. No, no es su cumple, pero... ¡Ay! ¿En serio le dan ahí también? ¡Hostia! ¡Ay! Amber, qué mona. Y que, por cierto, los personajes que tengo aún los tengo que construir bastante algunos. Mírala. La Jojo Pose. Dios. Es muy francesina la música, sí. Míralo. Hostia, le han hecho una Aloy. Yo pensaba que ni Aloy le haría. ¿Pasará algo con Aloy o qué? Porque, pobrecita, la tienen ahí con la ignoración máxima. Ay, qué bueno. Sí. Cookie. Ay, mi cookie. Ay, Coley, qué mona. Pero sí, del gacha, el último que pillé, que no creo que no enseñé, fue Baiju. El farmacéutico. Y aún le tengo que hacer el build y todo, o sea... Me queda mucho. Pero he dicho, como estos días no he estado haciendo mucha cosa, pues... Mira, Cabe. Me cae bien, Cabe. ¡Ah! Boom. Y hay algún personaje de 4 estrellas que creo que no pillé. O que me dejé. Y ya la quiero subir. Y Kirara se la pillé, porque gato. Pero lo dicho, está uno, o sea, no... Fue pillarla y ya está. Vale, pues vamos a poner en vez de Kaya a la muchacha. Just what will we come across this time? Pues no lo sé. Vamos a ver. What? Ha hecho un objection, pero como que... Oh my god. Pistolita de agua. Me encanta. Oh. Qué nice. Bueno, vamos para adentro, va. El combo de los normales. No lo sé. Yo creo que solo con este. ¿Qué otra cosa? Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas. Cornelia. Los peinados, también. De los otros personajes de estos nuevos. Bueno, el tema está en que voy un poco perdida. Y estoy así buscando por buscar. Cuando tendría que darle aquí. Más que nada. Que aquí no tendría ni que haber entrado, pero bueno. Aquí están los funcionarios. ¿Me manda a irme otra vez para atrás? Me manda otra vez para atrás. ¿En serio? Amigo, ¿por qué? Si ya estoy en Fontaine. Ok. Lo que usted diga. Not. Pero aquí. Vamos para atrás.
¿Qué importa? Ya, ¿qué importa? Pero bueno, lo dicho, hoy era un poco para probar el... Ay, ahora lo diré. En plan, cómo me iba la PC y demás. Porque como me ayudaron a arreglarla y tal, pues eso. Sí, el de Viva el Vino. Está por ahí. No sé si está llegando alguien. Un momento. Good old caravan rebat. Now what time Sí, might creo be? que sí. What were we up to the first time we Un came momento, here? Esperad. Ya estoy aquí. Que bueno, la han ido a ver si pueden hacerlo con... Porque tienen que imprimir una cosa. Si pueden con la de abajo y si no, pues ahora subirán. Y tendré que cortar una vez más, pero ya está. Y eso. Vamos a ver. Oh, Paimon remembers. Nahita's consciousness had been trapped by the doctor, but we followed the clues she left behind to help her. Buen resumen, porque ya hacía tanto tiempo que hicimos directo que ya no me acordaba de lo que pasó. Good. Qué buena memoria, Paimon. So much time has already passed since then. And it seems Sumeru's changing for the better now that Nahita's in charge, right? Paimon just hopes this peace will last a long time. And then Nahita won't have any more new problems to deal with.
Siempre nos tendrá a nosotras para ayudarla. Sí. Guess you're right. We somehow always find ourselves right in the thick of it. Who knows what will happen next? Hmm. Come to think of it, maybe it's all because of you. Maybe you're just a magnet for trouble. Pobrecita. ¿Y si esa persona eres tú, Paimon? Me? Before Paimon ran into you, Paimon never ran into any trouble. At most, when she was super tired, Paimon got caught in some strange whirlpool and sucked out into sea. And even then, you fished Paimon out. Anyway, for Nahita's sake, maybe we should think about heading to our next destination for now. Venga, Romo Fontaine, aunque estábamos ahí. Look who it Pero is. bueno. Running into you in a place like this. Dale, I que can see you two luego lo still miro. love wandering around. Mira, tía. Qué bonita. It's Dia! Since when are we just wandering around? We're usually taking care of some serious business. Even though it may have nothing to do with our journey. Ay. But never mind that. What brings you here? I just finished a commission in the desert for a usual client of mine. Nothing too interesting. Just escorting a shipment of goods. I'm on my way to report back. That's when I saw you two all the way over there, chatting away. What were you two talking about anyway? Vamos a mancharnos de sumero para ir a Fontaine. Venga. Uy. Huh? You serious? Bombastic side-eye. Criminally offensive side-eye. Ay. ¿Qué quieres decir? Can't say I ¿Quieres saw decir that que- coming. Sí. But you are travelers after all. Yes. I guess you'd never stay for too long in one place. Exacto. Bumping into you like this will become a rarity. I'm starting to feel sad just thinking about it. Hey, how about I gather a few mercs to escort you two? Thanks, but no need. Oh, Paimon had no clue you'd miss us so much. But don't worry, we'll come back to Qué see moni. everyone when we get a chance. Sounds good. All you need to do to get to Fontaine is cross this stretch of desert and navigate some waterways. Knowing you two, I'm sure it won't be anything you can't handle. So, when are you leaving? Pues... Ya mismo. Oh, wait a sec. Paimon just remembered there are still a few dishes in Sumeru that Paimon hasn't tried yet. Now, where's that list Paimon made? Dios mío. Tiene cara cansado este hombre. I see. Guess you won't be needing a going away party or anything. It's sad enough to see you go like this. Though, now that I think about it, Sumeru wouldn't be what it is today without you. Seems true heroes always prefer leaving quietly. By the way, should we go say bye to Nahita? Es Najida, no creo que haga falta. Aparecerá en nuestros sueños cuando quieras ir. Oh, good point. Then there's no need to bother her in the real world. Then, I guess this is goodbye for now, Traveler in Paimon. Whether as a Ay. client or a friend, you're always welcome to come find me. Hasta la próxima, día. Ay, qué bonito. Goodbye, Dia. Bye-bye, Sumeru. Ala, me piro. Otra vez. Here we go again. Ah, shit. Oli, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal? ¡Pam! Agüita. Oli. Vamos para allá. ¿Llegaré volando? No sé si llegaré volando. Ay, no sé si llegaré volando ahí. No, ¿qué va? Me voy a hacer así. Está reventada y... Ay. Pero mira cuánto sombrero. O sea... Nada. Hay cultura de sombreros en Fontaine. Que se haga saber. Ha sido... ¡Uy! Al río. ¡Uy, qué bien! ¡Guau! Uf, ojalá yo.
Yo aquí donde vivo ha estado haciendo un calor tremendo. Uy. Bonk. Ala. After crossing all that sand and water, we finally made it. Oh, this must ¿Quién? be Fontaine's port. ¿Yo? ¿Digo una canción? Wow, everything looks so advanced in Fontaine. Paimon's heard that the industry here is extremely developed, and there are all kinds of unusual machines. Pues va, que antes la estaba escuchando. La Time is Running Out de Muse. Ahí está, ahí te la dejo. Sí, eso es lo que nos han contado. Es más o menos como imaginaba. Sí. Just seeing the sights as a tourist is nice, but maybe it would be better if we found something to do. What do you think? Tenemos que conocer al Arconte Hidro, sí. Good idea. Nahida gave us loads of useful information. Seeking out the Seven is probably still our best source for information at this point. Viajamos para averiguar la verdad. Bueno, ya encontrar a su hermano también. Yeah, Pero... the more we can learn, the better. So, what do you think the Hydro Archon's like? Will we get along? Por lo que he visto... Nahida said that she has a very unique personality. Sí, Whatever that means. le he visto muy To learn about the sassy. nation's god, start with the nation's people. There seems to be some locals talking over there. Let's go see if we Mira can el join the sombrero. party. Madre mía. Ese sombrero. If you ask me, it's a tragedy how things ended for him. Clearly, he was a pretty decent person. Uy. Yeah, I didn't expect that kind of ending for him. I thought he would at least fight on a little longer for his family. I was expecting a sudden plot twist, but it's a pity that it never happened. Still, his story is quite the tearjerker. What? O sea que esto sí es caso cerrado. Caso cerrado. Wow. Excuse me. Can I help you too? I couldn't help but notice you standing here listening. Noticia de última hora o la de robos en sombreros en Fontaine. Sí, soy. Hi. We're travelers new to Fontaine, and we have something we wanted to ask, but you seem to be really busy talking about some kind of play, so we didn't want to interrupt. Play? Oh, no. We're talking about something that really happened. In fact, it's a case that was just heard a few days ago. Sí. Dale. Pues a subir más. Dale al Tetris. Really? Un juicio. A real trial? But the way you were talking about it and the words you used just now made it sound like some kind of story. Sí, por lo que he visto, aquí los juicios se lo toman muy a teatro. Well, good tales are often based on true stories, aren't Teatro, they? pues bueno. And what you see in reality may also be someone deliberately putting on an act while harboring ulterior motives. Whether something is Fino. true or not simply isn't that important. The main thing is whether the story being acted out on the stage is splendid enough. Oh, but it looks like you're not from around here. You probably don't know that the Fontaine Court of Justice is called the Opera Epiclese, or more commonly known as just the Opera House. Eso de pensar en un juicio como si fuera una ópera, sí, y sabiendo cómo terminan muchas But, óperas. Shouldn't court cases be treated a little more seriously than that? Sí, Not to question Fontaine's way of doing things. It's just that putting someone on trial is usually a very serious thing. sí, la verdad. No worries. Other visitors to Fontaine have wondered the same thing. You could say that we just don't want to waste the moving stories behind those cases. Madre mía. Para que no te lleven a juicio, no hagas nada malo. O, bueno, yo no he dicho nada. O que no te pillen, pero... Eso, o tener mucho poder, de alto cargos, o mucho dinero, o... y ser un corrupto. Y luego ya... Ahí está.
Pero bueno. Easy. Easy. And as for your worries about whether the cases are treated with due reverence, we have the absolutely just and honorable Chief Justice Neuvillette. Neuvillette. Vale. Así lo llaman, Neuvillette. Este es el que es el del pelo blanco. Ese me moló, de personaje. Y me moló también el otro que pasé por Discord hace unos días. Ese me moló también. Vi algún leak así que se ve que da puñetes y digo, yes. GG, sí, para los pitufos. Los policías locales. Ice. A ver. As well as the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, a machine created by the Archon. Between the machine and the Chief Justice, false charges and injustice are a thing of the past now. Uy, os va a caer un anuncio. Ahora en nada. O ya se ha caído. Sí, eso me voy a esperar un poquito. Voy a mirar una cosa. Un momento. Aprovecho. Por cierto, los anuncios y tal los he puesto... Bueno, no sé si alguien lo oirá esto. Los he puesto de manera que sean a la hora, una cosa así. Tampoco no... que sean muy tochos. Lo he puesto todo bien separadito. Así que eso. Y lo que sí que estaba pensando en... que me gustaría que en Genshin podrían meter alguna opción de que no se te activasen las misiones automáticamente si llegas a algún sitio, sino que sí o sí tuvieras que hacer algo para activarla. Pero eso. Sí, sí. ¿6? ¿En serio? ¿Tantos? Madre mía. Pero deben ser 6 de cortitos, ¿no? Porque si no... My God. Ahora ya está. Luego lo volveré a revisar, pero en principio puse eso. Pero aún así, gracias, porque así me alimentáis. Gracias por los 6 céntimos que me dais. Pero vamos a ver. Una máquina de juzgar creada por la Arconte, ¿eh? Vale. O sea, encima es una máquina la que dice que si está bien o si está mal. Eso ya de primeras ya no está bien. Pure trees? Is it some kind of machine too? Oh, Paimon's curious. We should check it out if we get the chance. Momento. Vale, pues para un momentito. Ahora vuelvo.
Ya estoy por aquí. Que, bueno, se va a oír la impresora, pero eso. Itachi, Oli, ¿qué tal? ¿Es nuevo el... ¿Te hiciste cuenta nueva o algo? Y lo dicho, si se oye es porque está la impresora encendida. Wait, I almost forgot to ask you a question. Do you know what we should do if we want to meet the Hydro Archon? Oh, that's easy. Just go to the Opera House. Lady Farina practically lives there. You could definitely say it's her biggest passion. Furina. 18 minutos. Oh, Dios mío. Bueno, 18 será porque he parado yo. Pero otra cosa. Nada. Eso. Que ha venido la familia y para un momentito. Pero ya estoy aquí. Sí que me quedaré un poquito más, obviamente. A ver. I think what they mean is that they wish to speak with the Archon personally. In that case, I'm afraid it's going to be a tad more difficult. You'll have to make an appointment well in advance, and it'll depend on whether or not she has any time slots available. Encima cita. Ostras, no. Esto me está viniendo flashbacks, esto de... Este es postraumático con las fechas. No puedes ir a ningún sitio hasta de aquí un año. Para cualquier trámite. Ay. Is the Hydro Archon super busy taking care of official stuff? Wait, didn't you say that she's always at the Opera House? No. Lady Farina seldom takes an interest with the nation's affairs. The reason it's difficult to make an appointment is simply because she's incredibly popular. ¿En serio? That's right. After all, she is the Archon. Though she may tend to get a little dramatic from time to time, people can't get enough of her. Huh. First time Paimon's ever heard of an Archon being described that way before. Oh. Wait! Paimon gets now! The Hydro Archon is kinda like a big celebrity here, right? Yeah, I suppose you could say that. Perhaps you could even say our mascot. What? Hang on. This is still Fontaine's Archon you're talking about. You should show some more respect. Yes, you're right. I guess I should at least try to be a little more respectful in front of visitors. Otherwise, I might get arrested and find myself face to face with Monsieur Neuvillette. Ooh. Come on. Sure, there's a lot of laws here, but nobody's going to be arrested for saying something disrespectful about the Hydro Archon. Parece que a la gente de Fontaine le cae muy bien su diosa, pero sí. Alright, I think we get it. Thank you! At least we now know that we can find the Hydro Archon at the Opera House. Ale. Me está despidiendo de mi hermana, que se van. Se van. Han venido antes ella y su novio y ahora se van. Ale. Adeu. Y le está enseñando lo de la mano. Donde. Ya está. Que por los que no sepáis, ahora puedo mover la mano así. Así. ¡Oli!
Tiki 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 tiki. Jaja. Lum. Pup. Yeah. Puedo hacer Jojo pose. Piri pipiri 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 pipiri. Itachi 11/Oco dice, volví XD. Olis. Oli. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Yo estoy aquí, con las manos rotas. Sí soy. Tin. Tiki, 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 Itachi tiki, 11/Oco dice, Ana ya tengo compu propia, jaja, Ojo. todo bien. Nice. Y ahora me han ayudado a arreglarla. Así que eso. Estamos bien. Y pues eso, Genshin me va a tope. A ver. Itachi 11/Oco dice, ya le vi la barriguita a Sí. Diana, se ve hermosa UWU. Ya. Ahora a ver si esta semana, cuando tenga así más libre, ya le dije de quedar para celebrarlo su cumple y el de Fer. Así que ahora veremos. Who knows how long Itachi making an appointment will take. 11/Oco dice, pero no le digas Guess we que le could have a dije look around hermosa, the city jaja. in the meantime. Bueno, si ve luego el directo lo verá, ¿eh? Pero bueno. Ahí estamos. Yo hoy supongo, iba a decir de hacer un par de horas, pero bueno, depende de cómo lo vea. Ya os iré avisando. A ver. Mucho rato no creo que esté también porque hoy como he acabado el trabajo tarde y he salido de trabajar tarde y demás, pues estoy un poquito rendidita. Pero era más hoy. Itachi 11 Pues eso, pa' probar. Oco dice, normalmente Sí. le digo la cerdita, jajaja, la quiero mucho. Espero todo salga bien en el parto, corazón Sí. rojo, cara de por favor. Seguro que sí. Ya verás. Ya iré informando también. Encima, como sé que eso, que con ella también con el trabajo y ahora también con el bebé y demás, pues que el tema directo sí que es más tochito. Pero eso. Yo iré informando de algunas cositas de que me vaya diciendo y que quiera que diga y os lo comento por aquí. Y ahora sí, tema directos intentaré hacer al menos uno por semana. Porque eso, tenía muy dejado, la PC no me iba por tema de que pues hiperventilaba, además con el calor que está haciendo. Hoy hace bastante calor, ayer hizo un montonazo de calor. Tan así que mi gata, Michi, por la noche, se puso a hiperventilar la pobre del calor que hacía y tuve que cerrar todo y puse el aire durante toda la noche. O sea, fatal. Estábamos las dos, como quien dice. Pero sí. Porque hace no hace calor, pero hace humedad. Y entonces eso hace que se te pegue todo. Y la sensación es de aún más calor cuando en verdad no. Así que imaginaos. Uf, es horrible. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a pedir cita. What are you looking over there for? La factura de la luz, Itachi exacto. 11/Oco dice, yo ahora mismo tengo 11 gatos. Sí, ya lo vi. Todos los gatitos. Madre mía. Esa chica de ahí. Esa chica lleva ahí un buen rato. Huh. Maybe something's the matter. She isn't going to jump into the water, is she? Oh, shit. Maybe we better go check on her. Ujú. Hablando de gatos. Hablando de necos. Tiki tiki tiki. Qué bonita. No va a sentar al mar. La voy a empujar yo. No, y que no. Hello there. Excuse me. Are you alright? Huh? ¿Mm? I'm fine. Thanks. Oh, vale. Oh, okay then. We just noticed that you seem to be worried about something. About many things, actually. But there's nothing I can do but just keep my troubles to myself.
I was just reminiscing about a place my brother and I would play when we were kids. It was just atop that hill over there. See? You're pointing at the sea. Wait, are you saying that you and your brother lived in the water? ¿Perteneces a una raza única de Fontaine? No people call the waters around Fontaine a Itachi sea. 11 barra It's baja actually Oko just an dice, inland lake en mi that's filled compu with juego fresh water. Valorant a 60 FPS o 50 igual el LOL, Uy, me ya va está aquí a el gato. 60 fijo. Amigo. Bueno, está nice. And no, I can still see that hill clearly in my memories. Now it's been completely submerged. Miau. Ponte ahí. Tienes un teclado para ti, mira. Puedes hacer el directo también aquí a mi ladito. ¿Qué te parece? ¿Eh? Es que tengo aquí la pantalla y lo demás del trabajo al lado. Así que... Itachi 11 barra baja Oko dice, No. ¿es Leo verdad? No, es Vanus. Es Vanus. Está súper hablador últimamente. ¿Están conmigo? Pero sí. ¿Cuándo va a volver el gato teclado? Pues mira, el gato teclado, el Leo está allí en el comedor tumbadito en el sol. He would skip and jump, tossing sand in the wind. The sun shone brightly, and the air was filled with the scent of the sea. But now, the water is gradually swallowing our memories. O sea, se está hundiendo todo. A ver, un momento que voy a sacar al gatete. Las manos se me han ido por ahí, pero sí. ¿Verdad? It won't be long before it swallows us. Sorry. Paimon doesn't really Ala, get ahí what se ha you tumbado. mean. I don't believe we've had the pleasure of meeting. Este es Are el que you está en el banner. Lynette's new friends? Oh, and you are? Thanks for looking after my sister. She often comes here to reminisce about our childhood, that's all. There's no need for any concern. Allow me to introduce myself. I'm Linny, and this is my Linny. sister Lynette. If I had to guess, I'd say you must be travelers from abroad. Smashalin. Itachi 11 barra baja Oko dice, ¿tú puedes creer que martes y miércoles estuve con fiebre de 4.0 y 4.1 llovió martes y miércoles? Amigo. Sí, es que... Ay. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the traveler. We just arrived in Fontaine. We were just talking with your sister. Even though we didn't really get what she was saying. Y ya dilo que acá ella. ¿Cómo están los hombres grandes? Vaya. Pues espérate al juez, porque ese es... Itachi 11 Madre barra mía. baja Uf. Oko dice, pero ya estoy mejor solo que Ay, ayer ay, vomité hijo. sangre y ya jaja estoy joya muchacha. Ay, tienes que ir a que te lo miren eso, porque... puf. Estamos aquí todos pochitos, eso no puede ser, I see. It's unusual for Lynette to be so willing to talk with anyone. In fact, she seldom speaks at all. I'm usually the only one she ever talks to. ¡Hala! Oh, really? Then you two are just ¿Qué like no? us. Paimon's always the one talking for some reason. Sí. Míralo. Es que estando contigo no me hace falta decir nada. Eso es porque siempre me robo las palabras. Sí, también. So that's how you think it is? Claro. I also think my brother can be too talkative at Itachi times. 11 barra baja Oko dice, es que como mis fiebres siempre dan así ya eso casi ni me afecta. Ya, pero aún así el cuerpo se resiente, hijo. Pero mírala, mira el bombastic side que le está dando en plan de... Seems you were right, Paimon. We Me are gusta el quite peinado, similar. So, what did Lynette mean just now when she said that the water is engulfing your memories? And that it won't be long before it engulfs you too? Oh, that. Itachi 11 It's barra from a baja prophecy Oko that's been dice, circulating in tengo los dos Fontaine for some time personajes now. jiji épico. Nice.
Well, I suppose prophecy isn't exactly the right word, because that implies a certain amount of uncertainty. There's no doubt about what's happening in Fontaine now. ¿Qué está ocurriendo? Where to begin? A ver, cuéntame. Let's put that question on hold for a moment. We still haven't formally greeted each other yet, have we? True. Did all the introductions earlier not count? Bueno, nosotros no hemos dicho en plan... Hello, traveler. Itachi 11/Oko dice, dato curioso, si buscas a Sí, Hisoka lo de vi. HXH y miras los tatuajes de las mejillas, te darás cuenta que es el mismo XD. Fue lo primero en que me fijé. Dije, ¿por qué llevan como Hisoka? En plan, la estrella y la gotita. Dije... Suspicious. Hola, Lini. O Lini. And hello, Paimon. Es como un poco borde. Callada. Y ya está. Hey! Why didn't Paimon get a handshake? You're not poking fun at Paimon, are you? Please, don't take offense. Just consider it a sort of etiquette we have here in Fontaine when making new friends. You should remember it. It might prove useful. Oh. All right, then. Well, Paimon's just happy to have a local friend now. By the way, we were just getting ready to go to the Opera House to meet the Hydro Archon. Would you be able to show us the way? So you're going to see Lady Farina? No problem at all. In fact, I was planning to go to the Opera House later myself. I'll gladly take you once I finish things here. No entiendo nada de los extranjeros de Fontaine. Malditos fontaneros. Itachi 11/Oko dice, ya explorando todo el nuevo área y no he ni terminado Inazuma jajaja la historia. Ay, sí, eso sí lo he visto, mucha gente también que lo ha hecho. En plan de que han podido explorar todo y la historia ya para luego. Pero yo me acuerdo que antes no... bueno, supongo que era por tema actualización también, pero sí. Malditos fontaneros. No revelan las parejas con sus encantos fontaneros. ¿Fontanienses o fontaneros? A ver. Porque claro, es que... me mola más fontaneros. Please, follow me. Venga, vámonos. Encima, tema agüita, pues les queda... pues eso. Como anillo al dedo. Uy, andan súper lento. Eso vi, lo de las visiones que tienen distintas formas también. En plan, los piquitos estos. You said you were going to see Lady Farina? Well, it seems Lady Farina has come to see you. Ah, amigo. Hostia. Oh, shit. Ese botón, madre mía, peligra, ¿eh? Lo acabo de ver. La música. So, she's the Hydro Archon? But how did she know we were Itachi looking for her? 11/Oko dice, tremendos magumbos. Mogambos. Ay, y sí, ¿eh? Entonces sí. Bueno, si es que... lo siento, pero en plan, con el porte me lleva de femboy así... con los shorts y las medias... My dear people, rich and poor, those with cup in hand and those with nothing at all, raise your glasses in celebration. If you don't have one, then just raise your hand in lieu. Esta muchacha es un poco official, ¿eh? O sea... ¿cómo se llama? Hay una tipo tsundere
kudere. Un dere de estos que es... En plan, que se creen rey así como... con mucha clase. Y pues le veo el estereotipo este. No me sale cómo se dice. Que es lo mismo con Fischl. Así que... ahora veremos. Ole, ole. As you can all see, two unfamiliar travelers have arrived in our nation. Come, let us make a toast in honor of this traveler and her companion, who have journeyed here from distant lands. Siempre mirando por encima de los fontaneiros. Mira, mira esos sombreros. O sea, amigo. Is she talking about us? Sí. No veo a nadie con una copa en la mano. I've long heard of the turmoil and chaos you left in your wake as you visited other nations. But I welcome you Itachi nevertheless. 11/Oco dice, voy a hacer cosas así que me voy. Dale. Estoy muy contenta de que te pases a saludar, aunque sea. A pasar un ratito. Pero sí. ¿Alguien habla de la copa? Mayor trofeo. Por favor. Ay. Bueno. Pensando que sería en plan un sitio así medio europeo. ¿Crees que habrá algún evento tipo futbolero? A ver, molaría. Pero... a ver. Ya veremos. Fear is for insignificant cowards. I am a god, and I will never entertain the notion of such meaningless wariness. You can be rest assured. I see clearly your sincerity. ¿Quieres escuchar a Dio cantar? Mira Discord. A ver. No me digas que has puesto la canción de Muse con la voz de Dio. Wait a minute. Tengo que ver eso. Voy a mutear un momento esto. A ver si se oye desde aquí. Supongo que sí. A ver. ¿Por dónde lo has pasado, amigo? No lo veo. Chum. Where is it? Where? Mi no ver. Ah, se está mandando, vale. Me espero. En general. ¿Y qué canción has puesto? Bueno, a lo mejor esto a lo mejor lo tengo que mutear. Depende de qué canción para que no pille copyright, pero... ¿Se oye? Me encanta. Menos mal que lo has puesto rapidito. Se me rompen los brazos. Le cuesta cantar. ¿Qué tanto le cuesta? Pobrecito.
Santa Claus. Es como que está congestionado. Es como que alguien le está apuntando con una pistola a modo... ¡Canta! ¡Canta! ¿O cantas? Dios mío. Está con la pisonia ahí. Okay. Ahora ya se lo paro, porque sigue igual. Dios mío, es que se ahoga. Pobre hombre. Madre mía. Ahora sí ya se lo paro. Me encanta. Dios mío. Y volvemos a la música de antes, todo dramática también. Muy fan. ¿Cómo lo has hecho eso? Está malito el día cuando había que grabar esto. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que el actor de voz fijo te lo haría. O sea, seguro. Y volvemos con esta, con la cara aquí, con todo de frente. Donde, por favor. Por favor. Como, A ver. Ahora. Of course, seeking an audience with me is the most sensible thing to do. It will allow you to truly behold my power and witness my authority. Intelligent people always gather under the correct banner. Y otro sombrero al que robar. I, Fosalor, hereby welcome you to the nation of Hydro and acknowledge the value and significance of your trip. Now, you may rejoice in this. Qué fácil ha sido conocer al Arconte. Yeah, Paimon still can't believe it. Feels like we've only been here for a few minutes. Pues sí. But the Hydro Archon's entrance was, how should Paimon describe it? A little over the top? Un poquito. Miss Hydro Archon? How did you know we were coming? I see. As Outlanders, you inevitably lack even some of the most basic understanding. Don't forget that even the gods can be divided into the mediocre and the excellent. I suppose it's only natural for you to be awestruck by my abilities. Está llamando Meat a los otros. You had best stop and consider. Do you really have the noble qualities and etiquette necessary to communicate with a god? All it takes is a flick of my finger for me to know everything about you. Ah, es el tipo este. Este es el que estaba ahí en el Caravan Ribat. Oh, talk about sounding high and mighty. No deja de recalcar que es una diosa, sí. Tiene complejo de dios. Oh, what's with these looks? Perhaps the welcoming ceremony still isn't enough?
What else should I say then? Is she waiting for us to start talking? Pues vamos mal, porque como Lumine es medio muda... Wow, I didn't expect to see Lady Farina here. What a surprise! Wait, does this mean they're the legendary blonde traveler? How did I not notice before? Sí, la verdad es que... Pero mira cuántos sombreros. Esta también otro sombrero. 1, 2, 3, 4, 5. La de Furina, 6 tipos de sombrero y no sé si me dejo alguno más. Hey, what's all the 7, commotion? porque había otra. Oh, is that Lady Farina? Is there some kind of drama going on? Of course. Drama. That's the Salseo. blonde traveler. The one all those stories are about. Este país es el país del salseo. Personally see her. Región del I bet salseo. this is going to be the duel of the century. ¡Hala, no! Oh, I've got to see this. I knew Lady Farina would never disappoint. Yes, but don't get too excited now. My dear believers and spectators alike tend to get quite rowdy, and despite the noise, I've come to tolerate all their ruckus. You may consider this my reward to all of you. I have determined that there will be an epic duel between myself and this traveler from another land, just as you were hoping to see. Fua. Now she wants to fight? Aren't we getting a little ahead of ourselves? Y con la espada chunga, Ojito. Ya tengo experiencia luchando contra dioses. Sí, inténtalo si quieres. Naroco.art va a cantar la canción que te... ¡Ay! Are you not No sé si lo afraid? podré poner en directo Might esa. I remind you that this is a duel against the Por tema divine. copyright, más que nada. O si lo pones así rápida, a lo mejor sí. Pero probaremos si no. Me tienes que decir cómo lo haces, eso. What are you Pues, a trying ver. to do, traveler? Provoking a god in front of her people? Relax, mujer. Stand down, Clorend. I admire her bravery. Oh. Few have the courage to Nada, draw nada. their Os pondré algún sword trocito y ya against a está. god. She is obviously a true warrior. Unfortunately, people nowadays only crave to be thrilled, and a mere duel will not slake their thirst for excitement. Huh. Yeah, she's right. Just a duel wouldn't be all that interesting. On Aranias, criminals are always requesting duels to defend their honor. I'm getting a bit old, to tell the truth. Erenías. You see. Then, as the god of justice, I shall face this traveler in another kind of duel. A duel in court! It's time to... All right. Venga, Now va. that'll be worth seeing. Vamos. Esto va a ser ahora juego de Ace Attorney. Right. This is Fontaine, after all. Such a grand opera house. It would be a pity not to use it. Why do you care so much about the crowd's reactions? Seems you've spent a little too much time in the opera house. Besides, how exactly do you plan to have a duel in court? You mean you're going to put us on trial? Sí. Pues vaya bienvenida la de Fontaine. Sí. Oh, we have reason to put you on trial. It's obvious, isn't it? A ver, ¿qué razones de peso? Vamos a ver. According to Fontaine law, no one is permitted to release any flying objects within Fontaine city limits during the first 3 days of each month. You are clearly guilty of violating this law, no? Vaya regla más tonta. O sea, solo los 3 primeros días de cada mes no puedes volar en plan, o sacar cosas que vuelen. ¿Por qué? ¿Hay alguna razón? ¿Es que hay algún transporte volador
que pasa en los 3 primeros días del mes, entonces vale. Pues si no... Oh, so that's what they've done wrong. That's our Lady Farina. Se lo acaba de No sacar one del knows the sombrero, laws of literal. Fontaine like Esa she ley. does. You call that obvious? What kind of law is that? Wait, flying object? You mean Paimon? Precisely. Now, if you two have no objections, then in the name of the Hydro Archon, I order your arrest. Vaya por Dios. My apologies, Lady Farina. I don't mean to spoil the fun. But if you would allow me to interject, ¿Ya lo has mandado? Ahora I lo don't miro. think that Paimon here meets the definition of a flying object. Eso. You tell her, Linny. Finally, someone who's not Lini. crazy. Lini. How could anyone call Paimon a flying object? Ah, great magician Linny, my beloved citizen. I'll permit you to object, but how exactly do you plan to prove your claim? Pues porque está respirando. As a magician who just rained on No your es un parade, objeto. I naturally should shoulder the responsibility of saving the show. So, with such an audience gathered here, allow me to perform a trick for everyone. ¡Hala! ¡Oh! Ta-da! ¡Chara! ¡Qué moni! What's that on Paimon's back? Hey, when did you do that? Entonces lo de antes... Ah, era eso. There. As you can all clearly see, Paimon should be classified as, well, something like a balloon. This rope has been in the traveler's hand all along. It was just that no one could see it before. Huh? You call that magic? You've got to be joking. I thought it was pretty good. Nice one. Huh. I'm not sure what to think. It seems Lady Farina's charges no longer hold water. Se ríe. Oli, ¿qué tal? Olis. Hola. Amusing. Very amusing, Linny. Just the sort of unexpected twist that I enjoy. With you here, today's performance can finally be called... Sabes que hay un bonk mejor ahora, ¿no? Hay un bonk mejorado. Hay un super bonk. El Big Bonk, que le había puesto ya. Luego, cuando esto lo pruebas. Hola, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Uf. Pues bien, ahora pues empezando en Fontaine más que nada porque lo había dejado en plan parado hasta que no empezase directo. Sí. Más que nada porque tenía la PC cascadísima y me han ayudado a arreglarla. Me han prestado cositas. Y nada, eso y que con el trabajo no me daba la vida. En plan, me levanto muchos días a las 6 de la mañana y llego, pues eso, casi 8 horas más tarde. Madre mía, gato. Panús. Eso y que el programa que traje a mi modelo... No me interrumpas, Panús. Ya lo sé, que también quieres explicar cosas. El tema está en que no... Lo habían quitado de Steam y no tenía con qué grabar. Pero ahora me pillé otro de pago, pero que puede hacer más cosas. Así que... Deja al gato ser streamer. Pobre Bañush. No le dejan hacer stream. Pues sí. Sí, justo había visto. Estaba antes un rato
plan de antes de... Estaba a modo... Ahora lo diré. Te tenía de fondo, pero ya. Dale, dale, Iken. Performance? You see all this as a performance? Al final es puntuación con el fondo. Yes. In which case, consider the matter of your trial resolved. The god of justice will not bring charges against an innocent person. Ara, ara. Ya está, el gato... Que me va a tirar cosas, verás tú. ¿Qué estás haciendo? Un momento. ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Me pegan! Y encima me he roto el cuello. ¿Verdad? Y sí. Y otro de los que, bueno, os lo dejo para que lo veáis. Es tiqui 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 tiqui. No sé si lo puse, ¿no? Bueno, antes lo hemos visto. El patat. Patat. Y nada. Ay, así está. Lo que... ¡Ah! ¡Ah! Jolín. Cuánta agresividad. Eso sí, me encanta la música, ¿eh? But when there are valid grounds, I will not only judge travelers from abroad, but even the gods of other lands. I look forward to seeing your upcoming performance at the Opera House, Mr. Linney and Miss Lynette. That's enough for now. Toodaloo! Su pelo me parece pasta de dientes. Alguien le tenía que decir, ¿eh? De Furina. Con esos tonos. Colgate. She's gone! Well, that's the most unpredictable Archon Paimon's ever seen. You never even had a chance to ask her anything. But that's a problem for future Paimon. That whole scene just now was really... Ay, anuncios. Otra vez. Ay, gato, qué susto. Está ahora ahí loquísimo. Yo voy a lanzar, sí, y yo también. Eso y a los muchachos, madre mía. El señor de los puñetes, el que es el juez, no, el otro, que tiene que salir para la siguiente. Tiene muy buena pinta, la verdad. Desde el principio sabías que esto iba a pasar, ¿verdad? Don't mention it. I just happened to remember that there was such a law, so I did a little preparation, just in case. I didn't think it would actually come in handy. So, now do you see what kind of god Lady Farina is? Sí. Ay, 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 ay. Un momento, ¿eh? El gato la está liando. Ya estoy aquí. Que el Vanos la estaba liando, mi gatete. Está a punto de tirarme toda la impresora y todo lo que tenía en la estantería esta. Pero sí. Gato aburrido. Gato pones en gato destruir luego porque van a jugar conmigo. Literal. O sea, estos días ha dormido conmigo. Pues que el tío encima, o sea, viene, se me pone encima. Arrambadísimo con todo el calor y es que
Dios. O sea, esta noche que hacían como 32 o así de calor, o sea, fatal para una noche. 31, 30, no sé, hacía más de 30. Plan de sensación hacía más de 30. Y el tío se me ponía encima y yo como, aparta, por favor. Te quiero mucho y todo lo que tú quieras, pero apártate, apártate. Ay, pero sí. Hoy sí, sí que es temardo. Ahora luego miro lo de lo que has pasado. She can be a bit confusing at times, but she is still amenable to reason. Jolín, sí, es muy impredecible. Anyway, Paimon had no idea you were a magician, Linny. It sounded like you'll be performing at the Opera House, right? I just know a few simple tricks I use to make a living. Lynette is my assistant. It will actually be my first time performing on the most prestigious stage in Fontaine, the Opera House. But isn't the Opera House where criminal trials are held in Fontaine? When there are no public trials being held, the Opera House hosts a variety of other performances. To the people of Fontaine, the line between a trial and a performance can be a little blurred. And speaking of performances, I would be remiss to forego this opportunity gifted by fate. Might I invite the two of you to see my performance? Ojito, vamos. My brother's always excited to make new friends. Oh, sure. We don't really have anything to do now, and we wanted to go to the Opera House anyway. Será un honor. Splendid. In that case, why don't we go together? I'll show you the way. I just have something to take care of first. Hola, hola, ¿qué tal? Bien. ¿Cuánto tiempo? ¿Verdad que sí? Estaremos encantados de ayudar con lo que sea. You really mean it? Then I'll take you up on your offer. Vale. Lo que sí comentaba, que intentaré, ahora sí que ya todo me funciona mejor, hacer por lo menos un directo una vez a la semana. No sé si es un viernes o fines de semana o entre semana. Así cuando me vaya mejor. Iré avisando igual. Sí. This is a magical item known as a magic pocket. Perhaps you can help me distribute them to the people here. Bolsita. Huh? What are they going to use it for? About that... You asked me before about the prophecy, right? Let me start by telling you a little more about what it entails. I'm not sure exactly when it began, but a prophecy has been circulating around Fontaine. It says that every person in Fontaine is born with sin. No matter how the nation of justice holds trial after trial, this sin cannot be absolved. Pues vaya. Until one day, the water levels in Fontaine will rise, and the sinful people will slowly be drowned. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. That sounds pretty gloomy. Caray. Why are people in Fontaine born with sin? What is that supposed to mean? There are lots of guesses. Some say that the ancestors of Fontaine stole the power of the seas and stirred its wrath. Others say that the people of Fontaine never heeded the first Hydro Archon's warnings and offended Celestia. But here in Fontaine, evidence is what matters. There hasn't been concrete evidence for any of these claims, so they can only be regarded as conjecture. If even the people in Fontaine don't know what sin they committed, wouldn't it be better just to ignore the prophecy completely? Why bother feeling guilty all the time? A ver. Sí, es lo que te iba a decir. En plan de esto es muy la Biblia. ¡Ah! Pero ¿por qué me pegan? ¿Por qué me pegan? Hombre. Dadme pat-pats. No me peguéis. A ver. Ah, mi portfolio. ¿Has dicho? Ah, luego me dices cuál.
Por un momento me había reído pensando que habías puesto música de Minecraft, no. That's exactly what the people did at first. But in the last few years, the water levels in Fontaine have actually started rising. Me fui. Y me marché. Y ya estoy aquí. Ese es el que no había hecho antes. Ese es el que no había hecho antes. Un momento. Un momento. Casi lo veréis. Este es el que había estado buscando antes que no encontraba. Ahí está. Ese y pues eso. Y ahora puedo levantar las manos y hacer cosas. ¡Ah! ¡Yum! ¡Yeah! ¡Yum! ¡Ta! ¡Pum! ¡Yum! Ay, y sí. Ese no lo he visto. What? Oh, Dios mío, necesito ese vídeo. Luego pásalo. Naroco mamadísima. Yes. ¡No! ¡Ah! No puedo porque se me... Con la luz aquí que tengo, me pilla mal el reconocimiento. Es el Macarena extremo. Es el nuevo pasito de prohibido de baile. Lo único lo que digo que ahora tengo solo la pantalla de mi monitor y no tengo el de dibujo porque lo quité por el tema de trabajo y luego lo tengo que poner. Sí, eso. Pero bueno. Sigamos. Que si no, el mar se tragará a la gente, sí. Many places have already been completely submerged, and now lie beneath the sea. Many people carry on with their lives as before and shrug it off as a natural phenomenon. But my family and I think that the people of Fontaine shouldn't ignore the possibility, which would end up sentencing them to death. Macarena 2 Mortal Edition, exacto. We hope that at least the people who reside near the waterfront can move away before it's too late. So, we've started distributing magic pockets to them. As a magical item, these magic pockets have astonishing capacity. I'm sure they will come in handy when people are moving their belongings. Oh, Paimon gets it! It's like preparing for a rainy day! But this is more than a bit of rain. ¿Qué pasa si la profecía es cierta? Sí, porque... Perhaps only absolute power could ever contend with such a catastrophe. But who knows? We're just tiny specks in the grand scheme of things. Now, if you'd like to help, then please give these magic pockets to anyone nearby. Be sure to convince them to take it, regardless of what they say. Yeah. Ok. Ay, qué fluido que me va todo. ¡Uah! Y me encanta esto. Objection. Hola, señor. Tenga usted. So you're the blonde traveler that everyone's been talking about. My apologies for not recognizing you earlier.
Toma. Oh, Una tote bag. a magic pocket? Seems you really thought of everything. Thanks. Please, also thank the magician on my behalf when you get the chance. ¿Qué es cosa del Facebook? Si le quitas anfetamina, se forma meta. ¿Cómo convencer a alguien? O lo... Oh, Dios mío, loco. O no te disparo. A ver. O lo pillas. O te disparo. Y... Sí. Te va a dar cosita. Cuando hable de los objetos se prueba. Falta bastante. Ya lo veré, sí. Uff, estos nombres. Uff. Uff. What's this? Pues So you llegó. also believe in ¿Sería? prophecy. No sé. Keep it. I won't have any use for it. What? You mean you don't believe in the prophecy? No, I believe in the prophecy. But I also believe in another story. Me estás diciendo Dios. ¿A que sí, casi que sí? Se llama Señora Diosito. Son sirenas, ¿no? Aquí lo veo. O parecen sirenas. Es el... de esto de Starbucks. O son melusinas. Quizás. Sí, parecen melusinas. The story says that people once lived in the ocean. Son They sirenas, were ¿verdad? one Que with parecen the ocean sirenas. and couldn't live apart from it. Aguante, Baguette, ves tu perro. Eso lo vi. Vi un perro que se llama Baguette. De estos así que perros así guardas. Digo, ay, Dios mío. Madre mía. Dale, dale. Yo también luego tendré que ir a limpiar toda la... en plan, cositas de casita. Pues sí, sí. But as time wore on, people desired to live on land and developed blood vessels, encapsulating the sea within their bodies. Thus could people set foot on land. So, if you ask me, Uy, el water guarda este también rises es... and takes us all, it'll be like we're going Distinto al home. otro. Oh, we hadn't heard that one before. But people can't live underwater. They'll die. You should probably still take it. Sí, ¿no? All right, I'll take it. I guess I just feel that being dissolved into the water doesn't necessarily mean death. Yo creo que sí, pero bueno. Allá tú. Aquí hay esta. Madre... ¿Por qué? O sea, ¿qué necesidad hay de hacerlas tan muslonas? God damn. Jesus. Y por la contraparte lo mismo, ¿eh? O sea... tanto uno como el otro. Madre mía. Bueno, hora de ir con Caso a robar sombreritos. Deme el sombrero, señora. Huh? I don't want that thing. Way I see it, if the prophecy's true, it's still gonna be a long time before the water can cover everything. Sí. Life is all about living in the moment. What use is there in worrying about the future all the time? We'll cross that bridge when we get to it. A ver, un momento. Quiero ver una cosa. Vale, ya está. You should still take it. You never know when it'll come in handy. Oh, all right, fine. Thanks. It's just that if I start moving, that means I've already given up on the life I have now. I'd really rather not. Por cierto, iba a comentar, de los NPCs de Fontaine, hay muchos más con ojos verdes que en Mondstadt, ¿verdad? Por lo que recuerdo. O sea, también, o sea, tienen en cuenta también esa parte de referencia, porque zona, eso, sur de Europa y demás, es donde más ojos verdes hay. Por lo que tengo entendido. Tengo miedo yo también. Nos vamos a ahogar.
Por lo que están contando. Galatea. A ver. Uf. Oh, you already handed out all of the magic pockets? Sí. That was fast. So, what did people have to say? I bet you heard some interesting opinions. Se lo presentas los ojiverdes. Oye, me ofendes. Yo en la vida real, por los que no lo sepáis, tengo los ojos verdes así. Como. No sé. En inglés hay una palabra que es hazel, que son como avellanados, pero. Que no son color avellano, son color verde mezclado azul. Así que sí. Había gente muy testaruda. Yes, sí. but that will change once disaster strikes. I know they'll change their minds, so it's only right to help them prepare. Uf. Is there anything else you need to do before we leave? Yes, one last thing. I have the magic pockets made by a workshop in the court of Fontaine. Since we're out and about, I was thinking about bringing him some more materials. ¿Tú no los tenías como marroncillos? No sé por qué los recuerdo así. Va. So, you want to collect materials? Just tell us what the materials look like and we'll help. Many hands make light work. Oh, that would be much appreciated. We'll need some Romaritime flowers. I remember seeing them near the waterfront on the east side of the harbor. Uf. A ver, vamos. Me gusta la ropa, también. Estaba mirando ahora. Se viene a lo mejor algún cosplay así con... Es que es muy steampunk, me gusta mucho el We have estilo. to use hydro to collect Romaritime flowers. O sea, tengo que dar con agüita, ¿no? Vale. Ok. Hazme impoluto. No. Quiero ir ya nadando, buceando con Kokomi. A ver lo bonita que se ve. ¿Ah, sí? A mí me pasa un Quick poco work eso. of that. I can tell you're an experienced traveler. I've also finished collecting a few here. Eso, pero yo los tengo tirando para azulado. Plan verdoso, azuladillo, así como gris. Y me pasa que con la luz a la que haga estos días de verano, cuando hace una luz afuera, plan mediodía, tengo que ir con gafas de sol sí o sí, porque si no, no veo nada. Literal, me quedo ciega. Así de mal, pero sí. Maybe next time you'll feel like helping too, Lynette. No way. I'm in power saving mode today. Otherwise, I fear I may not have any energy left for the performance at the Opera House. True. Fine. Though the performance is still a long way off. Now that we're finished here, we should get ready to head back to the court of Fontaine. ¿Ah, sí? ¿Lo borra? Bueno, a lo mejor el automod, sí. So, we're going to the court of Fontaine before we head to the Opera House? Good. Paimon wants a tour of Fontaine's largest city and try... Wait, shh. Have you noticed that person over there? The young girl. Me hizo pensar que es un robot, Lynette. Sí, ahora que lo dices, sí. ¿En serio? ¿Y qué? Madre mía. Huh? What's wrong with her? Paimon didn't notice anything. She's obviously a thief. Oh. Magicians and thieves practice similar methods. We divert attention, and a distracted A la saca. audience is one that won't discover what you're really doing. Watch her movements carefully. Vaya, vaya.
Oh, he's right. ¿Y cómo no se ha dado cuenta si no hay mucha más Keep gente? your voice down. We need to think of a way to catch her, but it seems she's very alert. Perhaps we should split up. You two can ride the lift over there and wait up top. I bet that'll be her escape route if she tries to run. Vale. All right, let's go. Está malo robando que Hacienda ya tal. Él habría visto. Y sí. Sí. Vamos a subir para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba. Ay, acabo de ver que se veía el reflejo en la puerta. Muac, muac, muac. Acabo de ver los brillos. Ay. Amigo, eso no lo había visto antes. La gravedad. Y tengo que dar la vuelta. This is the spot where Linny wanted us to wait. Bueno, tenía que haber salido por el otro lado, pero bueno. Oh, look! Isn't that her? Atrapémosla. Oh no! Did she notice us? She started running the other direction. What should we do? Should we chase her? Me va. Nuestro trabajo es bloquear el camino de aquí. Sí, You're el camino right. aquí. She might also be trying to lure us away. Queda un rato, pero la ladrona no vuelve. Nothing's happened for a while now. Paimon wonders if Linny caught the thief. Vamos con Lini. Yeah, let's go. A lo detendrán a él porque le dirán, has sido tú. Tú me has robado no sé qué. Seguro. Ya lo veo. ¿Ves? Are you sure Me lo that's all vuelo she de took? lejos. You should check to make sure you're not missing anything else. No, that was all. Oh, I can't thank you enough. I didn't notice a thing earlier. Anyway, I should be going now. Thanks again. Ah, no, pues sí la han pillado. Oh, were you returning what the thief had stolen? That's right. Pity I wasn't able to catch her. Ah, She distracted me by dropping the thing she stole on the ground. By the time I looked back, she was already gone. bueno, no lo volveremos a ver en un rato. En un rato, o sea que sí que la volveremos a ver ya más tarde, ¿no? Me pica la nariz, a mí también. Voy haciendo así todo el rato. No sé si lo vais viendo en plan... Sí, sí se ve cuando voy haciendo así como... Tiki, tiki, tiki. I saw the general direction she went, but Linny twisted his ankle, and I needed to make sure he was Anda. okay. Mira. Como Iken. Bueno, no torcido, pero... Oh, did you get hurt, Linny? I'll be all right. It's just a twisted ankle, that's all. In fact, it's feeling better already. Ah, con esas botas, hijo. If you want to play at being a hero, at least try not to get hurt doing it. Imagine what would happen if you managed to derail our performance as a result. You're right, you're right. Sorry, Lynette. I have to admit that the thief was even more skilled than I had anticipated. But at least we were able to get the stolen items back, so it wasn't a complete failure. Vaya, el tuyo en plena caminata normal, sí. Crack. Exacto. Sí, la diferencia es que él se lo ha torcido. No se le han separado los ligamentos, exacto. Por eso digo en plan de casi, pero... What a slippery little thief. Guess things turned out all right in the end, though. Linny's initiative paid off. All right, let's put this little detour behind us. We should go to the court of Fontaine now. Vamos. A ver, ¿dónde vamos? El ferribus otra vez.
this thing to go into the city? What an ingenious way to get around. People in Fontaine really know how to use water. This is an aqua bus. It allows people to travel between several key locations around Fontaine. It's pretty convenient, but the ride can become a little dull after a while. The scenery is always the same. That's why it's better to travel with friends. So you mean it's still boring even when I'm riding with you? Ay. No, that's not what I meant. It's just that, well, you don't really talk that much. Besides, it doesn't really feel like a real trip when it's just the two of us. It's the same as being at home. Whatever. Sí, el good boy. Míralo. Guess that's what it's like to be an older brother. Yo no sé cómo no han puesto la opción de poder acariciar los perretes. Supongo que animación y diferentes personajes, diferentes... Bueno, vamos. Una animación por cada uno. Tipo de cuerpo. O sea, tanto... alto, bajito, mediano... It's about time for us to leave. Let's get on board. ¿Verdad que sí? Sí, a los animales, claro. ¿Te imaginas que pudieses hacer pat-pat a los personajes en la tetera? Oh, mira quién viene. Esta la había visto antes. What? Hombre, la muchacha. Traveler! Paimon! Estaría... Sí. Estaría nice. A Oh, I Charlotte. never guessed I'd bump into you while riding the aqua bus. In the story of my life, this is big news. What are you doing in Fontaine? I didn't hear anything about you paying us a visit. Yeah, it's quite the coincidence. But as travelers, we're always on the move. It's not surprising that nobody knew we were coming. Though we still have no idea how the Hydro Archon knew about us. Oh, let Paimon introduce you to our new friends. Oh, no need for introductions, Paimon. I would recognize the great magician Linny and his assistant Lynette anywhere. I wouldn't be much of a reporter if I didn't know who they were. It's a pleasure to meet you. I'm Charlotte, a reporter for the Steambird. Nice to meet you. From the Steambird, huh? We've often relied on your paper to promote our performances. It's an honor to meet you. Now that everyone knows each other, Fontaine suddenly doesn't feel like such an unfamiliar place. So, what have you been up to lately, Charlotte? Any big news? Not too much. When there isn't any breaking news, I mainly cover the trials at the Opera House. Me encanta la cámara. Me imagino poner a un personaje bajito leo desde una alta. No sabría dónde acariciar. You could still manage to Sí, keep en el readers' pecho como attention pat as pat. long as you tell things from a clever enough angle, even if it's the same old topics. For example, reporting on how a scammer once deceived vulnerable girls into relationships, or how a financial criminal was once so poor that they ate a single piece of bread for 5 days. Madre mía. La verdad es que suenan bastante interesantes, sí. Ah, you're right. Seems you know me pretty well. What I'm really after is exclusive, sensational news pieces that could shake the country. These smaller stories are a waste of my talents. Oh, I just remembered. I've been following a case lately. Well, a series of cases, actually. You mean the serial disappearances of young women case? Uy, no me digas que la ladrona va a desaparecer. That's right. These stories are the talk of the town Bueno, right now. o esta And it's probably the muchacha. most mysterious case we've ever seen. If I'm the first with a draft ready to publish when the case is finally cracked, and it's the headline story in the Steambird, oh, when that happens, I bet all the other reporters will shed tears of envy. I've already gathered all kinds of materials. I just can't wait for the truth to be revealed. So, what is the serial disappearances of young women case? You mean the culprit hasn't been found? That's right. The first
first missing girl case happened almost 20 years ago. Madre mía. And ever since, after a period of time, another girl disappears. What the cases have in common is that the girls are all of a similar age, and that they've all vanished without a trace. Vaya. But the scariest part is that to this day, none of the girls have ever been found. Many suspects have been arrested over the years in connection with this case, but shortly after each arrest, another disappearance would always happen. Si hay más de un culpable. Sí. Yes, it's possible. But either way, I believe that every case has some precise truth behind it, waiting to be exposed. Yes, I agree. And at the very least, the family of those missing girls deserves some sort of explanation. I just imagined for a second what I would do if Lynette were to suddenly disappear. I'd pay any price to get her back, and then find a way to track down the culprit. Please don't imagine that, Lenny. Pues pinta mal, la cosa. Ay. Pues te voy a decir un spoiler, ¿no? El tráiler no decía eso. Ti, ti, ti. Qué bonito se oye la música. ¡Ay! Por favor. Me encanta. Que sí que es estación de metro París total, ¿eh? Madre mía. Art Deco. Well, I really enjoyed chatting with you. Life should be full of pleasant little surprises like this. Yeah, us as well. The ride went by too quickly. Spoiler, que no es spoiler, hay 2 actos en esta región y en todos hay un montón de plot twists. Nice. I have an interview to Como get me to. gusta a mí. I should get going before I'm late. Con drama, con acción. Okay, Hyman hopes we can chat again soon, Charlotte. See ya! Bye now. Oh, be sure to stop by and see me at the Steambird when you have time. What a tough job. Always running around and interviewing everyone. Well, where should we go now? Esto es lo que decía. Que no sé si es distinto porque chico o chica o no distingue de eso. Demasiado drama para mi body, la verdad. Ya me darás la razón. ¿Sí? If you don't mind, how about we stop by my home first? Besides, I still have all the materials we collected. Sure, we wouldn't mind at all. This city is so huge, Paimon wouldn't know where to start anyway. Por la distinta energía que poseen los personajes, dices. A ver. Necesito ver eso. O sea, hay mucho contraste. Ay, qué bonito. Dios, qué alto, ¿no? No me acuerdo cuál es cuál, pero es uno es amarillo y otro es azul. Sí. Vale. Sí, eso es lo que voy a tener que descubrir después. Quiero ir para abajo. Plop, plop, plop. ¿Se podrá ir para abajo? Esa es la pregunta. Ay, el gato ya está ahí dando. Qué bonito. Qué bonito se ve todo, ¿eh? Y la letra también es distinta. Acabo de ver. Un momento.
balance between flavor There's and no point worrying about the future. Que sera, sera. I'll take a guess. No way. I'm not guessing. Quiero mirar una cosa, aparte de decirle al gatito, al gatete. I'll take a guess. Que parase un momento, porque si no... No way. I'm not guessing. Olivier, Manette, Estela... Ese es el otro personaje, el otro hermano, ¿no? This is our current abode. Ah, Fremine, you're home. Where did Vaya everyone casa, ¿no? else go? I have some new friends that I would like to introduce. Oh, they all just went out a moment ago. ¡Ay, tiene pequitas! ¡Qué bonito! I see. Everyone is getting busier now that Father will be returning soon. I suppose that can't be helped. Allow me to introduce you to my little brother, Fremine. He is a phenomenal diver. El querubín. Hello. Sí. Por tema puzzles, vale. Uf. Brr. Madre mía. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. Oh, you sound very proud to have a diver as a brother, Linny. ¿Qué familia tan grande tienes, Lini? Sí, tan increíble todo, sí, la verdad. Muchos hermanos y... Linny, could you come here for a moment? ¿Quién será el pequeño, él? What is it, Fremine? Do you have something to tell me? No te preocupes, hablen ustedes dos. Okay, I see. Is everything all right? Oh, it's nothing. We were just discussing a little housework. Sorry for the interruption. Oh, before I forget, the Traveler and I collected more materials to make magic pockets. Were you able to get any, Fremine? Yes, I went diving and gathered lots of materials. I was about to give them to you. Ay, qué vocecita que tiene. That's our Fremine, always quick with the underwater work. All right, I'll take these to the workshop. Está lloviendo. Ya está. ¡Ay, qué mona! ¡Corre! ¡Los sombreros! Hay un montón de sombreros ahí. Vamos a robar sombreros. Looks like rain. Oh, you're right. But wasn't it clear and sunny just a moment ago? Fontaine's weather sure is weird. I'm afraid that's just how it is here. It often rains on days where there are trials being held in the Opera House, but don't worry, it'll clear up soon enough. What's wrong, Fremine? There's a legend about the rain that I tend to believe. It's said that a dragon of water once resided in Fontaine. Though we don't know where the dragon went. ¿Hay alguien? Every time it weeps, the No skies veo. will cloud up No and pour puedo. out rain. Help. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Gracias por el follow. Esta es otra de las cosas que son nuevas del modelo. ¡No! Y voló. ¿Qué tal, Chris? Oli. Pingüino. Pingüino time. Y sí. El chico este tenía como un robot pingüino, por lo que recuerdo. Pues has llegado justo que he empezado a hacer directitos otra vez. Así que sí. Pero bien, bien. Porque llevaba, en plan, como casi 4 meses sin hacer directo por tema de que mi PC estaba chunguísima y me han ayudado a arreglarla. Y el programa que usaba para traquear el modelo, que estaba en Steam, lo quitaron.
Y me he puesto ahora otro programa. Pero sí. Y he puesto muchas cositas. Es una combinación de VisiFace y otro que se llama Webcam Motion Receiver con el Binyan. Binyan es el con el que se hace todo esto de la caja y de los bongs y así. Y el Webcam Motion Receiver es el que traquea las manos, la cara, eso más en general. Y el VisiFace es el que lo junta todo. Es como el que hace del linkeo de uno y del otro. Pero sí. Luego si no, por Discord, los que... Pues eso. Pues si no lo sabéis. Info era, creo. Creo que era info. O redes. Ahí está. Y Discord. Es que hace tanto que ni me acordaba del de esto. Del comando. Así que imagínate. Ahí está. Y pues eso que comentaba. El VisiFace no sé si está en Steam. Yo lo descargué de la página plan oficial tal cual. Pero sé que con VisiFace directamente puedes hacer muchas cosas. Y yo me compré este, que el tema está el Webcam Motion Receiver, se llama. Te lo digo ahora, sí. Son como 60 euros, una cosa así de pago. Pero pilla muy bien las caras y también el tema cuerpo. Y pues dije, ya que ahora estoy cobrando un sueldo, pues gastármelo un poquito aunque sea. Quitaron el BUP, el VUP se llamaba. Lo han puesto como de pago y privado y lo han quitado también de Steam, así que dije, mira, voy a buscar otra manera. Y ya está. Que justo lo puse en el vídeo de cómo hacer VTubers que tengo en mi canal de YouTube. Lo puse ahí en el comentario que está fijado. Más que nada para que la gente lo supiera. ¿Qué me parece Fontaine? La verdad, me está gustando bastante. Es muy francés todo. Sí. Me gusta. Y los perros, chatean. Había un rey dragón. Esto es lo que había leído del juez. Pero sí. When I was a child, my mother told me that if I wanted to go outside and play, I should yell toward the sky at the top of my lungs. ¿En serio? Hydro Dragon. Hydro Dragon. Don't cry. ¿Ese rey dragón acuático sería el dragón elemental de Fontaine? If it's an elemental dragon, then having the power to make it rain wouldn't be very unusual. Sí, la verdad. Sí, me parece súper bonito de momento. O sea, la ciudad esta es súper vertical, eso sí. Bueno, todos los edificios. Let Paimon try something. Pero yo no sé si harán así con todo el tema de exploración y así, pero que comparando en plan sumero del tema terreno era muy cuevas y muy como extenso. Y ahora aquí es como comprimido pero todo elevado. En plan para arriba. Pero sí. Hydro Dragon, don't cry. A ver. No funciona. Doesn't seem to be of any use. It is just a legend after all. Oh. You know, you might be a more popular magician if you understood the concept of romanticism. Or could at least play along. Sorry. It might be because we've never met the Hydro Dragon. Perhaps it can't be comforted by the words of strangers. Ya puede que sí. It rained for longer than I suspected. Oh, it's already getting late. Was there something you needed to do, Linny? Yeah, some preparations for the show at the Opera House. I need to find a way to catch the last aqua bus of the day. On the day of the performance, just ride the aqua bus to the island of Aeneas. I'll have Lynette meet you at the fountain in front of the Opera House. Que por cierto, lo de la ópera, eso parece una guillotina, ¿eh?
De verdad. El edificio, o sea, hemos ido con lo del ferrybus antes de empezar la misión y lo he visto y he dicho, eso parece una guillotina. O sea, genial, puedes irte tranquilo, pues sí. Are you leaving now? What is it, Fremine? para de I'm in a llover. hurry. Oh, I get it. You feel nervous delivering the materials for the magic pockets, is that it? Perhaps we could trouble the traveler to help us take these ¿Cómo no? materials to the Bomo workshop and Ya deliver está. them to the owner there? Lo normal en la época inspirada, y sí, la verdad. I'm afraid that Fremine can be quite introverted. And the boss Se le there ve, tends to be se le pretty ve. talkative. Fremine has always been a little afraid of her. No trouble at all. Don't worry, we're on the case. Sorry for the inconvenience. I'm quite useless when it comes to such tasks. I'll think of a way to make it up to you. Oh, no need, no need. This will be a walk in the park for us. Thanks again, you two. I really can't deal with that lady. Dios mío. Es que mira qué bonito. Es que es súper vertical, o sea... Dios. Uy, y hay cafés. Con... Pero este es de aquí. Aruet. Bienvenido al café Lucerne. Aquí vendemos el café más amargo y las tartas más dulces. También tenemos los clientes más lúcidos y los más ridículos. Bien. A ver, los más sobre los dulces. ¡Ay! ¡Fonta! ¡Ah! Tienen Fonta, gente. Tienen Fonta. Esto para aquí, esto para aquí. Esto es esto, ¿verdad? Vale. Caracoles de cristal. Granos de café. Fonta. Instituto de Ciencias de Fontaine. Ok. O sea, esto es como la Coca-Cola. De allí. Voy a comprar 10. Vamos a comprarlas. Venga, tengo dinero para gastar, así que eso no me preocupa. Amigo. Menta. Se llama menta. Oh, por el juez supremo. Qué dura es la vida de alguien insignificante. Oh, ¿estás bien? Gracias, eres muy amable. ¿Estarías dispuesta a escuchar los problemas de una melusina? Tal vez sea culpa mía por apasionarme tanto por integrarme en la sociedad humana, pero me he ido dando cuenta de que hay muchas cosas difíciles a las que adaptarse. Ay. Sí. ¿Por qué me siento sin energía si me debe mi pobrecísima Fonta? Y sí. Ay. Los humanos utilizan ropa demasiado grandes en su vida diaria. Como por ejemplo, la ropa. Utilizan objetos. Aunque compres solo la parte de arriba y quieras usarla como falda, aún habría que arreglar las mangas. Anda. Y si quería alquilar un apartamento para vivir, solo podía comprar muebles para niños. Y aún así tendría que subirme a una silla para alcanzar la ventana. Claro, siendo tan bajita. Si tan solo tuviera un cuerpo como el de Wine. Supongo que debe ser así. O tal vez simplemente tendría que irme bajo el agua. Ay, no te tires al mar. No me malinterpretes, no me refiero a eso. No te preocupes, las melusinas nos desenvolvemos muy bien en el agua. Cuando digo bajo el agua, me refiero al lugar donde trabajan Wine. Es nuestra compañera, es compañera nuestra, pero su apariencia se parece más a la de una mana. Es el otro personaje este. Ya sé cuál dice. Su enfermería da la bienvenida a los compañeros de la gendarmería fantasmal. Ok.
que querían pasar a tomar el té con ella. Pero no está a favor de que trabajemos ahí a largo plazo. A menos que queramos cambiar de médico. Pues vaya. Y eso es porque mucha gente de la gente debajo del agua ha sido enviada ahí por la gendarmería fantasmal. Así que probablemente no les entusiasme la idea de verme lucidas vestidas de uniforme. ¿Es tarde para cambiar de trabajo? Nunca es tarde para empezar. Oh, dices lo mismo que su señorita... Que su señoría Neuville. Es Neuville, ¿no? ¿Ahora? No me acuerdo cómo era. Solo que con los ojos y las manos que tengo hay muchas... Solo con los ojos y las manos que tengo hay muchas cosas que son imposibles de hacer. Ay. En términos de capacidad, soy más adecuada para el trabajo en la gendarmería fantasmal. Cada uno tiene sus puntos fuertes y sus tareas. Supongo que ese es el orden de la vida. En la vida. ¡Los sombreros! Pero qué traje más grande, Dios mío. ¿Para qué señor es esto? O sea, pues que ni para Dilo que esto cabe. Dios mío. Son para los de Snesnaya o algo así, porque si no... Y los vestidos, esto lo mismo. God damn. A ver, vendedora de frutas y verduras. A ver qué tiene. ¡Ah! ¡Naranjas! Bueno, naranjas, mandarinas. Bayas, tomates. Ok. ¿En serio? Jolly, Niken. Pobrete. Vamos a taller como. Tengo que ir para allá. Por aquí. Hello? Is there anyone here? Oh, hello there. New customers? Looking to buy, or do you need something? Que es la herrera. Or perhaps you're just looking for a chat with me. Oh no, we're just here to deliver some materials. Here they are. They're for making... Ah, these must be for magic pockets. I could tell right away. I've already made several orders worth now. Me encantan las gafas. ¿Cuánto te debemos? No need. They've already prepaid several batches worth. When they told me what they'd be using them for, I even offered them a discount. But they insisted on paying the full amount, saying that I had a business to run. It Buena seems gente. both their hearts and their pockets are made of gold. Wow. So, is Lenny actually loaded? I can't say for sure, but who knows? Maybe there's good money to be made being a Hey! Is this machine what you use to make stuff here? It looks really advanced. Punk. Que ahora que lo pienso, ella sí lo está haciendo bien, porque le está dando con el material caliente. Los otros les dan en la espada tal cual. Why use your hands when a machine can do the work? It would be a waste not to use the latest technology, and wasting is a kind of crime. But where does a big machine like that get its power from? Well, it's a little complicated. I'm not sure I can put it in layman's terms for you. But basically, everything we usually use here in the city is powered by indemnitium. It's a type of energy that's produced from trials. Huh? How can trials produce energy? Well, I'm not completely sure of all the details myself, but basically, when a trial is in session, the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale harvests people's belief in justice Vaya nombre, and ¿no? converts it into energy to be used all around Fontaine. So that's what its other function is? Paimon heard that the Oratrice was created by the Archon to make judgments. But Paimon still doesn't get it. How could something unreliable like people's beliefs be turned into a stable power source for these machines? Ventina Gide dijeron que la energía de los dioses procede de la fe. Sí, es verdad. Oh, yeah! So that means the Hydro Archon relies on the machine to take the energy created by belief and turn it into power for all of Fontaine, right?
Even though I've never heard anyone really put it that way before, it sounds like it makes sense. Besides indemnitium, we have another type of energy called pneumosia. It isn't produced by the power of the Archon, but it is unstable by nature. Even now, it still cannot be widely used by civilians. I thought I'd find you hard at work, but here you are chatting the day away. Since you're already talking, I'm sure you wouldn't mind a few words with me. You again? Didn't I already promise you that I'd have the more I owe to Confrérie of Cabriere by next month? Why are you hounding me now? Yeah, but how do we know that you won't go running off by the end of this month? I want 50% today. Wait, no? 70%. Vaya, uno. Ando farmeando artefactos al Caso y solo me sale defensa. ¡No! Dios, qué mal. Oh. Es que el tema artefactos, yo hay un momento que he dicho, mira, con lo mejor que tenga y ya está. Porque encima eso, con estos días que no he podido ir más para adelante, pues sí. Truán. Suena a Truán. No sé por qué. Huh? You. Seems business isn't so great for the workshop. We've already finished our job and delivered the materials. Maybe now's a good time to leave? Estoy totalmente de acuerdo. Hey, hold on. Before you go around trying to collect payments, why don't you settle your own debts first? The boy. If Confrérie of Cabriere wants to poach clients from Northland Bank, that's fine. But I'm afraid you still owe the bank a hefty sum of mora. So why don't we work things out between us first, before you get back to your little conversation here? Amigo. You're from Northland Bank. But we said we'll pay everything we owe next month. Why are you hounding me now? Traveler, Paimon! I didn't think I'd run into you here in Fontaine. What are the chances? We're surprised to see you too. What are you doing here in Fontaine? You didn't want to stay in Snezhnaya? Ah, eso es bien, ¿ves? Que cuando te pones en plan modo multi con la gente. Yes. Yo tengo que probar. Yo soy de servidor de Europa, eso sí. Es lo único que de esto. Así que si queréis algún día, en plan, por Discord me comentáis. Si estoy en plan jugando lo que sea, ya. ¡Ay! Anuncio. Ya la hora. Pues lo que comentaba. Así que eso. ¿Qué cantidad de casualidades está habiendo hoy? Fontaine es un lugar increíble. Sí. Long story short, I've already been in Fontaine for some time now. And honestly, things have been pretty boring. But it seems that fate brought our paths together today. Not only will I have some good friends here now, but ones who always seem to find trouble. Either way you look at it, it seems things are going to get a lot more interesting now. Pretty sure we'd want to avoid anything that you'd find interesting. Besides, our trip here has gone pretty well so far. Right, Traveler? Creo que ya hemos tenido suficientes obstáculos en nuestros viajes, sí. Hey, you, Northland Bank boy. Aren't you forgetting something? Boy. Don't interrupt. It's not often I run into the Traveler like this. Why don't you wait for me over there for a while? You kidding? Aren't you the one looking for us? You really expect us to sit and twiddle our thumbs while you catch up with your friends? Es como... Está el viajero aquí, viajero. Shut up. Ay. Sí, yo es eso. Lo que sí he pensado es si no hacerme uno distinto en plan personal con otro server. Y así pues eso. Sí, no. Pero claro. Listen to me, boy. Boy. You want your Mora? Fine. A boy. Why don't you come and take it? Me encanta la manera que dice boy. Hey, I just said not to interrupt. Oh, by the way, Traveler, the last time I took Tonya and Tusser ice fishing, Tusser said... Hey! That's way over the line! All right, boys,
Let's see who has to pay up now! Ay, venga, Can you at hombre. least let me finish one sentence? Fine. Though the bank told me not to get rough with our clients, you're the ones who started it. This is an act of self-defense. Ojo. You two will have to be my witnesses, okay? Ah, está bien, está bien. Puedes darles una paliza. Te doy permiso. ¿Peleamos nosotros? ¿Sí? Bien. Riptide. Tiqui, 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 tiqui. Qué bien. Oh, what's your deal, Brad? How are you so strong? Ah, and tienes you're just varios. a staffer from Snezhnaya's Northland Bank. Wait, don't tell me you're... Oh, now you notice. It's a little late, don't you think? Just make sure you understand that you don't mess with Northland Bank. Ooh. Got it? Bam. Huh? ¿Qué le pasa a este? Now's my chance. Toma. Huh. That was weird. ¿Qué le pasa, men? ¿Estás en mala forma? I'm not sure. It's as if I suddenly lost control of my hydro powers when I needed them. Maybe there's something wrong with my vision? Strange. How could that happen? First time Paimon's ever heard of someone losing control of their vision. Está pillando miopía o algo el men. Chiste malo. Ok. Never mind. It doesn't matter. If I want to stay sharp, I shouldn't be relying too much on my vision anyway. Besides, I always have my delusion in case I need it. Tampoco uses mucho eso. No me extrañaría que fuese por eso. So what are you doing in Fontaine, child? I don't see it's work for Northland Bank. Well, I guess it's because I've been in a bad mood lately. Huh? What kind of reason is that? Wait, since when do you feel down about anything? I don't know. Maybe I still have a lot to learn about myself. But recently, there seems to be some sort of restless power stirring inside of me. And I don't know why, but every now and then I feel like I'm in a terrible mood. Maybe you losing control of your vision just now is connected with that power you're feeling inside. ¿Llevas poco tiempo? Sí. A mí me ha pasado eso, en plan de querer jugar en plan con gente y es como, no, pero lo tengo en otra región y yo como, no. ¿Yo por qué? Y es lo que digo, podrían hacer alguna manera de que pudiesen unir los servers, pero claro, con tal cantidad de jugadores entiendo que los separasen, supongo, pero claro. Da penita, igual. That is a possibility. ¿De dónde crees que proviene ese poder? Sí, ¿no? I can't remember if I ever mentioned it before, but when I was 14, sí, I fell into some unknown abyss. It was during that time I learned nearly all of my abilities. The one who took me under her wing and taught me was named Skirk. 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 Ay. ¿Por qué es así modo sonido de trap? Skirk. She was always quiet and very mysterious. Nobody knew where she came from or what she had been through, and she was always very strict when teaching me combat techniques. One time, I asked her why she was willing to take me on as an apprentice. From what I could make of her answer, it was because I had awakened it, and traces of it remained on me. She said that all my combat training would be useful in the future. But what is it? What did you awaken? She never explained that, but my guess is that it's related to a dream I saw when I had just fallen into that abyss. In my dream, I was in the deepest depths of the sea, and the boundless seabed was all around me. But in a whale?
Lo he Oh, cortado. that sounds familiar! When we fought against you before, you summoned a huge whale that seemed to leap at us. Is that the one? That's just an abstract form of a whale that I create using my elemental powers. It takes that shape because the scene I dreamt of the whale has always been stuck in my mind. So you used the whale as Perdón. inspiration for one of your moves? Pobrecito, le corto. Huh. Seems a little twisted to Paimon. Es posible que ambas cosas estén relacionadas. Sí. So why don't you just go ask your master? Maybe she knows the answer. You make it sound so easy. Ever since the incident I experienced there, I've never stopped searching for Master Skirk and that unknown abyss. But it's been years now, and I've still found nothing. There isn't even a trace of the place where I remember falling into the abyss. A ver, un momento. Oh, it sounds like some kind of ghost story. Yeah, I'm out of leads at this point, but there's nothing more I can do. It seems that strange encounters in this world tend to be elusive like that. Qué raro. Seems the time really flies when I'm talking with you. I just remembered I have somewhere else I need to be, so I should get going. What? More work for the Northland Bank? No, it's more of a personal appointment. Lately, I've been sparring with some of Fontaine's official champion duelists whenever I'm feeling bored. Official champion duelists? You mean it's their job to duel? Yep, in Fontaine, before a criminal goes to court, they're given one chance to defend their honor by requesting a duel with an official champion duelist. The champion duelists are all-powerful fighters selected from among the nation's best. And the duel itself is a no-holds-barred fight with no specified stopping point. So engaging in such a duel is regarded as a symbol of defending your honor. If a criminal manages to win the duel, they'll be acquitted. But if they lose, they'll have no choice but to stand trial. And the worst-case scenario is that you're simply killed in the duel. Though it's rumored that Fontaine has a death penalty, from what I can tell, no one has ever been officially sentenced to death. Pelea. So really, the only people who opt to duel are those who have suffered a grave injustice in being accused, or those who greatly value their honor. Otherwise, why gamble with your life? So, do many people actually get out of their trials by winning the duel? Apparently, it's exceedingly rare for anyone to actually win. Fontaine probably enacted this system as a way to show that the nation respects the honor of its citizens. Besides, none of the champion duelists are to be trifled with, which is exactly why I was itching to face them as soon as I got to Fontaine. Apparently, the one I'm meeting today, Clorinde, is the strongest of the champion duelists. Esa es la verduga. I had been asking her for some time before she finally agreed to face me today. Well, that's child for ya. Paimon feels like we heard that name somewhere before. Clorinde. Huh. Creo que fue cuando conocimos al Arconte Hidro. Sí. Oh, before I forget, Sí. I want you to have this. Yep. Huh? Your vision? You're seriously just giving it away? I'm just worried that it could become uncontrollable again. I'd be pretty upset if it got in the way of my duel, so I think I'll be better off without it for now. Besides, I just need you to hold on to it for a short while. I'll come retrieve it when I have some time later. Paimon knows what you're up to. You just want an excuse to come talk to us again, don't you? Sí, también. Whatever gave you that idea? Peleando con I'll be honor. in touch later. Ay, este men me preocupa. That sneaky guy. He said he's been feeling down lately, but he seemed the same as ever to Paimon. Well, since we don't have much to do for now, we might as well walk around and see the city before Lenny's performance. Venga, va, vamos. Let's go. Un momento. Wow! Who could have seen that coming? The reporter who was barely around for most of the story was the murderer all along! Oye, baja la voz. Sorry. Paimon was just surprised, that's all. Paimon never saw that twist coming. The murder mystery novels here are amazing. No sabía que te gustaba leer. The whodunits here in Fontaine are a lot different
different than the light novels you see from Yai Publishing House. Both have their merits, but Paimon thinks this style of novels are more, well, novel. It's so exciting to reach the moment when the mystery is uncovered, especially in the one Paimon was just reading. You should buy a copy and read it too. Ya sé que el asesino es el periodista. Oh, sorry about that. Claro. Paimon will be more careful next time. Pero si Paimon no sabe leer. Pues sí, sí, sí. Shouldn't we be heading to the opera house to see Linny's performance soon? It's almost time for the show to start, so we should get going. Es más, Linny said that the opera house is Paimon enseñó a so Lumin. let's go ride the aquabus. Vale. A ver, el del kiosco ¿tiene alguna cosa? Al océano de palabras, a ver qué tiene de libros. Los voy a comprar todos. Si ya los tengo. Fábulas de Fontaine. ¡Fantomás! ¡Ah! ¡Fantomás! Eso de Fantomás me suena a otra cosa. Angelique. ¡Qué bonito! Oh. De verdad. Hay mucha cosa que ver, ¿eh? Esa mujer tiene un acento inglés que no veas, ¿eh? ¿Tiene algo usted que me pueda dar? No, no tiene nada usted. Tiene accesorios. Me pregunto si tendremos finalmente alguna cosa de ropa para la prota. Caridad. ¿Cuenta? Bistró de Bo. Oh, comida. Lo siento, primero tenemos que ir al restaurante. ¡Comida! Vaya sitio, ¿no? Oh my god. What the dog doing? Dios mío, qué clase, qué estilo. Tiene más estilo que yo este perro. Jesus. Aquí tienes. ¡Pato! ¡Pato! Más fontas. Yes. Crema de champiñones. Aspic piscícola. Foie gras. Toma ya. Lasaña de carne. Oh, lasaña. Sopa de poisson. Fonta más fonta. Oh, qué pinta, qué pinta. Mira, ¿sabéis qué? Ahora luego que iré cerrando aquí poquito, tengo pan que se está echando a perder, que tengo así como medio sequito. Voy a hacer pan de ajo. Voy a aprovecharlo. Qué rico. Oh, delicious. Rico, rico, riconudo. León. Hola. O sea, estos hacen las obras aquí. Entiendo. Y arriba supongo que debe haber más mesas a un escenario, una de dos. O sea, tienen robots también aquí cocinando. Bueno, salgamos, va. Uf. Me recuerdan a la vez que podías presionar los furfro en el Pokémon X, Y o Omega. Sí. Tienes razón. Pero mira la clase que tienen estos. O sea, estos tienen pasta que no veas. ¿Y cómo subo yo ahí arriba? Esa es la pregunta. Debe haber alguna manera por aquí.
¿Estoy yendo? ¿Estoy volviendo? ¿Qué está pasando? O sea, tengo que bajar para subir, ¿no? Supongo. Vamos a pillar el metro. Toda la música esta me recuerda un poco la música de Profesor Layton. Ay, pero qué monis, Dios mío. Qué cookie. Vamos para arriba. Sí, también por el tema de... de esto de cuerdas. Tan tigrirín. El violín. Esperemos. Es que Fontaine es un poco mezcla de, creo, Italia y Francia. Ya me imagino. Ay, qué mal. Vámonos. Hola. ¿A qué hora sale el...? Ya sale. Ah, vale. Welcome to the Navia line. I am Elfan. The boat will be departing imminently. Please do not stick your head, hands, or other body parts outside the boat. The Aquabus operator is not responsible for any accidents or injuries resulting from doing so. Also, please remember to buy the Steambird, though I don't read it myself. Sí que lo dice así como The desganada, ¿eh? destination of the current tour is Arenias. Points of interest worth visiting include the Fountain of Lucine and the Lucine. Opera Epiclese. If you look to the left in the direction we are currently traveling, you will see the famous Fontaine Research Institute up in the sky. An experiment gone wrong turned a new sightseeing opportunity. Human ingenuity truly is a wondrous thing. Ya veo. Cubito de agüita. Podría saltar, pero es que... ¡Se pira! ¡No! ¡No! Ya me fui la puta. Tiki 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 tiki. ¡Espere! ¡Espere! ¡Espérese! Como me caiga aquí en el agua, voy bien. Salvada. Y han aparcado. Quizás sí, pero no lo he oído. ¿Sí? No me hago si me quedo sin estamina nadando. A ver, lo probaré. Vamos para el agua. Time to go. Plop. Ah, es verdad que el... esto es distinto. La animación también es un poco mejor, ¿eh? También lo han mejorado esto de girar. Ah, ya veo. Y se recupera bastante rápido, ¿eh? Solo en Fontaine. Jolín. A ver. ¿Qué es esto? ¡Oh!
amigo. Me mola eso. Ahí abajo están los que se pelean. Hay los que se pelean. Digo los que se pelean. Los que bailan y nosotros los peleamos. Ahí está la guillotina, mírala. Es una guillotina, o sea, quien me diga que no se equivoca totalmente. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que ¿Cómo que no? Todas andan igual, ¿eh? Ese perro. Es que mira qué estilo que tienen. No two cases are alike. The details guide the story. I'm not a big fan of Los he perdido por el camino. Tengo que ir para atrás. Agüita. What? Now this is fancy! The opera at Eclairs. What a place to hold a performance! No wonder Linny and Lynette were looking forward to it. Looks like there's a lot of people standing around the fountain up ahead. Hemos encontrado a nuestra hermana perdida. Please bless us with a bright and Tenemos healthy gemelas y no lo child. sabíamos. We pray. I don't know why you Nos han always feel the bendecido con una need to hermana. ask so much. I'll be happy as long as our child is healthy and lives a peaceful life. I guess if they're our kid, then there's no doubt they'll turn out smart. Qué bonito. Maybe this is one of the customs in Fontaine. There sure are a lot of couples here. Ni puta idea. Ni putis. Oh. ¿Eh? What's wrong? ¿Qué le pasa? ¿Has dicho algo, Paimon? No, Paimon didn't say anything. Es la hermana perdida. Are you hearing things? Es lo de antes, por eso ha aparecido dos lumins. Qué extraño. Entonces, ¿quién ha hablado? Welcome to the Fountain of Lucine. All the water flowing through Fontaine converges here. It's customary for newlyweds to come here and wish for children. Lynette, you scared Paimon. When did you get here? When Sí, he yo asked creo me que to wait también. here for you, remember? Right. Oye, Lynette, ¿no acabas de oír algo? ¿Tú tampoco has oído la voz de alguien? What do you mean? There are a lot of people here right now. Oí una voz procedente de la fuente. Hey, you're not trying to scare Paimon, are you? Besides, it's the middle of the day. It's not the time for eerie things. I see. I might be able to tell you something that could help explain the voice you heard. In fact, you might not be imagining things at all. I suspect that what you heard is a result of your hypersensitivity to the hydro element. Others in my family have had similar experiences. It's because of her sensitivity to the hydro element? But what would hearing a voice have to do with elemental power? When do you cry, Paimon? Wait, what? What does that have to do with anything? ¿Lloras a menudo? Just answer me. When do you cry? When Paimon's really sad? Oh, and when Paimon's super happy. Oh, and also when Había Paimon's un really de este scared. admirador ahí. Then you should understand that tears contain your most intense emotions. Like I just mentioned, the Fountain of Lucine is where all the flowing water in Fontaine converges. O sea, es Even the una tears that fuente de fall to the lágrimas. ground will eventually gather here. So maybe what you heard was the intense emotion coming from someone's tears. No sé hasta qué punto eso será cierto, sí. So, what did the voice say? Creo que llamaba a alguien. If you were hearing their emotions,
Paimon wonders what happened to them. Rather than worrying about them, we should worry about my brother first. Don't let that calm look of his fool you. He tends to get pretty nervous just before a performance. So chatting with Lenny might help him relax a little before he goes on stage. Oh, right. That makes sense. Let's go in and see Lenny. Ya va. Eso, y voy a ir ahí un momento. Había uno de Inazuma. Qué bonito. Mira, ¿ves? Si es que... Me encanta la música. ¡Ah! A ver. Que antes no he leído del todo lo que ponía, así que vamos a ver. Ah, vale, esto es para lo de las insignias. Entiendo. Vale, pues como no tengo nada aún, ya está. Ok. Vamos a... A ver qué hora es. Mira, vamos a intentar a ver si podemos acabar que Dine haga la obra, su función, y luego quizá lo corto ahí. Más que nada porque ahora llevo ya... Sí, casi 3 horas. No, más de 3 horas, casi 4. 3 horas y media. Así que... Y hoy quería hacer un directo así como testeo. Así que imagínate. Good to see you. I knew you two would come. Are you kidding? We wouldn't miss it for the world. We've been looking forward to it. I can tell, judging by how early you've arrived. El But you're actually 30%. right on time. ¿En serio? The audience still hasn't started Madre entering mía. the venue yet, which means now is the perfect chance for us to take you to the best seats in the house. Wait just a moment. I'll O sea, fetch the son... tickets. Bueno, porque me he pasado una hora haciendo un poco ahí, dando vueltas. Pero... Madre mía. The Opera House has assigned seating, so you always have to make reservations. I've already reserved your seats, and here are your tickets. Ooh, front row seats. Thanks, Lenny. Don't mention it. There's no need to keep thanking me. Hey, Lenny! Could you come over here and take a look at this? Oh, I'll be right there. Seems there's an issue with the stage props over there. That's Cal, my assistant, calling me. I'll go lend him a hand. Pues entonces me deben quedar por lo menos un par de horas o 3 en esta parte. Claro, voy a ayudarlo. Porque yo encima no lo esquipeo. Vamos a ver. Qué sitio más bonito, de verdad, ¿eh? Oh. Vamos para el teatro. Ahora tengo en plan algún día que me gustaría ir otro día a ver alguna cosa al teatro. Hace días que no voy. Oh, these should be our seats. Come on, let's sit down. He visto al otro allí al lado. Al juez. Ahí está. El Min. Qué bonito, qué hermoso. Súper incómodo como... Hey, Traveler. Maybe we should strike up a conversation with the person next to us. Since we're sitting together and the rest of the place is practically empty still. It's kinda awkward if we don't say anything. Habla tú primero, Paimon. Habla tú. Of course you put this on Paimon. Excuse me. I did not realize you felt awkward. I am terribly sorry. I would be perfectly happy to chat with you if that is what you would like. Oh,
So you heard all of that, did ya? Boy, you sure have good ears. Paimon thought she was keeping her voice down. Nope. Wait, that's not it. Paimon's... Sí, ¿no? Sorry. Es que sí, ¿no? Paimon's the one who was being rude, talking under her breath like that. Let's talk, but, what should we talk about? Este se está volviendo aún más incómodo. Oh, Paimon's got it. You're also here early and sitting in the front. Are you a friend of Linny's too? A friend, you say? Well, if Mr. Linney would like to be my friend, I would be more than happy to reciprocate. Oh, so you're No not sé por qué friends se with le veía Linny más then. seriote en plan en el trailer. This is getting more awkward by the second. Paimon nearly forgot to make her introduction. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. We just arrived in Fontaine. It is an honor to meet you two. I have heard of your deeds across Tevat. And as required by proper etiquette, I will also introduce myself. I am... Oh, Monsieur Nervillet. What an honor it is to have you here to see my show. Nervillet era el juez. Mr. Linney. I should say it is in fact an honor for me to see your performance in person. Wait, Nervillet? Could he be... El juez. Caso Cerrado. I saw you all chatting just now, Caso Cerrado. but it seems you still don't know who Monsieur Nervillet is. Allow me to introduce you to Fontaine's Chief Justice. That seat is always reserved for him. It wouldn't be too much to say that he's the symbol of justice and honesty here in Fontaine. Vaya carga. Ooh, sorry for being so rude just now. Paimon had no idea you were such an important person. No offense taken. Being Chief Justice is merely what I do for work. Nearly every person has their usual reserved seat, so I'm not so special, really. And by the way, I should probably let you know, even though I would prefer not to. There's someone sitting up there in the VIP seats that has been striking a pose for quite a while now. I believe she is trying to give you a most elegant and impressive first impression. So I think you should take notice of her sooner rather than later. Otherwise, she may become flustered. Huh? Oh, it's Farina, the Hydro Archon. Huh. She sure has a smug and satisfied look on her face. Guess she has no idea that you saw right through her act. Very good. That is for the best. No need to pay her any more attention. We may now enjoy the show. Huh? So is this what things are like between the Chief Justice and the Hydro Archon? All right, please wait just a moment longer. I've pretty much finished my preparations, and the performance will start as soon as the audience has made their way to their seats. Yay! The show's finally about to start! Paimon can hardly wait! Paimon's never seen a real live magic show before! Venga, va. Ooh, they're dimming the lights! The show must be starting! Paimon, cállate. Mujer, si está todo el mundo callado. Sorry. Paimon will try to stay quiet. Le han puesto uñas ahora a Paimon, o antes Welcome no. one and all to no the las tenía. Opera Epicles. I am the star of today's show, Linny. And over here is my sister Lynette, who will be working as my wonderful assistant. Please, let's give her a warm welcome. Ole, ole. Hello, everyone. I know she may seem to be a little sleepy right now, but that's just a sign that she's nervous. Es más indiscutible el inicio. Now, some of you may be thinking, two vision holders who can freely manipulate elemental powers performing magic is not true magic at all. So, I would like to take a moment to assure you that elemental powers will have nothing to do with what you will witness on the stage today. Both Lynette and myself have removed our visions for the show. That way, even the gods won't be able to help us. Oh, good point. That's
That's what makes the show real magic. Now, without further ado, let the show begin. Lynette will now exit the stage to make some preparations. I know you might miss her, but don't worry. She'll be coming right back on stage momentarily. Perhaps in an unexpected way. I'm sure she'll be stealing the spotlight soon enough. Oh, and before I forget, there's one more thing I should say. You never know what can happen in the blink of an eye. Vamos a ver. Ush. Ojito. A magician's greatest skill is making things disappear or appear. The possibilities are endless. Huh? Palomas. But this isn't what you came for. These little tricks, you've seen them all before. So it's time for something truly extraordinary, don't you think? This one's a little tricky. Using this water tank, I shall make my sister vanish completely, right before your very eyes. Volviste justo al momento, ¿eh? Sí, sí. It's actually quite simple. She'll just turn into air bubbles and float right out of the top. Oh no! I told them to check all the props carefully. With the lid on, even air can't escape. An amateur magician would be getting very nervous right around now. Luckily, it's me on stage, so let me show you what a true virtuoso can do. ¡Hala! ¡Oh! Adiós. Lynette, are you still there? Don't go too far. We don't want to use up all our magic. Hi, I'm back. Uh-huh. Toma. Intento aplaudir sin aplaudir porque si no se me va la mano. Aplausos. Whoa! What in the world just happened? How did he do that? Paimon didn't seem to do anything. Paimon se reía un montón. How did she disappear and then reappear out of nowhere? Ha sido fantástico, ¿eh? If we could see easily through his tricks, then that would mean that his skills are still lacking. Oh, la fe. To appreciate magic, you should focus on the show happening on stage, ¿Qué tal? rather than getting caught up in trying to see that which has been intentionally hidden. Guess you're right. Paimon couldn't believe her eyes when Lynette reappeared. Amazing! Thank you, everyone. I'm glad you enjoyed that performance. ¿Estáis en directo? Our magical journey has only just begun. I've prepared even more astonishing surprises for everyone here. Sí. The magic of transformation and disappearance can go far beyond what you've just seen. ¡Ay, gatete! I'm sure many of you are thinking that escaping the water tank was impressive enough. But Lynette is still my assistant after all. Ah, estáis ahí In dibujando which los dos. case, Nice. I have Pasad ample time fotitos. to make all necessary preparations. So, for my next trick, I will require the participation of one lucky audience member. Ooh. Please, if my assistants could bring out the magical boxes now. There are 2 boxes, and only 2 boxes. One is here, and one is there in the aisle among the audience.
I'm sure many of our clever audience members have already guessed our next magic trick. A swap. Our lucky audience member and I will each enter a magic box. After 1 minute, we will each emerge from the opposite box. Now please, everyone pay very close attention to the box you see here. Don't give me any chance to make a move. Wow, how's he gonna do this? Hey, do you think this is all magic tricks, or does Lenny have actual superpowers? A ver, ¿qué habéis dicho? Ah, estáis dibujando en plan... Ah, habéis dibujado todo chichachi. Sí, yo bien. Un poco cansada por tema en plan de, pues eso, viernes y ya... He acabado de trabajar hoy tardecito, porque he empezado tardecito también, pero bueno. Y sí, llevo 4 horas, porque entre que una cosa y la otra, pues eso. Mañana no trabajo, no. Fines de semana no trabajo. Y es lo que comentaba, que ahora como la PC ya hoy he hecho directo más así, para testear, ir qué tal iba. Porque me ayudaron a cambiar cositas y así funciona mejor. Y el tema del programa este que he puesto nuevo, plan que voy a hacer también virguerías. Me pueden dar bongs y demás. Y nada, y ahora iba a hacer en plan, ahora que si es en el truco este final, y ya termino. Y el programa es una combinación de varios. Es uno que se llama VisiFace, uno que se llama Webcam Motion Receiver y otro que se llama Viñan, que es, se tiene que hacer todo un heart attack para que se combinen todos. Y luego pues eso, ya puedo mover las manitas. ¡Tin! ¿Cómo irá el de esto? ¡Tin! 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 Fuck you, podría, ¿eh? No sé si me pueden... y... ok, no. y... ¡Tirín! Pero sí. ¡Tirín! ¡Tin! ¡Tin! Es que ahí no se me ve, si no. ¡Tin! 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 Pero sí. Reacciona mi cámara, sí. No me saques el dedo. Actually. Actually. Pero sí. Y ahora en un ratito sí cerraré. Más que nada porque quiero ir a cenar alguna cosa. A ver, ahora lo veremos. The lucky audience member will be generated by this random number selector. En mi opinión. It selects numbers entirely at random. Mi opinión. Even I don't know who will be chosen to participate. Now then, let's begin. A ver, nos van a tocar... va a tocar nuestro sitio, ¿no? Oh, no? Row 7, seat 3. Congratulations! ¡Es la ladrona! You now have the chance to la experience ladrona. magic firsthand for an entire minute. Please, come forward. My assistant will take you beside the magic box. I'm sorry, it might be a little cramped inside, but no need to feel nervous. We've carefully arranged everything for you to be as comfortable as possible. Esta que You don't need to saldrá do lo mejor anything, después. but no Ya matter el what mismo peinado, pero no strange sé things si may era... happen, si es la don't come misma. out of the box. Porque la ropa no sé si es igual. If the magic is interrupted, who knows where you might end up? You might even find yourself in the fortress of Meropide. Oh, okay. Okay. All right. Ah, no. Before Ya I sé enter the quién debe magic ser. box, there is one more thing I need to ask the audience to do. Could you all give me a countdown? Si lo es. Like Madre this. mía. 60, 59, 58. Just keep counting down. You can go a little faster or slower if you like. I won't be able to see anything in the pitch black box, so I'll be relying on your voices to know when time is up. Oh, and no tricks now. If you quickly count from 60 in just 30 seconds, then I'll be in a tough spot. Ooh, Paimon kinda wants to count faster after hearing him
Estoy segura de que Lini lo tiene todo preparado. No, that won't do. I can see it in your eyes. You still can't be trusted. Let's practice together. Come on, repeat after me. Como sea, no 60, puede ser. 59, 58. 60, 59, 58! That's right, perfect. Keep it going. All right, I'll see you all on the other side once you've finished counting. ¿Qué dice Paimon si no sabe contar? Es una niña pequeña. 53, 52? Huh? Why aren't you counting, Neverlet? I'm counting in my head. I think things are exciting enough in here as it is. Merely a consequence of my identity and personality. Do not worry about me. Just enjoy the show. Oh, alright. You looked so serious that Paimon thought you might be feeling uncomfortable or something. 40, 39, 38! Mr. Linney, are you all right in there? Is everything ready? Yes, I'm fine. I'm just double-checking the direction of the magic. It would be a disaster if we get sent to the wrong place. Qué razón tiene, sí. For example, mid-air right above the audience. Even though he's saying that, Lenny doesn't seem nervous at all. Es la única manera de conseguir el efecto deseado. Sí. ¡Pum! Toma. Oh. What was that noise? Did you hear it too? Venía del escenario, ¿verdad? Not sure. Anyway, it doesn't seem like anyone's worried about it. 25, 24, 23! What's wrong, Mr. Linney? I can still hear you moving in there. I seem to have accidentally knocked over a decoration. I'm trying to fix it, but it's pitch black in here. I can't tell left from right. ¿En serio? Never mind the decorations. There's no time for that. The show is what's important. No, that's unacceptable. I want my show to be perfect. Don't worry, we still have 20 seconds. Hear them counting? Madre mía. 18, 17! It seems things aren't quite going as planned. I apologize, everyone. It feels like you're all starting to count faster, but that's all right. I know it can be tiring to do such a long countdown. 10 seconds and change is still plenty of time. A ver. 10! Uy. Almost there now. La otra no va a aparecer, ¿verdad? Swapping two people is harder work than you might think. Even a master Le he magician gafado like yo, me sí, can't lo guarantee I'll siento. get it right the first time. Es que soy Hey, una fe, wait! seguro es Is eso. this the back one? I can't tell. They both look the same inside. Huh? No, that's not it. I'll try again. 7! Hey, slow down! Honestly! 5! 4! 3! Whoops! That doesn't count! 0! ¡Hala! Ta-da! ¡Ole! A ver. Y no aparece, ¿verdad? ¡Ah! ¡Hostias! ¡Hostia! ¡Oh my god! ¡Smash! Y sí es Smash, pero Dios. Este sí que es Smash. ¡Goddamn! Is this part of the show? Mr. Linney, you're going to use magic to fix the stage now, right? What happened? ¡Au! Es que las cucarachas, no. Maybe this isn't part of the show. Oh shit! The girl was still in that box, right? This performance is over. Medical staff with me. Guards secure the scene and detain all the performers. Seal the exits. No one is allowed in or out at this time. ¡Hala! La que se ha liado. Yes, that's right.
If this was just an accident, then we must investigate the cause. But if this was all part of some scheme, then those accountable will not escape the judgment of the God of Justice. Madre mía, ya la has No need to be liado. alarmed, you two. We'll get to the bottom of this soon enough. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Madre mía. Unfortunately, the person who is in the magic box has been pronounced dead. His name was Caso, sea, había un one of cuerpo the ahí. assistants in Linny's magic troupe. Apparently, the fireworks on stage ignited the ropes that were suspending the water tank, which then caused the tank to fall onto the stage. As of now, we are still not sure why we found Cowl in the box, rather than the guest from the audience. And after an initial search of the area, the guards have confirmed that the girl uno de los is nowhere ayudantes. to be found. It appears that this incident was not merely some mishap with the performance. Qué raro, ¿no? And there are many indications that it is connected with the case of the serial disappearances of young women. The serial disappearances case? That's the case that Charlotte mentioned before. Dios mío, y sí, ¿eh? Exacto. Uf. Madre mía. Hacer esto frente de todo el público. Uf, Dios. I know the truth. I can see through the whole thing. Really, using such a shallow and obvious mystery as his finale. Did he really underestimate us that badly? I say that our powerful magician, Mr. Linny, is now the prime suspect for the serial disappearances case. Huh? Why me? This whole thing was an accident. Ay, ay, ya está. Ya se la han liado. This all occurred during your magic show, did it not? The missing girl disappeared after being chosen, did she not? The deceased is one of your assistants, is he not? Now that I think about it, that whole speech about magicians making things disappear was nothing more than a provocation, a bald-faced challenge. Y sí, ¿eh? Es que la música... How can Linny do Yo this? siempre lo digo. He was in the box on the stage the entire time. We can even hear his voice. Besides, before the show, he told us that he would like to catch the criminal behind the disappearances. He couldn't possibly mean catching himself. Con mucho podría considerarse sospechoso, pero no culpable, exacto. Save discussion for a later time, please. Lady Farina, may I assume that your comments just now constitute an accusation against Mr. Linny and his associates, and that you are pressing charges? I just think that he... Well, I think it might be a little early to talk about formally pressing charges. But what Lady Farina said just now makes perfect sense. Looks like she's gonna personally deliver justice. ¿Dónde están las pruebas? Kidnapping and murder carried out under the cover of a magic show. Lady Farina said it all. Están yendo demasiado rápido aquí. Of course, my dear people. But what excites me even more than the obvious truth before our eyes is the opponent I'll be facing. That's right. I mean you, traveler. You'll support Linny, won't you? After all, he was the one who helped you the first time we met. Yo creo en su inocencia, sí, la verdad. Then there's no problem at all. You know, the nos toca traveler ser and I abogada, already had a duel the first ¿no? time we met. Seremos la defensa en este caso. But with Linny's help, our little duel ended in a draw. But draws really are the most boring possible outcome. So, no more draws. Between the two of us, there must be a clear winner and loser. And what better place to hold such a riveting showdown and decide the true victor than here, on the grandest of stages, the Opera Epiclese. It wasn't a draw. She obviously lost last time. I understand. Charges have now been pressed, and as such, a trial is in order.
Well, traveler, seems Lady Farina has set you in her sights. But putting her dramatic rhetoric aside for a moment, I would like to ask you, are you willing to act as Mr. Linney's attorney and defend him in this case? Abogado. Abogado. Yes. Very well. The trial will be held a day from now in the Opera House. Ahora sí podría hacer lo Both de sides may objection. investigate the scene to build their cases and search for the truth. Pam. Linney and his troupe are all potential suspects and shall remain within the Opera House. The audience may begin to leave in an orderly fashion once they have been cleared Ya by the sabes guards. a quién llamar. A day isn't that long. Let's see what kind of case this big shot outlander can build in such a short amount of time. I'm really quite looking forward to hearing it. ¡Hala! ¡Toma! Sorry about everything that happened just now. Were you frightened? Sí. Of course! Who wouldn't be scared after witnessing an accident like that? Yeah, I'm a little shaken up myself. How could this happen? And poor Cal. I know you already claimed that you would defend me, but now it's just us talking. Tell me, do you think I could possibly be the winner? ¡Nani! Pues... ¿Me los dejan mantener? Yo creo que no. A ver... Y lo de... Es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? O sea... Good to hear. Thank you so much for trusting me. I'm sure everyone sees me as the biggest suspect at this point. But, if you ask me, the whole thing is mysteries layered upon mysteries, such that all that's left is confusion. I don't know whether what happened there on the stage was purely an accident or not, and I don't know why poor Cal was in the box. As for how that girl chosen from the audience could suddenly disappear, ¡Ay, anuncios! I'm afraid I don't have any answers either. Ya llevo tanto rato. If someone tampered with my performance, then we need to figure out what they did. Even a skilled and knowledgeable magician like myself couldn't pull all that off in just 1 minute. Sí, 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 sí. Malditos anuncios. Me espero, sí, eso. Ay, pues nada, comentar eso. Más que nada. Por los que sí que no le han pillado los anuncios. Y si estáis por aquí. Que no sé si es a todo el mundo le pilla los anuncios o no. Voy a estar haciendo directos al menos una vez a la semana. Ya sea viernes así por la tarde. O ya el fin de... A lo mejor quizás si hay algún día entre semana que me vaya bien, quizá pues hago también directo. Pero es eso, lo dicho. Aprovechar ratitos que tenga. Lo que sí ahora estoy esperando también un poco en plan verano a que deje de hacer tanto calor, porque ahora mismo aquí estoy atacada de calor. Tengo la puerta abierta y todo, pero... No, aquí no... Tendría que instalar algún ventilador o algo de estos de techo o así, pero con el techo que tengo aquí en casita no sé si puedo. Pero lo he dicho. Eso. Ahora sí que está, ¿no? Los anuncios. Cuando juegas sí, es que de verdad han pasado 4 horas y es como... Ah, amigo. Pero sí, me parece muy raro a mí también. Which is precisely why we need to investigate. As this book says, the impossible could not have happened. Whatever happened must have been that which is possible. ¡Ay, qué mona! Por favor. Mírala. Mírala. ¡Qué mona! Como un tachito. Aquí así. Tipo... ¡Ojo! Elemental, querido Watson. ¿Pero dónde has leído eso? I bought them when we were reading at the bookshop in the city earlier. Actually. Cool, huh? Don't worry. Paimon used her own savings to buy them. It wasn't from our travel funds. ¿Y de cuándo tiene dinerito ella? Oh. You have good taste, Lynette. That's the right attitude. Feeling depressed isn't going to help me now.
I need to get back to my normal self. Buah. Esto me está recordando mucho But with y the guards me están watching dando our every ganas de move, jugar un it's juego going to be de la especially serie. difficult for Lynette and I to prove our own innocence. Ah, pues. Good thing you agreed to be our attorneys. Thanks for that. We'll be counting on you. Vamos a tener que llamar so a nuestra amiga Yanfei. Puedes contar conmigo. Yeah, just leave it to us. Oh, Paimon. since we're going to start investigating, Paimon has a question first. Where did Lynette go during the performance? Oh, well, I'm afraid that would involve some of our essential trade secrets as magicians. The secrets behind our magic are past saving, Linny. Sí. I suppose you're right. The truth behind our tricks is going to be important evidence that will be weighted during the trial. Exacto. 'Tis truly a pity. As a magician, our magic show is a work of art. We've poured countless hours and spared no effort in perfecting it. But if revealing our secrets will help you uncover the truth behind what happened, then it will be well worth it. Había un túnel secreto, We should seguro. go somewhere else if we're going to discuss our magic tricks. We'll go speak with the guards, and in the meantime, you can go investigate the stage and the seating areas. Alright, let's go have a look while the investigation teams are still here. Detective Paimon is on the case! Qué mona. Muy bien. A ver. Hello, officer. How's the investigation going? Ay. Necesitamos esa información como abogadas de Linny y Lynette. Ah, I see. You must be the traveler that Lady Farina mentioned. Listen, I'll be perfectly honest with you. I'd avoid getting mixed up in this whirlpool of a mess if I were you. Huh? What do you mean? Come with me and you'll see. A ver. The deceased Estas is dos. one of Linny's assistants named Cal. Even though he hadn't joined the troupe long, he was hardworking and everyone Ay, han generally puesto liked marca y him. todo. The assistants are usually in charge of setting up and inspecting the props, as well as assisting with the show and keeping the crowd engaged. ¿En serio? As you probably saw when you were in the audience, the water tank suddenly fell and smashed the box with Cowl inside it. ¿Pero por qué no estaba la chica en el baúl? This is the real mystery. We've already searched the scene and were unable to find any traces of the girl. However, if you look carefully, the box was positioned directly under the water tank. The ropes holding the tank were then burned by the pyrotechnics on stage, causing them to snap. All these factors lining up so perfectly makes it hard to see this as a mere accident. If anything, the more logical explanation is that Porque the no whole estoy incident atenta was si estás intentionally haciendo planned, broma o no. and Linny is the most likely person to have access to all these areas. But he doesn't have a motive. Estoy más centrada en las gafitas de Paimon. Are you both good friends ¿Qué of his? hace cosa? Mírala. Well, you can't say we're good friends, but we've known each other for a little while. So in just a short time, he was not only able to win your trust, but even convince you to act as his attorneys. I know there's no such thing as magic. The real trick of a magician is holding the audience in the palm of their hand. I've seen a lot of cases, and I can tell you that people are the least reliable kind of evidence. No creo que sean las menos fiables, la verdad. Sorry, I tend to be pretty straightforward. Just know that I'm warning you for your own good. Anyway, you may investigate the scene of the crime yourselves if you're curious. Who knows, maybe you'll be able to come up with some new evidence. Vale. A través del expediente del caso puedes revisar las pruebas y pistas recabadas hasta el momento y recapitular la información, ¿vale? También puedes consultar las pruebas y pistas que aún no has descubierto. Expediente del caso, así como ir a buscarlas a la zona en las que se encuentran, ¿vale? Usa la habilidad búsqueda perceptiva para hallar pruebas y pistas del caso en un área determinada y así avanzar en la investigación. Ok, informe de la guardia. Según la investigación de la guardia, los fuegos artificiales que explotaron cuando el espectáculo iba a terminar quemaron la cuerda que sostenía el tanque de agua. Esto provocó que el tanque se precipitara contra el baúl mágico en el que se encontraba Cowell, causándole la muerte. Aunque Linny es la persona que supuestamente más probabilidades tenía de usar las herramientas del crimen,
aún hay varias incógnitas por resolver. Como por qué el fallecido es Cowell y cuál es el paradero actual de la chica desaparecida. Ok. Datos de la víctima. La víctima se llamaba Cowell, era uno de los ayudantes del grupo de magia de Linne y en vida fue una persona muy confiable para todo el equipo. Su trabajo consistía en colocar el atrezo e inspeccionarlo, así como en ayudar a la realización de los números de magia y animar al público. Ok. Detectives en acción. Vamos a mirar. La ubicación en la que estaba Cowell cuando el tanque cayó. Si Cowell no hubiera estado dentro... ¡Ay! Cachis. Cachis. Está en automático. No te permitirá salir de la zona. Pues vamos a tener que investigar. Ya está. Cagaremos y ya. Si Cowell no hubiera estado dentro del baúl, quizá podría haberlo esquivado. Ok. Vale. La cuerda. So this is the rope that broke and caused the... Uy. The rope looks pretty durable. How can it be burned through so quickly by fireworks? ¿Tiene no previno que podía ser un riesgo para la seguridad? Why are you suddenly so serious, traveler? Estoy viendo el lugar en el que se rompió la cuerda. Es que depende de dónde. A ver, para que llegue ahí el fuego. A ver. Most of it was burned away, but there's still a little bit of it left. Es un material inflamable. So if a rope meant to hold something was made with that kind of material in it, then that means... En serio, hay que... 50%, vale. Puedes salir de la misión, pero se te resetearía la misión. De la zona, pero se te resetearía la misión. Vale, pues voy a hacerlo. Y así ya. Si es mucha investigación de por aquí. Vale. Guardia especial. Es que tengo hambrecita. Mi barriga es como juro. Vale. Con este he hablado. El baúl. Vamos a ver. Tras peinar la escena, la guardia ha conservado el baúl mágico dañado. Ahora que lo veo, el tanque de agua debió de impactar con mucha fuerza contra él. Sí. Vamos a hablar. Quentin Tarantino. Eres tú. The investigation team has some new findings. Turns out there's an issue with the random number selector after all. See, I told you. What if the machine picked some big guy's seat? You think the murderer would have still made his move then? Sorry to interrupt, but we're helping Linny and Lynette with their side of the investigation. What were you saying about the number selector? There's something wrong with it? You're trying to help them? That'll be a tall order. Lenny used the machine to pick a random member of the audience during his performance, right? The lucky girl that later disappeared. Well, we thought there might be a serious problem with the machine, so we had it taken away for further inspection. It turns out that the seat number it picked wasn't random at all. The machine picks that same number every time. I'm sure you already know that you have to make a reservation in advance to get a seat, regardless of whether it's a trial or some performance. In other words, Linny knew who would be sitting where from the very beginning. Vale. That much checks out. Linny reserved our seats for us too. Can't you see why I was saying it'd be tough to make a case for Linny? Gracias y perdón por las molestias. Even though it's bad for Linny's case, Paimon had better write it down. Estaba pensando, ¿y si la chica era el hermano Ferminé vestido de muchacha? Digo, podría ser. Más si es uno que escoge en plan exactamente el sitio. Así que, quién sabe.
Seleccionadora de asientos. Una máquina que usó durante el espectáculo de magia de Lini para seleccionar al espectador afortunado. Tras la investigación llevada a cabo por la guardia, se ha descubierto que siempre seleccionaba el mismo número, por lo que está claro que alguien la manipuló. Ok. Me has dicho de ir hacia la entrada, si no lo veo, ¿no? Esto. No te preocupes, seguirá siendo juzgado en silencio. Ay, que no lo he leído. Parece un baúl sin nada especial. ¿Cómo pudo Line llegar hasta aquí durante el espectáculo? Ok. Isildur. I see that you're investigating the area. Well, it just so happens that I'm interested too. If you find any new and interesting leads, be sure to share them with me, all right? We don't have too many thoughts yet. Then why don't I tell you my hypothesis first? The way I see it. And I'll start it with that loud thud. The thud? Oh, you mean the sound that happened during the countdown? Yes, exactly. It wasn't terribly loud, but I suspect that most people heard it. It's just that everyone was awaiting the results of Linny's trick with bated breath, so no one paid it much mind. But now that the incident has happened, the thud has become an important clue. That makes sense. So, what do you make of it? I'm of the opinion that it may have been the sound of Linny's accomplice. Lynette, perhaps. Jumping atop the water tank, or something like that. And when the pyrotechnics went off, she cut the rope, sending the water tank crashing down. What? Wait, wasn't the noise we heard too loud for that? Perhaps the balance wasn't right, leading to a particularly rough landing. Entonces el tanque de agua se habría balanceado. Oh, that's true. I suppose I must reconsider. That does remind Paimon, though. What was with that sound? Extraño sonido que tuvo lugar durante el espectáculo. Durante el transcurso del espectáculo se escuchó un fuerte golpe, el cual llegaron a oír muchos espectadores. Vale. Yes. Tiki tiki ti, tiki tiki tiquita. Esos de ahí seguro tienen algo que ver, ¿no? Molly. Tenía una profe de inglés que se llama Molly. It seems he'll have a lot of explaining to do. I think someone will be assigned to monitor us later, but that's alright. Lenny's still talking to the guard. I think someone... O sea, no puedo hablar aún con... Ok. Ah, no, o sea, directamente era eso solo. Este no, ¿no? No dirá nada. Vaya. Deja, voy a la entrada y voy a subir. Mi teoría es que el fin se acerca solo con un cuadro con la cara de Chris Pratt por la ópera. Ahí está. A ver. Es verdad. ¡Sí, está con las gafitas! ¡Hostias! ¡Ay, me encanta! ¡Paimon! ¡Qué mona! ¡Ay, qué moni! Vale.
pues voy a subir por aquí. De alguna manera se podrá subir, ¿no? Digo yo. Puedo salir por aquí, ir arriba, ¿no? Sí, sí puedo. Hey, you! Yes, both of you! Over here! I've been keeping an eye on you for a while now. Oh, y la muchacha esta. Huh? You mean us? That's right. If I'm not mistaken, you're also among those who wish to cut down the thorns Qué bonita. and pursue the truth. No? And by Well, you're right on the more about that one, but who are you? Have you never heard of the Spina di Rosula? From mediating disputes and providing protection to solving conundrums, you name it, Spina di Rosula does it. And I, Navia, have the honor of being its renowned president. Ay, qué bonita. Though those who play by our rules call me boss. Boss. I'm Silver, her attendant. Pleased to meet you. And I'm Melus. Demoiselle's various daily needs and affairs are under my purview. Huh? Boss? Demoiselle? What gives Mademoiselle. with the names? Ah. Y sí, ¿eh? Well, I am the second generation president. Malus and the others are still used to my previous title. My apologies, Demoiselle. Should you prefer, boss, I will endeavor to use that instead. No, no need. You don't have to call me boss. Just Navia is fine. Okay, if you say so. Not that we're members of Spina di Rosula anyway. All merely trifling details. Oy. Never mind. Now, back to the situation at hand. Tú también estás investigando. That's right. I've always kept an eye on the serial disappearance cases. My interest stems from a matter back from my father's time. Judging from the look of things, I find Linny an Sí, ¿no? unlikely El viejo. mastermind. Au. Really? We think so too. That's why we're looking for clues now. But how did you come to that conclusion? Intuition, naturally. My Gato, unparalleled para. intuition. Oh. Intuición. Es de las de la intuición. Farina sure was quick to point the finger at Linny without any decisive evidence whatsoever, wasn't she? But that's not uncommon for her. If you remember, the justice had to interrupt her and ask if she was pressing charges just to keep her from getting carried away. Anyway, a trial begins the moment someone levels charges. And, of course, there was no way Farina was going to back down in that situation. Sounds more like Ay, you ay. just don't trust the Me la high está liando el gato aquí al lado. Well, what's your opinion? I must admit that she can be interesting at times, but liking her doesn't mean that I'll blindly agree with her. En comparación, ya ves. Uf. Pero yo, mira, es más realista esto que no piernitas como palillos, la verdad. Un momento, porque el gato me la está liando. Ya está. Ya la ha liado. Ay, Dios mío. Un momento. Lo he subido encima del armario, que es donde le gusta ponerse. Y creo que ahora ya sí estará tranquilito. ¿Menos? Pues yo le veo el tamaño normal, la verdad. Supongo que tienes razón. All right, I've answered your question. Now, it's time you answer mine. Wait a minute. Did that answer count? Well, I say it does.
But don't worry, you won't hear any pointless questions from me. In your opinion, do you think it's right to treat a trial like it's an opera? Well? No siempre es correcto. And why would that be? Pues mira, yo prefiero así, porque muchachas muslonas al poder. Yes. Soy muchacha muslona, así que... así que eso. Muslito. Estamos comentando que Navia tiene mucho muslito. Me interesa el tema. Y pues eso. Porque hay cosas que no se tienen en cuenta. Y eso también, lo de que no sé. Un asunto serio en entretenimiento, más que nada. See, Silver and Malus? I told you they'd be different. Most astute of you, demoiselle. I too think that the traveler's response was most excellent. No matter how wonderful the script or how fervent the audience's expectations may be, the trials that go on stage here must be based in fact. And if that can be done, boss, then... Madre mía. All right, that's quite enough, Malus. Anyway, I like your answer. You passed with flying colors. Now, I need to make some preparations, following which our joint investigation shall commence. You two shall be my assistants. Wait! Since when did we become assistants? Oh, well, I can be the assistant. Sure. Or your companion, if you like. I'm really not that fussy. Y otro sombrero más que robar, ahora que lo digo. Ahí está. Sí. A ver. Creo que no lo has entendido bien, Paimon. Paimon, ¿sabes que acabé de decirle que sí, cierto? Far be it from me to brag, but I believe that Demoiselle's intuition will be instrumental in uncovering the truth. You wish to save a friend from false accusations, and we wish to unravel the disappearances. In this sense, our goals are aligned. No han hecho mod tipo Hatsune Miku con Harusan porque... You're quite the talker, aren't you, mister? Con la pinta que tiene, casi que sí. What do you think? You seem like you've got something on your mind. ¿Cómo se le aguantan las gafas? Pregunta. I have nothing to add. Y a Paimon también, ¿cómo? Por la magia del bigote. We'll be ¿o qué? making some preparations first. Just be sure to let us know if they start Sí, revealing sí Lenny's hicieron mod tricks. de eso. Ay. Thanks. Se le han enganchado en el puente de la nariz. Porque si no... Pam, pam, pam. Pim, pam, pam. Sorry, but no one can freely enter or exit the Opera House at the moment. If you wish to leave, you must register your identity with us first. No, we're not leaving. We're representing Linny and Lynette as attorneys, so we're investigating the case. Were you always guarding this entrance? Yes, after the Chief Justice gave the order, everyone coming in or out must undergo a strict inspection. So, the missing girl couldn't have left from here. At least, not from that point on. ¿Y durante el espectáculo? I doubt there was much opportunity then, either. How can you be so sure, Well, because I was in charge of security near the entrance at that time. I couldn't see Linny's performance from here, which was quite a shame. Just my luck. Oh, But pobrecita. still, I did not abandon my post, and I stayed put no matter how loud the applause was. If someone had so much as even approached the door, I would have noticed it, let alone if they had tried to leave. We Melazines are good at that sort of thing, you know. So, it's safe to say the girl couldn't have left through here. Si ahora... Alright, thank you for your help. This'll be Ahora te useful voy a info. contar. A ver, salidas y entradas de la ópera.
Nadie abandonó la escena durante el espectáculo tras el incidente. Solo aquellos cuya identidad ya había sido verificada por la guardia podrán abandonar el recinto. Ok. No le pega la voz, la verdad. Pero antes han dicho que había una que parecía como más humana de las Melusinas y era la que sale en el tráiler con el otro que digo yo que me mola de personaje. Que es el que parece tipo un poco lobezno, que da puñetazos, que es de hielo. Que la gente decía, es ciego, no sé qué. Que es la que es como chibi. La niña así. No sé cómo se llama. Muy cookie también. Tin, tin, tin. Sí, yo creo que sí, que es eso. Tin, tin, tin. Aquí no hay nada. Vamos por el otro lado. El sitio es hermosísimo, ¿eh? Por eso. ¿Es ahí arriba? Es ahí arriba, ¿verdad? Y no puedo subir por aquí. ¡Oh! ¡Qué mal! El gato al final se ha quedado encima del armario, ¿eh? O sea, no sé si es que quería que lo subiese o qué. Esa. Eso, no me salía el nombre. ¿Y cómo subo allí arriba? Esa es la pregunta. ¿Cómo subo al piso de arriba? ¿Hay alguna manera? Eso es que hay algo más aquí. Sí que había aquí. Hay una puerta. No, no puedo. Es un edificio. No hay para escalar. Oh, this location has also been cordoned off because the Magic Troupe members are currently considered prime suspects. The investigation team is still collecting evidence. The seats were all booked in advance, so we were able to deduce the missing woman's identity by checking the guest list. ¿Puedes decirnos de quién se trata? Sure, it's not like this is confidential information. We will publish it later anyway when we petition the public to help us find the missing person. Her name is Halsey. She's a painter from Fontaine who's made a bit of a name for herself. Apparently, she wasn't a regular at the Opera House, but she'd been feeling some pressure with her work lately, which made her decide to come see the magic show. The Magic Troupe members all claim not to know her. We have looked into her social connections. It seems that she has no personal grievances or conflicts of interest with the suspects. Simply put, she wasn't related to the Magic Troupe at all, which matches the features of the previous serial disappearances. Were the victims of previous cases also chosen at random? That's how it seems to us, in any case. Apart from the fact that they were all young women of around the same age range, there really weren't any other connections between them. Okay then. Gracias por contarnos todo esto. No need to be so formal. If you do happen to see the missing girl, please be sure to contact us. It is of utmost importance that we get to the bottom of these disappearances. Datos de la joven desaparecida. Pues no, no es. Vale. La desaparecida es Halsey. Halsey. Si lo he dicho bien. No me acuerdo. Una joven pintora más o menos famosa que decidió asistir al espectáculo de magia para distraerse un poco de la presión de su trabajo. No existía ninguna disputa, enemistad o relación de beneficio entre ella y el grupo de magia. Ok. We've checked everything of note here at the performance venue. I
wonders how Lenny's discussion with the guards is going. No, Let's go see, shall we? Ooh, things are getting interesting, huh? We're about to see how magic is made. Ay, ay, ay. Understood. Then I will be going with you. Just so you're aware, I will be monitoring your actions and making notes as necessary. Very good. Thanks for being so agreeable. I'd pull a rose out of my hat as a gift for you if I could. You may spare the pleasantries. I'm just doing my job. You've arrived. Who's this? Me? I'm Spina di Rosula's guardian angel. If you've got a problem, I've got the firepower. Tengo hambre. Sorry, I got a little carried away there. Call me Navia. Sí, sí. I'm a partner of theirs, and will be helping investigate this whole situation. Es que es tardecito, no And he these are cenado my ni nada. companions. Hace rato que no Would you comía. mind if they join as well? Pues no sé por qué me... Oh, new helpers? I would be most grateful. Vale. Que no sé por qué me pensaba que sería ella... It's Que no not sería every day you Geo, get to sería see otro the elemento. secrets behind No sé magic por qué. performed on such a large scale. Pero... I appreciate your kind interest. Come with me. We'll be heading below stage. Huh? Below stage? Sí, había un Yes, a túnel. world of Sí, había un secrets is hidden túnel. beneath this magic box, prepared specifically for this switcheroo trick. But Switcheroo. before I reveal everything, you should have a look first. Notice anything strange here? A ver. I'm not trying to be dramatic. Remembering the las details of a decoraciones. trick will help you understand the methods used to perform it more easily. Huh. Weren't there balloons and other decorations here? Sí. Ah, good eye. That said, you're still far from discovering the answer. La parte trasera de la puerta es diferente. The back? You mean the inside of the door? What's different about it? Tiene un Paimon fondo, didn't ¿no? notice anything. Very good indeed. I thought you might not be able to catch that, given that you were sitting in the first row. The back of this door was patterned. Those patterns are now gone, replaced by a smooth wooden board. So, if you put two and two together, what do you get? Estás diciendo que el baúl... Hay otro baúl dentro del baúl. Sí. En fondo. Exactly. All right, let's go. I'll tell you how it works as we head down. El ascensor. So there was a passageway under the magic box. Ambos baúles están conectados por este túnel. I knew you'd figure out most of it as soon as you saw this place. The two magic boxes are positioned right above the two entrances of the tunnel. See this flatbed trolley? The box with the lucky audience member in it would be shuttled over to the other side using the trolley. This trolley can raise and lower and even rotate, ensuring that the box will face in the right direction. I see. So that's the purpose of the box inside another box. Precisely. The inner box would descend after the audience member was put inside and be moved along the trolley, all while the outer box would remain on stage as if nothing had ever changed. So that's how you did it. Sí, sí tenía razón. Once the box was lowered, the También trolley lo would ha dicho store some antes. energy through this device here, with which it would complete the rest of the steps. The audience member would only be able to feel some slight movements in the dark, and by the time she walked out, she would already be back on stage. ¿Y qué contigo qué pasó? Porque... Right. You were talking that whole time, and you even came out for a moment near the end. Ah, yes. A phonograph operated by Lynette was used to achieve that effect. My assistant and I had already scripted our conversation beforehand. When the countdown began, I had already gone to the opposite box via a tunnel using that ladder. And what about Lynette? Where was she? I was in the mezzanine space in the back of the box. Oh, interesting.
That's how we were able to coordinate Linny's lines with the assistant. And, by the way, I was the one who walked out of the box at the end. I mean, we are twins. All it takes is a change of clothes and no one can tell who's who. And that's my favorite part of this trick. Only Lynette and I can perform it. So that's how it all worked! Wow! Every detail you revealed was more amazing than the last! Pensaron en todo, ¿eh? Lynette would briefly walk out of the box and then go back in, jumping into the tunnel and escaping before the box on the trolley could finish ascending. And then I walk out of the other box in the audience area, and the trick would be complete. The operative word here being would. But as you saw, Cal was in the box, not our audience member. She, on the other hand, mysteriously vanished. We really don't know how that happened. If not for that interlude, this would have been an astonishing trick. I probably never would have figured out how you Se pulled it prestan off. las medias. And yet, to think that someone was able to use this magic trick to commit a crime. Could we have a look around? I think we can come up with some more leads. This is the scene of the crime, so Linny and Lynette are not permitted to stay here. I'll escort them back up. Yes, of course. No need to be so strict now. I won't disappear into thin air, you know. Bueno. Thanks, everyone. We're counting on you. Truco de magia. Lynn explicó cómo hizo el número de magia enviado a través de un túnel del baúl de doble fondo en el que estaba la espectadora y él también llegó al otro lado por medio del túnel. Mientras tanto, en el escenario Lynette se cambió de ropa para cumplir con su papel de ayudante. Comedia. Estructura del baúl mágico del escenario. En la parte posterior del baúl que había sobre el escenario había una trampilla. Lynette, vestida con ropa de Linny, estuvo todo el tiempo ahí escondida para que, casi al final de la cuenta regresiva, hiciera una breve aparición y hacer creer a la gente que Linny se había teletransportado a otro baúl en cuestión de segundos. El de las gradas. Un baúl dividido en dos niveles, uno exterior y uno interior, situado en el centro de las gradas. Debajo de él había un túnel subterráneo, lo que hacía posible transportarlo junto a la persona que había dentro de él sin que el público se percatara. Interruptor. Este debe ser el mecanismo del carro de carga. Parece que funciona automáticamente. Ok. Aquí hay unas escaleras. Para acceder al baúl mágico de la superficie se necesita una escalera. What's this? Looks like a hook tied to the end of a rope. Huh? There's all kinds of odds and ends here. Dina no dijo nada sobre esto. Perhaps it was a prop for a different trick. But why would it have been left here? Whatever it is, let's make a note of it first. Anotado. Cuerda con gancho. ¡Ah! ¡Miau! Miau. Hacía tiempo que no oía el miau. Miau. Una cuerda que había tirado en el suelo. Por algún motivo desconocido, tiene un gancho atado a ella. Miau. Au. A ver. Un jarrón. The floor is wet. Please be careful not to slip. Speaking of which, why would there be water here? ¿Otra herramienta para el espectáculo? Oh, Paimon knows! It's one of those tricks where you pour water into a jug and then flip the jug over only for the water to disappear? And here's a broken vase. Huh. Did the trolley knock it down while moving? That can't be. The trolley moves along tracks from start to finish. It couldn't have hit the vase at this distance. ¿Había un forcejeo? Let's note this down too and think about it later. Jarrón roto. Los fragmentos de un jarrón roto que había a un lado del túnel. El agua que contenía también ha acabado en el suelo. A juzgar por la distancia en la que estaba, no es posible que lo rompiera el carro de carga
que transportaba el baúl mágico al ir de un lado a otro del túnel. Ok. ¿Y qué nos falta? Faltan cositas. Faltan cositas. Ropa. ¿Es el vestido de la chica? These are the clothes that the lady chosen from the audience was wearing, right? Her clothes are here, but she's nowhere to be found. Pero Lini no dijo que ella tuviera que cambiarse de ropa. Right. And do you really need to do that if you're kidnapping them? Ahora sí lleva las gafas distintas, ¿no? Ugh, this is so confusing. Paimon doesn't want to be a detective anymore. Ropa de la desaparecida. Por motivos que aún se desconocen, la ropa de la chica muchacha, la chica desaparecida, estaba tirada en el túnel. Ok. Vale. Sabemos esto. ¿Qué nos queda? Ahí hay algo más. Vía. Se necesita una gran precisión para este número. Y las vías son... No lo he leído. Y las vías son perfectas para que el carro siga una ruta fija. Vale. Y baúles con objetos. Dentro hay todo tipo de herramientas para hacer magia y vestuarios para el espectáculo. Pero está tan desordenado que parece como si lo hubieran metido de cualquier manera. Vaya. Y aún quedan más cosas. Aquí una ventanilla. What is this place? Parece un conducto de ventilación. It seems someone could fit through here. Uy, tanto. Could this have been the suspect's escape route? Alone, perhaps. But if they had to pull another person with them, the space would be too narrow. But there are no other ways in or out of here. A las otras salidas solo se pueden acceder a través de los bailes mágicos. Sí. Por donde están Lin y Lynette. Oh, you're right. Let Paimon write that down. Conducto de ventilación del túnel. A juzgar por el espacio del conducto, una persona podría arreglárselas para cruzarlo. Aún así no es lo suficientemente grande como para que alguien se llevara a la joven desaparecida a través de él. Ok, vale. Vale. Me queda el carro. Esta es la herramienta clave con la que se transportó el baúl mágico. El asesino la usó para llevar a cabo su plan. Y ya está. We're just about done investigating down here. Yes, let's head back up. No, quería salir, no ver la escalera. La chica muchacha, exacto. La muchacha chicuela. Well, we've ascertained the state of the crime scene. Let's find a place to sort out our findings once Malus returns. Seems to me that there are several things that don't add up here. Apologies for the wait, demoiselle. So, what did the guards say? Did the criminal escape through the vent? They believe the odds of that are very low, since the vent leads to the Opera House's basement. Uy, el fantasma de la ópera. Pam, 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 pam. The guards have checked the area carefully. No Ay, qué one left bonito el through the vestido. basement during the performance or after the incident, and no one was found hiding there. Supongo que no debe quedar mucho So the de la tunnels investigación become por lo like a menos, ¿no? secret chamber then. You know, like the kind you usually see in novels. Parece que sí. The plot thickens. Halsey's disappearance and Halsey. Cowell's death are both quite inexplicable. No wonder Farina was so confident in her accusation. All the current evidence points toward Linny and Lynette. In other words, the charges are very likely to be upheld unless we make some considerable progress. Charges and Vaya, then vaya. trial. So if the charges are upheld, they'll announce a sentence? That's right. This is how a trial goes in the Opera House. During the proceedings, the Chief Justice and the oratrice will hear statements from both sides.
La oratriz está también. That's right. Sí. This is how indemnitium is produced. The statements from both sides, the defenses from attorneys, witness testimonies, and even the audience's emotions will all be projected on the oratrice. Eso entonces no es muy fiable, no sé. To put it simply, it's as if the oratrice has its own will and is a judge in its own right. Porque imagínate que si tiene en cuenta las emociones del público que sienten al juzgado, al que está bueno, al que tienen que juzgar, imagínate, dicen, no, este tipo lo odio a muerte y es culpable sí o sí. Entonces la máquina también lo toma como que sí que tienen razón. ¿O cómo? Porque si no, entonces no me estoy enterando. O sea, es muy poco fiable entonces si es el caso. This also precludes any kind of favoritism on the part of the Chief Justice. Not that this has ever happened anyway. Pues supongo que habría más favoritismo por eso, por el voto de la gente, en plan, bueno, juzgado popular, pero aún así. Once both sides have finished speaking, No the sé. Chief Justice will make his final decision. This, too, will be used by the oratrice as a reference. Then, finally, the oratrice will be consulted by officials. The result it returns is the will of justice itself. Huh? So that machine is the one that actually decides? I'm unbuttoned over leg called the shots. In practice, there is very little difference. Both have always come to the same judgment. Which is why people have great faith in the Chief Justice. ¿En serio? Ostras. Yes, the guards also asked me to convey No, that ahora, none of us ahora will si be me allowed dejas to salir leave sí this voy place a before parar the trial. y pillaré algo. Tengo para hacerme bocadillos y tal, así que... Y tengo comida también preparada. Tengo purecito de calabaza. Así que... ¡Ah! ¡En el juego! No, no he comido tampoco en el juego. Because we've chosen to act as the twins' proxies. That makes us persons related to the case. They're concerned that we might be colluding with outside parties, or that we might find outside help to disrupt the case. Lo puedo ver aquí tal cual, ¿no? Ok. En la ópera me falta uno, y en el túnel también. And even if that were not so, it could prove problematic if we happen to spread key information about the case ahead of time. I'm ready to break out at any time. Whoa, whoa! There's no need for Break that. down. Paimon thinks they have a point. That said, ¡Olis! ¿Qué tal? Of course. ¿Cómo va? I just hope you don't mind the lack of options. I'm afraid that catering to all tastes is not in the cards, nor is any guarantee of balanced nutrition. Vale. Lo que falta... Vale, sí, o sea, ya lo que falta ya lo iré desbloqueando con lo que queda. ¡Ah! ¡Por Dios! ¡No me peguen! ¡Ah! Pues Oli, Oli. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hace muchos días que no hacía directo, ¿eh? Pues sí, no creo que sea la hora de ponernos quisquillosos. No tardaré mucho en Let's cerrar, just ¿eh? sort Por out our eso. findings together here. Pity. I was hoping to take you to try some of Fontaine's famous desserts, too. ¡Vamos a comer! I mean, what better way to properly think through our findings than over some tea and sweets? Opino lo mismo. breaking out suddenly doesn't seem like such a bad idea after all. Paimon. Just kidding, just kidding. Paimon will still do her best, even if there are no snacks. What do you mean, no snacks? Of course we'll have snacks. If we cannot buy some, then we'll simply make some. Toma ya. Huh? Y sí soy yo. Here? But how? Understood, demoiselle. Everyone, please come with me. Vámonos. Ay, pero es que mira el traje, qué bonito. Wait, you're carrying a portable stove with you? Ara.
¿En serio? Yes, I must be prepared to meet the demoiselle's baking needs whenever the fancy strikes her. Es muy señorita, ¿no? Esta muchachota. I have eggs, sugar, and almonds at the ready. Good work, you two. Then I'll get to it. Please sit tight for a moment. You'll get to taste my awesome snacks soon enough. These three are quite the interesting group. Será algo característico de Espina de Rósola. ¡Macarons! ¡Oh, qué ricos! Dios, macarons enormes. Smelled good while it was still in the oven. Oh, it's even better now. Son máquina express, ¿no? From the way you had these two guys carrying all that stuff Tienen around, caritas, Paimon ¿no? thought you'd have them do more during the baking process. But you ended up doing the entire thing by yourself. Beating the egg whites, grinding almonds, everything. I was applauding. And I was giving encouraging smiles. Creo que Paimon no se refería a eso. Si antojan, I was just Sí. thinking, aren't you worried about getting your fancy dress dirty beating egg whites and baking like this? No. Pues mira, yo literal que estaba así estos días. Porque pillé en la aplicación esta del Too Good To Go comida, en plan dulces y tal. Y muchas cosas o las congelé o algunas me las comí. En plan de croissants y cosas así. Y lo que eran las ensaimadas, que son como unos dulces en forma de espiral, que es como hojaldrado, por los que no sepáis, lo trituré y hice pudín ayer. Así que están rico. Es a modo flan, pero más densito. Y días antes hice también rollos de canela, cinnamon rolls también. Aún tengo alguno aquí. Mi hermana se ha llevado antes Well, unos. I don't think it's carved in stone anywhere that fancy ladies can only read books, sip tea, ride horses, and play the piano. I just really enjoy making snacks. Don't underestimate beating egg whites, by the way. It's a real arm workout. Y sí. You also need to beat them to just the right consistency, or your macarons will crack. Anyway, give these a try, fresh out of the oven. There's 3 for each of us. Only 3? Qué bonitos, ¿eh? Well, eating too many sweet treats might send all that sugar to your head. You wouldn't be able to think clearly about the case on a sugar rush, would you? Tea is ready to be served as well. Yo creo que 3 son más que This is suficientes, ¿eh? Demoiselle's favorite. Strong black tea with a floral fragrance that clears the mind and lifts the spirit. O sea, mira la tazota de té, ¿vale? Y el macarón que tiene el tamaño de su mano. Es como una hamburguesa. Eso no es un macarrón, es un macarronzote. Un plato de macarrones. O sea, Dios mío. Gracias. No need for concern. I'm merely doing as I should. All right then. Hamburg. Down to business. Hamburg macarrón, As exacto. Paimon mentioned previously, the tunnel seems to be something of a secret chamber. However, we can assume that Linny and Lynette were not alone within it. Some criminal also occupied its sealed confines. The magician twins could have committed the crimes, of course, but they lack any logical motive. Exactly! Why would they do such a thing right when everyone was watching? Sí. Es imposible que fueran Lynn y Lynette. The flower vase and the thud we heard during the performance could indicate some altercation between Halsey and the criminal in the tunnel. Hasta eso de que Paimon comió de más, aunque no lo recuerde. Resulting in the shattering of the vase, the discarding of her clothes, and her abduction. Perhaps the criminal thought that since she was chosen from the crowd, she would be too easy to identify if she was still wearing the same clothes. Paimon thinks that makes sense, but the real trouble is... Que no hay una tercera persona. True. None of the clues we found thus far support the existence of this third person. Pues no hay un... Y el... Seguro no tenían relación este que acaba de llegar justo hace nada en el equipo y la otra muchacha, la que ha desaparecido. Porque... But no sé. the only people left to consider are both technically victims.
Whether it's the missing girl, Halsey, or poor Cowell. Huh. Could Halsey have secretly made modifications to the magic props in order to murder Cowell before making her escape? Nah, imposible. Ella no sabía lo del secreto. El secreto del número de magia. That's right. And even if she had tampered with the setup, she would need to understand the entire trick to pull it off. Nor does she have any motive. The guard said that she has never had any dealings with the Magic Troop's members. Es lo bueno de esta misión en especial, que te incita a dar tus propias conclusiones, sí. Y sí. Yo por eso me encantan todos los juegos así de investigación, que te hacen ahí pensar teorías. Es como... interesante. Were we not thorough enough in our search? Sí. Pero bueno. From the sound of things, this is turning into an impossible case. Your macarons are amazing though, Navia. They smell great! They're nice and crisp and super sweet! They are my specialty after all. And I see you've already had 5 of them. Madre mía. What? 5? Oh, that can't be right. Paimon only counted 3, honest! Please don't worry about it. At my age, a few less sweets might Voy a apuntarlo de la actually be a mano. good thing. Vale. O sea, ha habido... O sea, que sí que era la... O sea, la chica esta es una... O bien... No. Being greedy is one thing, but Paimon knows how to count. Sí. No. Besides, Paimon knows that if she ate too many, then others wouldn't have enough. ¿Qué más da? Si te los has comido, te los has comido. No pasa nada, yo sé que comer es tu pasión. Wait, even you don't believe Paimon? How could you? If Paimon ate those 2 extra macarons, then may they turn into stone in her stomach! All right, we get it. Well, I suppose one of us might have gotten too engrossed in our chat and eaten them by mistake. No big deal. Nada, solo dijo lo de que alguien se ha comido más macarons del cuenta. Pero ya cuando lo he visto he dicho... oh, anuncio. No. Bueno, sí. Anuncio. Ay, estamos bien. ¿Sí? ¿Qué tal? Malus, set up the stove again if you would. Huh? What are you doing? Making sure everyone gets 3 macarons, of course. No hace falta, Navia. Exactly. We don't want to trouble you. As you wish, demoiselle. And I have the egg, sugar, and almonds. Well, this route... Sí. Yo sí he estado estos días, modo cocinillas. Well, that's it for snack time. I'm going to have another look around the area. I don't know what we're looking for yet, but we've still got some time. As attorneys, I suggest the 2 of you think the case over again. It would be awkward if you got all tongue-tied on stage during the trial. No es nada tan revelador. Me encanta que repiten los diálogos, sí. Dice lo mismo. All right, thanks for your help and for the snacks. It was nothing. A small task for the Spina di Rosula. Silver, Malus, it's time to go. I'll be back if I find anything new. La posibilidad de una tercera persona. Ni Cowell ni Halsey. ¡Ah! No me saldrá nunca el nombre de la muchacha. Tenía motivos para cometer el crimen. Tras hablarlo con Navia, surge la remota posibilidad de que existiera una tercera persona. A ver. Hay un ladrón aquí que se ha comido los macarons. Ok, ahora sí puedo salir, ¿verdad? Halsey. Ah, no.
Me tengo que esperar ya aquí directamente. No me dejan salir. Encima me tengo que quedar a dormir aquí. Ah. Y encima un día entero. No puedo salir, me tienen retenida. Qué mal. Bueno, al menos así se aseguran de que todas las secuencias pasan aquí dentro y ya está. Pero sí que es eso lo que comentábamos. Y voló. Tengo alguna idea, pero mejor no sacar conclusiones precipitadas, sí. Good plan. Impossible things don't just happen. We'll get to the truth one way or another. La música es como muy fina, tipo un baile de gala o una cosa así, sí. Y sí lo es. Just relax. Even if everyone else suspects Lenny and Lynette, at least we will be supporting them from the stands. Besides, I doubt Farina understands any more about what happened than we do. Thanks, Navia. Well, we'll be going then. Best of luck to you. Estamos en Francia. Qué elegancia la de Francia. Me gusta mucho el modelo de Navia, la verdad. Está muy bonita. Obviamente tiene que ser música clasista. ¡Oh, la la! ¡Oh, la la! ¡Oh, la la! ¡Ojo! A ver. Míralos. Ah, finally, you're back. Well, how did your investigation go? To be honest, you might be disappointed. No. We're already very grateful that you were willing to help. Well now, don't you all look disappointed. Don't tell me that your investigation came up empty-handed. That was to be expected, of course. The guilty can never produce proof of their innocence. ¿Cómo que no? But don't let that stop you. I shall be terribly disappointed should you, my most anticipated foe, concede so easily. Que alguien saque la música de Phoenix Wright ahora mismo. Tan 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 tan. Since both parties are present, I declare that the trial regarding the magic show incident is now in session. ¿Y sí? ¡Vamos! Firstly, in order for the audience to understand the causes and results of the incident, Hola, could we Leo. please have Mr. Ya me Lenny venía a ver el explain Leo. the trick? ¿A que sí? Yes, of course. I will explain while Lynette demonstrates on stage. All the necessary items have been prepared. Vanush está ahí en el armario. Y el Leito está aquí. Thank you, a mi Mr. lado. Lenny. In that case, I take your statement to be that you ran to and remained hidden within the magic box in the audience stands once the trick began, and thus could not have committed the crime. Is this correct? Yes, that's correct, Your Honor. In that case, I call upon the prosecution. Lady Farina, do you wish to refute his statement in any way? Why, of course I do. Allow me to take the first shot and break this case wide open. Mr. Lenny is clearly lying. There is no way you could have been in the box the whole time if you were to abduct Halsey and murder Cowell. In fact, I'd say you were hardly in that tunnel at all. That is simply your hypothesis based on the presumption that I'm guilty. Oh, is that so? And if I may ask, what did you hear while you were inside your box? The roaring countdown of the crowd, of course. Gato. That's how I kept track of the time and built anticipation for the finale. And you didn't hear anything else at all?
Nothing that might leave an impression of any kind? No, nothing. I see. But when the count reached 30 seconds or so, there was a thud. One so loud that I believe practically everyone heard it. Huh? Hey, hang on. Something's Eso es not lo right raro. here. Un momento. Un momento. Yeah, I'm sure he could have heard a noise that loud from inside the box. I was right by the box, and I definitely heard the thud. Look at those scales. Could those mean... Creo que representa la postura de la analizadora. Well then, ladies and gentlemen, allow me to use the words of the magician himself. You never know what can happen in the blink of an eye. Indeed, it seems his alibi can also collapse in the blink of an eye. Of course, I have armed myself to do far more than smash your alibi. Confidence cannot go unfounded, and my foundations are rock solid. Y sí. Aren't you and Estoy en modo Lynette pensando. actually from the House of the Hearth? Oh shit. The House of the Hearth? Lini y Lynette son de los Fatui. What? Francesco Virgolini. Oh shit. Ok. Nice. Madre mía. Uf. Pero ya que estamos, que porque lo decíais antes. Oh. Pi, 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 pi. Ok, ya. Plot twist. A ver, ¿qué wonder pasa? he did something like this. So the serial disappearances were the Fatui's doing. Now it all makes sense. I've got a feeling that what happened on stage probably wasn't just an accident. That's irrelevant. Our identities have nothing to do with what happened. Indeed. Then perhaps you could tell us everything this that work. happened during that 1 minute. Se me hace Verstappen. Your Fernando first Alonso priority is reference. to prove yourself innocent after all. I'm sure there is little that needs to be kept secret now. Unless your script already has holes in it. The Outlander is speechless. My, oh my, don't they look flabbergasted? Now comes the infighting and discord, I suppose. This was almost too easy. Good thing I made all those preparations. Seems the all-nighter I pulled last night is really paying off. Hey, Linny! Why didn't you tell us this before? O sea que sí son Fatui. Order! Order! Mr. Linney, allow me to re-establish the facts. Lady Farina has raised 2 points. First, when the thud was heard in the Opera House, you were neither in the box nor the tunnel. Second, you and Ms. Lynette are both members of the House of the Hearth. Are these claims true? O ya sé lo que está pasando, quizá. No hay duda que sus engañosas habilidades de mago y viendo cómo ha ocultado su identidad, todo lo demás podría haber sido premeditado.
Aún así, si tanto Noville, bueno, Child, como unos miembros de la Casa de la Hoguera están en Fontaine, podrían estar tramando algo. Ya he sido víctima de sus complots anteriormente y ahora... Please answer my question, Mr. Linney. I'm sorry. Yes, they're true, Your Honor. No sabía yo eso. Amigo. Pero yo estaba pensando en lo de Arlequino. Que decían que era tipo... más por la frase que dijo cuando lo del funeral de la señora. Pero bueno. Ya veré. Dijo lo de los niños. Dice. Y estos se ven bastante niños aún, así que... I knew it. Bueno, Well, así. that's it. We might as well move on to the sentencing already. What should we do now? Con la venia, señoría, me gustaría decir algo. Granted. Mi cliente me contó información clave. In that case, what is your request? Un receso. Hay cosas de las que tengo que hablar con mi cliente. Is that really necessary? They're already as good as guilty. The defendant deceived their own attorneys. What is there left to discuss? Order! Order, I say! Your request is reasonable, and we shall adjourn. This trial will reconvene in 1 hour. Sí, no me vaya equivocada, amiga. ¿Ves? Y encima con lo del tráiler, el último. Mr. Linney's defense, even after knowing what Decía lo you do del... now. You certainly have more Ahí, professionalism than I pues. thought. Sí. O sea, igual no les veo culpables. Aunque sean de Fatui. In that case, my dear audience, let's allow the joy of victory to steep for a little while longer. El público, shut your bitches up. Es como así. Durante el receso, Lynn y Lynette y ustedes van a bastidores de la ópera. Well, this is awkward. I didn't think the Hydro Archon would dig all that up. Ay, madre mía. I'm sorry, Traveler and Paimon. Yeah, sorry. Paimon doesn't know where to start. We trusted you two. We based our entire reasoning on the assumption that you weren't bad guys. Muy triste lo de Lynette. Not to set the wrong tone or anything, but Paimon's really mad. Neko, sip. I'm very sorry. I know you're angry, and reasonably so, but please, let me explain. A ver. I know you've clashed with the Fatui several times before. I wouldn't be surprised if just hearing the word is enough to make you upset. But our organization is very, very large, and the Harbingers have very different personalities and goals. Right now, we want to save people. As many as we can. That's right. I'm sure we're on the same page when it comes to this nation and the disaster that its people might face. I knew if it weren't for our respective identities, we could become good friends. Okay. That's why I didn't wish to flat out lie to you, but chose to hide some details instead. The truth is very important, but being completely transparent about everything would see us spending more effort than we need to. Entiendo. ¿Quién nos dice que no estás mintiéndonos todavía? Right. So, you be the judge. Heck, if I were you, I fear that I'd even struggle to trust me at this point. You met a Fatus who works as a magician, a trickster by trade. All by coincidence, too. But still, I'm asking you to trust me. I am no criminal. At least, not in this case. Sorry. Please forgive us. Well, you both say that, but... Alright, Mr.
Primero explíquenme una cosa. A ver. ¿A dónde fuiste durante el número de magia? Right. Let's hear your answer first, and no lies now. Of course. I'll answer any question you ask. We've been trying to find out how the Oratrice operates. We want to know why it has a consciousness. Why can it deliver sentences accurately? During our investigations, we learned that the machine's core is beneath it. From that moment on, Lynette and I have been designing this box swap trick with the objective of getting close to the core. Vale. Is that why you needed a whole minute? That's right. In truth, the audience would take about 75 seconds to count down from 60, while I would only need 15 to get to the opposite box. So, after jumping into the tunnel, I accessed the Opera House basement via the vent, and went to investigate the room in which the core is stored. That air vent was created during the construction of the tunnel specifically to execute this step. ¿Y qué averiguaste? Well, nothing. As soon as I reached that room and was about to investigate, I heard someone's voice. A ver, ¿a quién oíste? Which should have been impossible, of course. I was quite certain that I was the only one in the room. That voice seemed to recognize me and tried to speak to me. I chose to err on the side of caution and retreated the way I came. On the way back, I saw the broken vase and the clothes on the ground, but the countdown was almost finished, so there wasn't time to give it any thought. After that, the homicide occurred just as you saw. Well, that explains why you didn't hear the thud. Entonces, ¿podrías considerar meter a estos dos en un equipo de Fatui, no? También. Con Tartaglia y con el escaramuchacho. Quieren averiguar cómo funciona la analizadora. Because of that prophecy I told you about, of course. We must know all we can about this nation's secrets in order to deal with that prophesized crisis. That's the only way we can save everyone. So, there you have it. The whole en verdad truth. Son buena gente. I swear, I didn't hide anything from you this Son de time. Fontaine, pero... It was never my wish to proceed under this cloud of mistrust either. A ver. But, like I said earlier, you can be the judge. If you want to leave because you don't trust the Fatui, there's nothing I can do to stop you. Well, Traveler, you decide. Paimon will follow your lead however you choose. Creo la verdad. Y nada más que la verdad. Claro. Si no eres culpable, te ayudaré para que te absuelvan de los cargos. Si eres culpable, se te juzgará justamente. Claro. Okay. Thank you. Thanks for giving us a chance. The current problem is that the scales are tipped pretty badly against you two. If we want to refute the Hydro Archon's accusations, we're gonna need a seriously watertight defense. Ya tenemos las pruebas clave. Huh? Ya casi termina el reciso, vamos. Oh, Paimon thinks she gets what you mean. Testimonio de Lini. Tras entrar en el túnel, Lini llegó a la sala del núcleo de la analizadora a través del conducto de ventilación. Por ello, no fue testigo de lo ocurrido y tampoco escuchó el extraño sonido que se produjo. Okay, vale. Voz procedente de la sala del núcleo de la analizadora. Lini escuchó una voz misteriosa voz, procedente de la sala subterránea de la ópera, en la que se encuentra el núcleo de la analizadora. ¡Caso cerrado! ¡Yes! Ahora mismo. Right here, right now. Bienvenidos. Y sí, vamos a ver. Both parties have returned to their positions. No te me avances, Let us continue the trial. Avances. When last we left off, Mr. Linney acknowledged the new evidence presented by Lady Farina as fact. Therefore, Caso Lady Farina may Cerrado. continue stating her reconstruction of the events. Whoa. That took long enough. Now then, if everyone would lend me their attention Caso cerrado. at this stage, let's revisit that scene from Linney's perspective. Vale, encuentra las fallas de lógica de las otras personas basándote en la descripción que dieron de los hechos. Vale. Refuta los sucesos
que no pueden ser ciertos con la coste de ayuda de las pruebas y las pistas recopiladas en el expediente del caso. Eso hará que se sustituyan por otras deducciones distintas. Si le gustó la misión. Usa tus refutaciones para convencer al público y conseguir su apoyo. La analizadora mostrará estos cambios con claridad. Aún no has visto casos. Es la hostia. No sé si se podría ver algún clip en directo aquí. Que podríamos hacer un plan... Día de ver vídeos así randoms de YouTube. Dios, de verdad. Hay cada caso que da mucha gracia. A mí me encanta el del... Bueno, que es el clásico, el de... Aquí, usted habla en español. Que empieza enfadado. A ver, completarás el ciclo de refutación y descubrirás la verdad una vez que haya refutado todas las alegaciones que no puedan ser ciertas. Vale. As the countdown began, he entered the tunnel. Vale. When the flatbed trolley passed, he opened the box and got into an altercation with Halsey, which caused the loud thud. No. Exacto. He did not realize that this sound could be heard by everyone in the opera house, which is why he claimed earlier that he could not hear the sound. O sea, este es el que no... Finally, he used the vase to knock her out, before making her change clothes to prevent others from recognizing her. ¿Por qué le cambiaría la ropa? At this time, Cowell arrived in the tunnel, having heard that strange noise, and caught Linny red-handed. So Linny proceeded to knock him out too before stuffing him into that box. Afterward, Linny passed the unconscious Halsey to his accomplice through the magic box in the audience stands, before operating the devices such that Cowell's death would be ruled an accident. Ok. Finalmente entregó a Halsey, que está inconsciente, a su cómplice por medio del baúl mágico de las hadas y manipuló. A ver. Ok. And there you have it. That's the truth behind what happened. Does the Es muy defendant side have danganronpa any esto del objections to Lady cómic así. Farina's description of the events? Sí. The key to refuting Lady Farina is the order of events. What Linny experienced and what he saw. En el primero no creo que haya. O sea, hay una para cada cosa. Ok. No, son solo algunas, vale. Porque esta la veo lógica, en plan de entra, vale. Sí, eso. Esta es la que no cuadra. Vale. Yo diría que es esta. Porque aquí pone lo de que pilló y que por eso es el ruido, pero él dice que no. ¿No? According to Linny, he left via the vent after entering the tunnel. He couldn't have had that altercation with Halsey. No, él no estaba allí. Creo que es esto, ¿no? Linny went to the room that contains the Oratrice's core. This... Sí.
A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Golpe. Cole sorprendió a Lini con las manos en la masa, así que este lo golpeó con un jarrón y lo que dejó inconsciente y dio pie a su posterior muerte. Pues apuntan a que cuando Lini volvió el incidente ya había ocurrido y lo único que vio fue pues, la ropa, ¿no? Lenny did not take part in the underground altercation. He only witnessed traces of the aftermath. Y ya está. Attention! Ace Detective Paimon has Ya tengo abogada, gente. When the countdown started, Lenny did indeed go into the tunnel. Claro. But he immediately used a vent to Y eso que es casi la 1 de la mañana aquí y aún tengo la mente funcionando, ¿eh? core of the Oratrice is stored. Once he reached that area, he heard a voice in what should have been an empty room. Big brain. Since he felt Big something brain. was amiss, he returned immediately. Think. The crime scene had already developed by the time he reached the tunnel again, and in order to complete the magic trick, he did not remain there for any length of time. Sí. Tengo las manoplas aquí. Y lo del bonk y demás también funciona, Jeremy. Finally, he reached the surface, and that was when the accident happened from his point of view. Therefore, he's innocent. No, ese no, el otro, el Big Bonk. Para bom, toma ya. Es lo que te enseñé ayer. Paimon did it! Paimon actually managed to save that! Wasn't it awesome? In other words, you believe that he knew nothing of the incident? That's right! Además hay fallos en las conclusiones de la acusación. My reasoning? Alguien manipuló de forma premeditada los objetos del escenario. Exacto. If that's the case, then if Tornillo simulator. entered the tunnel, who was the entire setup meant to kill? Assuming that what you say is true, Lenny only needed to kidnap the young girl to cause a new disappearance case. What would the point of killing someone on stage be? Ahí viene el meme. That's right, you tell him! And that's why they're partners of mine. They've managed to turn things around. Oh, well, your denial is very strident, I'll give you that. But what proof do you have to back your claims? Pues ahora te diré. Ahora te diré. Ya verás tú. ¿Acaso no recuerdo lo que hiciste con la coartada de Lini? ¿Eh? Of course I do. If he had been in the magic box the whole time, how could he have not heard that sound? Why do you ask? You're saying that he wasn't? Exacto. Ok. Tu alegato se ha convertido en mi arma. Tan, 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 tan. Ok. Vamos a ver. Posibilidad de tercera persona. Y aquí está. Testimonio de Lini. La voz procedente de la salita. Ok. Y nos falta uno. Falta este. Así que ahora veremos. ¿Qué prueba demuestra que Lini no estaba en el túnel cuando tuvo lugar el crimen? Esto. No.
No relacionado, nada está relacionado. Solo estas. O sea, ¿cuál prueba demuestra que no estaba allí? Esto porque no pudo ir, ¿no? Digo yo. That's right! Lenny wasn't in the box or in the tunnel. That's why he didn't hear anything strange during the performance. This means that when the crime happened, Lenny had already entered Pura the lógica. basement. A ver, si no estaba ahí, no lo puedo oír. The same clue you used to disprove his alibi has now become the best proof. How do you like that? Boom. Well played. O es sordo, no. To think you'd use such logic. Mhm. Well Actually. then, if it wasn't Lenny who committed Actually. the crime, then who was it? El asesino es... la chica. Paimon, ¿o qué no? Selecciona alguno de los engranajes de la interfaz para consultar las preguntas correspondientes del caso. Escoge las respuestas y rellena todos los engranajes vacíos para comprobar si tu dirección es correcta o no. Si te equivocas en algo, deberás escoger algo distinto entre las opciones que quedan. Vale. Completarás la edición en cadena una vez que hayas respondido correctamente a todas las preguntas. Ok. A ver, siempre fue Paimon. ¿Cómo causó el asesino el accidente del escenario? Según la investigación de la guardia, los fuegos artificiales que explotaron cuando el espectáculo iba a terminar, quemaron la cuerda que sostenía el tanque de agua. Esto provocó que el tanque se precipitara contra el baúl mágico en el que se encontraba Cowell, causándole la muerte. Descartando a Livni como sospechoso, los únicos que podían haber manipulado las herramientas mágicas son los demás miembros del grupo de magia. Ok. Lynn explicó cuál era el plan original del espectáculo. Vale. Explicó cómo hizo el número de magia. Envió a través de un túnel el baúl del doble fondo en el que está la espectadora y también llegó al otro lado por medio del túnel. Mientras tanto, en el escenario, Lynette se cambió de ropa para cumplir con su papel de ayudante. ¿Qué prueba demuestra que la espectadora escogida se vio envuelta en el accidente? Por motivos que aún se desconocen, la ropa de Halsey, la chica desaparecida, estaba tirada en el túnel. ¿Cuál es la única persona que podría haber cometido el crimen? Yo creo que la muchacha. A ver. O sea, Cowell está muertísimo. Después, es que... como no fuese el mismo... Cago el mismo, quizá. Es que podría haber intentado, en plan, meterse él para hacer algo. No me extrañaría. Pero si... I don't know. No lo sé. Pero la cuerda era inflamable. O sea, la han tenido que cortar o quemar por fuerza. Y ahí la ropa de la chica aquí. Y esto está mojado. Ah, ya está, ya lo veo. Está la ropa mojada. La chica se mojó rompiendo la vasija de alguna manera. Seguro. Yo creo que es que está mojado el vestido. Hay como unos manchurrones.
También hay el tema del gancho. Y si ella está adentro, capaz podría haberse metido. Yo a mí me huele que es la muchacha esta. No sé por qué. ¿No? ¿En serio? The deceased's name is Cowell, Lenny's assistant. He would have been able to tamper with the equipment. Could there have been a third person involved? Pero es que él me extraña que fuese él. ¿Tampoco? ¿En serio? Really now. Ok, pues sí, ya tenía la adicción al principio bien. Entonces, ¿por qué está el vestido mojado? That can't be right. Are you serious? The killer was, in fact, Cowell, the deceased. Oh, is that so? How interesting. Pero no puedes fallar, ¿eh? Aquí tampoco. No tienes bad ending. Lo he visto. What I must do next is recreate the truth. What Cowell did, and how he went from would-be perpetrator to victim. Ah, te explican eso de mojado. Ah, vale. ¿Cómo podía saber que Lini no interfirió en el crimen? No one entered or left the opera house through its entrances. The sound we heard may have come from a clash between the missing Halsey and the criminal. Ya puede ser. It would have been tough for both people to fit into that vent. They would likely have bumped into Linny as well. Esto. Yo creo que es esto. Si se metió en la de esta ventilación no se podía llevar a la chica. ¿Cómo se podía demostrar que hubo una pelea en el túnel? El ruido. El ruido. ¿Quién es el principal sospechoso en este momento? Cowell, ¿Y dónde está la desaparecida? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espera. It would have been tough for both people to fit into that vent. They would likely have bumped into Linny as well. The sound we heard may have come from a clash between the missing Halsey and the criminal. Ah, no sé, esto está bien. The deceased's name is Cowell, Linny's assistant. Halsey's clothing was in the tunnel. So, there must have been some fear that she would attract attention. Linny was not in the tunnel at that moment, which gave our criminal ample time. It would have been tough for both people to fit. The sound we heard may have come... It would have been tough for both people to fit into that vent. They would likely have bumped... No one entered or left the opera house through its entrances. So, where would the criminal have wanted to take Halsey? Es que en este último ahora me hace dudar, porque a lo mejor digo... It would have been tough for both people to fit into that vent. They would likely have bumped into Linny as well. O sea, está dentro, ¿no? Igual. Or left the opera house through its entrances. So, where would the criminal have wanted to... Vamos a probar así. Esas dos son las que tengo que cambiar. Ya lo he visto. Ok. Linny was not in the tunnel at that moment, which gave our criminal... Este no me lo he quitado. Ah, bueno, porque tienen que tener una sí o sí. Halsey's clothing was in the tunnel. So, there must have been some fear that she would attract attention. Linny was not in the tunnel at that... Vamos a probar así. Halsey's clothing was in the tunnel. It would have been tough for both people to fit into that vent. Ese no es, ¿eh? Ok, o sea, sí que sí, es la ropa. Tenía que haber puesto la ropa primero. ¿No? ¿Tampoco?
Que me han conocido los secretos. ¡Ay! Que no. Además, independientemente de que Cowell haya muerto, tenía a su disposición todos los medios para cometer el crimen. Muy posible que el extraño ruido que se oyó durante el espectáculo lo causara el enfrentamiento entre Cowell y Halsey, sí. Lee no estuvo en el túnel durante ese minuto, pero Cowell podría haber sacado a Halsey del baúl que había a las gradas. Falta una pieza, vale. Decía yo. Según el testimonio de la guardia, en ese momento nadie salió o entró de la ópera, así que Cowell no podía haberse marchado aunque quisiera. Por no hablar de haberlo hecho, es imposible que el público no lo viera. What's wrong, traveler? Are you still having trouble figuring things out? ¿A dónde se fue Halsey? I see how it is. So this was all just a bluff. And here I thought you had something to show for it. But it seems you're still far from the truth. Look, since we're at a dead end, why not consider a different track? Just like the trick as it transpired, the end result must have been utterly different from the magician's initial design. If only we knew how Halsey disappeared. Well, that would be nice, but the tunnel only has 3 exits, and none of them seem very likely. And it's not like this is a magic trick where you can just make a real live person disappear. You know, like you did from that water tank, Lynette. Escaparse del tanque de agua. ¿Acaso fue el agua? Excuse my interruption, dear opponents, but do you not see that the crowd is growing impatient? No me digas que se volvió There agüita, is no greater la muchacha. sin in this opera house than an awkward delay in the Por eso había la... Ah, ya entiendo. Buah. Buah. Ahora todo sí tiene sentido. La chica se desvaneció, se ha vuelto agüita. Por eso todavía había tanta agua aparte del jarrón, ¿no? Quizás. If the defense is unable to make further effective arguments, we will move on to the next stage of the trial. Un momento. Encima dice, un momento. Un momento. Lenny was not in the tunnel at that moment, which gave our criminal ample time. The sound we heard may have come from a clash between the missing Halsey and the criminal. Uy, gato, qué susto. Ha subido el gato Leo. Madre mía. Objection. 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 Ay. Con el presente, ¿quién no? Vale. The deceased's name is Cowell, Lenny's assistant. Dale. Es esto. Halsey's clothing was in the tunnel. The vase was not broken by chance. It was used. Esto. Oh, Paimon gets it! It all comes together if Halsey disappeared instead of being kidnapped. Vale, ahora ya. Okay. Lynette escaped from the water tank, vanishing gradually and leaving only clothes behind. Exacto. If there's a similar method where a person could be transformed into water... Oh, just a moment, please. I do hope you know how preposterous you sound at the moment. ¿Sí? ¿En serio? How could a Really person now? ever be transformed into water? This is reality we're talking about here, not some magic trick. Solicito que examinen las pertenencias de Cowell. Must we really?
should think that of anyone. Your friend Linny already knows this truth very well. Magic tricks are ultimately just illusions and misdirection. But Halsey's disappearance is very real. We're talking about two completely different things. Even so, I trust the traveler's judgment. Ole. The truth must be out there somewhere. Perhaps some new line of reasoning may open if we try to gather all the focal points that don't make sense. Since Cal was the deceased, we haven't placed much attention on it. Ole que given ole. that we aren't making much progress with the case, it wouldn't hurt to have a look at his belongings, would it? People really do come up with all sorts of harebrained schemes when at the end of their rope. The way I see it, your suggestion that we broaden the scope of our investigation is nothing but a tactic for stalling the trial. Nevertheless, I believe that this is a reasonable request on the part of an attorney. Since the trial does indeed appear to be at an impasse, I believe that additional evidence may help us make more progress. Me encantan los Guards, zapatos, please step into the lounge and examine the personal effects of the deceased, Cal. Un rato de la guardia ya conocí We are still noticias. examining the items, but we have already made critical progress that we feel must be shared with everyone post-haste. Ojito. We discovered several test tubes of fluid within Cowell's baggage, each labeled separately. Este tipo era el del Notebook in his perfume. backpack claims that these fluids are water from the primordial sea. The primordial sea. The note's contents also indicate that Cowell belonged to an organization that sospechoso. sells illegal drugs and that he had an accomplice. ¡Uy, las drogas! The notebook ¿Cómo has que many drogas? entries concerning safe usage of these fluids, in which the keyword Ay, ay, ay. dissolve appears many times. One of these tubes was labeled Opera Epiclese, Drogas, let's go. along with yesterday's date. It is empty. The notes also state that these dissolution properties work exclusively on people from Fontaine. It's likely that Halsey was chosen as some sort of test subject. As such, we believe that the defense's hypothesis is, in fact, supported by sufficient evidence. You've got to be kidding! People dissolving into water? Could something so ridiculous actually be true? Me encanta el pelo que han hecho para los de Fontaine, ¿eh? But it's just a coincidence, isn't it? If people can become water, does that mean that the water tank's real use was as a means to hide water stains? And if Cowell was targeting that girl... Wait just a minute. Could that mean... You two, with me, quick! Demoiselle, wait! What about your partners? Let's go. Just trust me. Vamos. Order! Order! Oh! It is undeniable that further examination of the deceased's personal effects has yielded some surprising results, but we cannot yet verify the veracity of these clues. Still, let us assume that these clues are indeed authentic, albeit with the understanding that Ms. Halsey has yet to be found. Guards, please continue examining the items along these lines. Mr. Linney, it appears your hypothesis is supported by the evidence, so please continue speaking. Of course. Thank you, Your Honor. If we uphold this hypothesis, I believe that many of this case's seemingly unrelated clues can be connected together. Right! Like the metal hook! That one didn't make sense at all. Let's think about this. Cowell's methods must have something to do with that water from the primordial sea. Agua del mar primigenio. Un líquido que la guardia encontró entre las pertenencias de Cowell. Parece que es capaz de disolver el cuerpo del agente de Fontaine y convertirlo en agua. ¿Quién es el principal sospechoso? Este men. Sí. ¿Qué objeto utilizó el asesino para controlar el momento en el que disolver a la joven? The water from the primordial sea should already have been prepped before. Sí, ¿no? Ah, no. The water from the primordial sea Para should already controlar. have been prepped before Halsey entered the magic box. Now it seems like the hook rope was not meant for another
¿No? ¿Qué objeto? ¿Esto? The water from the primordial sea should... Now it seems like the hook Un rope was momento. not meant... No, esto es... Lynette was in the magic box on stage the entire time. Did she have something to do with this? I remember there was something else within the inner layer of that box. Esto. The water from the primordial sea should already have been... I remember there was something else within the inner... The water from the primordial sea should already have been prepped before Halsey entered the magic box. Ahora me he quedado loquísima. Esto es el... The water from the primordial sea should already... Aquí. ¿Qué objeto utilizó el asesino para esconder el mecanismo con el que cometió el asesinato? Yo igual, y eso que ya lo jugué. En serio. Uf. O sea, para controlar el momento y para esconder el mecanismo. I remember there was something else within the inner layer of that box. Lynette was in the magic box on stage the entire time. No. I remember there was some... The rope that strung the water tank up was lit by the fireworks and cut. As such, the focus here is on the water and not the tank. Quizá fue eso. Es que esto me he quedado así como loca. Was not meant for another magic trick, but was instead some form of... Esto quizás. Pues sí, mira, sí que era. It's Ace Detective Paimon's time to shine again! Oh, shit! In the original plan, Cowl would tamper with the water tank rope and the number selector securing his target. When the magic box containing Halsey was lowered, the metal hook would retract gradually and pierce the balloon at the top of the box. When the balloon attached to the box popped, the water from the primordial seed inside it would pour down and dissolve Halsey. Afterward, Cowl would enter the tunnel and break the flower vase to conceal the water inside the tunnel, with the remaining evidence being covered up by the water tank on stage. But he encountered something unexpected in the tunnel, and wound up being fatally hit by the same water tank he meant to use to cover his tracks. Huh. That does make sense. That actually links together a lot of the more confusing pieces of evidence. Oh dear, what do I do? Even I think they sound convincing now. Have I falsely accused an innocent person? What a humiliation. Now, it seems like the only point of contention remaining is the exact circumstances that led to Cal's death. His notes mentioned he had an accomplice who could be related to the situation. On that note, the guards have just contacted me indicating that they uncovered new evidence. I shall now invite him on stage to share it with us. Venga, el testigo. Thank you, Your Honor. We were just inspecting the luggage of the other people involved in this case. And we found an identical sample of the water from the primordial sea among Linny's personal effects. What? ¿Cómo? That can't be. ¿Cómo? Este era este estaba enchufado con el otro. Well, how wonderful. Este está enchufado con el otro, este guardia. Counterattack only to come back No. Does this not clear all doubt? My dear citizens, my loyal audience, allow me to present my reasoning and bring this performance to a swift close. Linny did not need to take part in the dissolution of the young woman at all.
Indeed, he did leave the scene via the vent. ¿En serio? Hostia, no sabía eso. Having made modifications to the props beforehand, his accomplice Cowell then caused Halsey to vanish using the water from the primordial sea. But upon his return, in cruel avarice, Lenny desired sole credit and prepared to do away with his partner in crime. Ultimately, he knocked Cowell out, and the tool meant to cover the crime up also became a murder weapon. Now, as much as I regret having come to such a viciously straightforward conclusion, it does seem that the famed Fatui is quite the cold-blooded and ruthless organization. No sé yo. Am I right, Mr. Lenny? We've used up all the evidence we collected. There's no way for us to make a rebuttal here. Is this the end of the road? No. Seguro hay alguna manera de refutar cosas. Oh no. Paimon can't think of anything either. It doesn't look like there's any way around this. Seems using the water as new evidence was too good a move. Why did this have to happen now? I think we've all seen enough now, and we have ample witnesses to my flawless reasoning. Peligroso, güey. I believe this is indeed the finale. No sé. Now then, my good, noble Chief Justice, should we not, in your view, excuse me, everyone, but I must interject. This I must ask you not to shout, and to respect the ongoing legal proceedings. Objection! Don't be hasty. I have a good reason for interrupting, you know. Now, would anyone here like to take a little break from all this debate and see a little magic? I'll show you an amazing trick. One that can bring a young woman who has disappeared back in the flesh, right before your very eyes. Please, do the honors, Mr. Lenny, if you would be so kind. What in the world is she saying? No offense, miss, but miracles like that are beyond my scope as a magician. Come on now, don't be silly. Magic is all about misdirection, isn't it? It often conceals the truth while presenting a fascinating illusion. But once everyone believes the illusion, can't magic reveal the truth to them once again? Anuncios. Anuncios, anuncios. Dejad que espero un momento. Ya es la 1. Ahora sí, cuando termine esto voy a cerrar. Es que si no, se me va a hacer súper tarde. Estoy acostumbrada a irme a dormir tan tarde. Ni comía. O sea, ahora me haría algo. Pero sí. Es que, ya te digo, Fontaine da para mucho y tampoco no me dejan parar. Así que 90%, pues ya estamos casi. O sea, entonces que queda media hora, como mucho, o menos. Así que... And wouldn't such a trick be the most marvelous finale to today's performance? Venga, va. Vamos al final. Finale. Come on, Lenny and Lynette. Give it another go. Don't worry. Spina di Rasula has made the necessary arrangements on your behalf. But, as the magic makers and stars of the show, I think I should leave the final performance to you. Venga, va. Lenny, confía. Qué bonita. Ella. ¡Chas, chas! And voila. Sorry for the interruption. Wait, isn't that Halsey? So the whole thing about people dissolving wasn't true after all? To be clear, I'm only here because this person told me that if I testified, the merit of doing so would lessen my sentence. I was hiding outside this room listening to the proceedings because I was afraid that I would be the one put on trial.
I was just feeling happy that no one had noticed me. And then before I knew it, she caught me. That'll teach you to underestimate us three. Where should I begin? I'm sorry. I'm the one who killed Cowl. I admit it. Dime, ¿es la ladrona? Why? Firstly, my name isn't Halsey. It's Lillian, and I'm originally from Mondstadt. I heard that Linny's show was gonna be a real thriller, but I missed the chance to buy a ticket, so I stole one. That's how I make a living. I steal stuff here and there. And I'd never been caught before. But I was noticed at the harbor a few days ago, and I barely got la ladrona. Linny was the one who caught me in the act. Amigo. Hey, no wonder you look familiar. So you were the thief. Liddy even mentioned that you were pretty skilled. Well, and I thought that would have been the end of it, but then the number selector chose me. Que esa es la pregunta que tengo yo, en plan de cómo. He mentioned the Fortress of Meripede. That's a prison, isn't it? So you can imagine how shocked I was. I thought he was on to me for sure. So I played along with the show while looking for an opening to flee, but then I got water poured on me for no reason, and then someone jumped into the tunnel to nab me. I wasn't going to take that ella no le down, afectó porque es de so Mondstadt. I knocked him out and stuffed him into the box. There was nowhere to run from there, though, so I had to change my clothes and hide in a box containing performance costumes. Ahora todo tiene I sentido. slipped out after the first guard arrived at the scene and continued hiding inside the opera house. Can a person even hide in there? Si tiene práctica escondiéndose, sí, seguramente sí. But I swear I didn't know that the water tank would fall down. Really, I swear it. Had I known that, I wouldn't have put him in the magic box. I may be a thief, but I'm no killer. Well, that makes everything pretty clear now, doesn't it? Podemos refutar el argumento del arconte hidro. This time, we need to tell the entire story from Lillian's perspective. Pam, pam, pam. Vamos a ver. Linny entra en el túnel. Ok. A ver si se moja. Esperan aquí, ¿qué es lo que sale? Un poco confuso esto, ¿eh? Okay. Primero es esto, luego le petan los globos en la cabeza, ¿no? Se cae con el de esto y luego el vestido, no sé. Si voy fallando aquí, lo siento, porque ya es también por la hora que es. Supongo, entiendo. A lo mejor es por el ruido. Sí, ¿no? Bueno, voy a probar este. No. Vale, si la tache directamente. Sí, el ruido. The strange sound wasn't from a fight. It was Lillian's attempt to break out when she was frightened. Luego aquí.
Del vestido, ¿no? Oh, no, aún no. Vale, vale. Es lo del jarrón. The flower vase was not broken to cover anything up. Vale, es que como había visto este antes, he dicho... "Oh". Se pelearon. Aquí ella... pilló. Se quitó la ropa. Lillian was afraid that she would be recognized if she left. So she changed clothes and hid, biding her time. Just what one might expect of an experienced thief. Y ya está. Y el esto se cae y se desploma y todo. Ok. Having been selected out of the blue, Lillian panicked. Her panic only intensified after she entered the tunnel and had water poured on her head. So she kicked the door open, producing the thud we all heard. Hearing the commotion, Cowell leapt into the tunnel, only to discover that Lillian had not dissolved. He did not know that Lillian was not from Fontaine, but was a thief who made her way in by stealing a ticket. Mistakenly believing that the water from the primordial sea needed time to take effect, he tried to force Lillian back into the box. The two broke the flower vase during the struggle, but Lillian came out on top, knocking Cowell out and putting him in the box. Ole. With no way of escaping, she changed her clothes and hid in the costume trunk until the performance ended. Pomba. Pues sí lo tacha. She knew that she would have to go through guard inspection if she tried to leave afterward. So, she has been trapped in the Opera House these last 2 days. She had already become desperately hungry by the time we were chatting over macarons. So, she swiped 2 of them right under our noses. Talk about a sneaky thief. Pues sí, y tan sneaky porque madre mía. All the events that happened in the tunnel have now come to light. Ah, so that's the whole story. Bravo! Bravo! Now then, Lady Farina, do you wish to speak against the defense's statements? Please answer the question, Lady Farina. Also, if I may add, the trial has not yet ended. As such, I request that the prosecution not leave the room before the proceedings have concluded. Que no te vayas. What? Are you reading my mind now? No. Me recuerda un poco Francisca, la de Saturni. I admit defeat. But really, could you at least have left me with some dignity? Wow. Look at that. She's like a deflated balloon now. If there are no objections, then as the Chief Justice of Fontaine, I shall once again repeat the full sequence of events. The actual perpetrator of the serial disappearances, Cowell, selected his next victim from the audience reservation list. With some modifications to the selector, he could ensure that the pre-selected young woman would be chosen. To cover up any evidence while committing the deed, Cowell thought of allowing the water tank to fall, which would conceal the water left behind after the young woman was dissolved. He also tampered with the rope suspending the water tank, using the fireworks at the end of the performance to cause the tank to drop and hide the watermarks. He poured the water from the primordial sea into a balloon during the preparation of the magic box, and stuck it to the box's lid. Finally, he passed the prepared hook on a rope through the gap in the magic box's door when bringing the young woman to said box. When the magic trick officially began, the box containing the woman was lowered into the tunnel, tightening the hook rope and bursting the balloon containing the water. If all had gone to plan, the young woman would be dissolved at this time. However, Lillian was not from Fontaine, and thus fled the box with a loud noise. Realizing that there was trouble, Cowell entered the tunnel and met Lillian. Thinking that the waters had not yet taken effect, he decided to proceed. However, his opponent was more capable than he thought,
and he was overcome, knocked unconscious, and placed into the magic box, and thus became his own final victim. Lillian, according to her own statements, then changed clothes and hid until the performance ended, before hiding in other parts of the opera house. As for Lenny, he was in the underground structures within the opera house, and was thus ignorant of these happenings. From this reconstruction of events, we can conclude that Lenny, the accused, is in fact innocent. Not guilty. While there is much in Lenny and Lillian's conduct that should still be investigated separately, this case, at least, can be handed over to the Oratrice to make the final decision. Es muy Star Rail. Por cierto, no lo he jugado. ¿Está bien o qué? Not guilty. Ole. Great work, partners. Thank you all. No sé si tendría a probar en plan a jugarlo aquí en directo, en plan o probarlo, más que nada. Aún no canten victoria. Next, I think we deserve an explanation, Guard Vaughn. How did you find the water from the primordial sea in Lenny's baggage? Porque él la había puesto. Right. Your discovery caused me to make a serious mistake, you know. Or was that not a discovery, but false evidence that you dared to bring before this court? I suspect that the accomplice mentioned in Cowell's notes was not Lenny, but you, yes? Exacto. I'm sure you know what you must do to lessen your sentence. Speak quickly! Confesa. Unless you want to earn yourself a one-way ticket to Coupon Town. I was just following orders. We were supposed to place blame for the serial disappearances onto Lenny, and thus cause suspicion to fall on the Fatui. The higher-ups said this was the best opportunity to do so. And now that your plan has fallen through, and the secrets of the water have been revealed, you have become a liability to said higher-ups, yes? Therefore, you would be wise to tell everything you know, and seek the protection of the guards. Yes, I'll tell you everything I know. Our boss discovered that the water can cause people to dissolve. It can also be made into a potion, which when extremely diluted, can cause people to experience unforgettable exhilaration. We've been in this business for a while now, and have made decent mora off it. The disappearances were also the boss's idea. I mean, this is the boss we're talking about. The... Holy shit! La han matado. Agüita. Que alguien saque agüita. Que me podéis tirar agüita ahora mismo. Por si no lo sabéis. Ahora sería buen momento. Chicos, recordad de beber agüita, ¿vale? No os olvidéis de beber agüita. Agüita. Agüita para el body. Agüita. Y voy a beber agüita. Pero bueno, aquí tirándome cuando estoy aún bebiendo agüita. Se convirtió en agua. Oh damn. And now he can no longer talk. Such ruthlessness. ¿Qué jefe era este del que I shouldn't hablaba? have expected any less of them. An outrageous act. All present, please submit to inspection immediately. Uy, 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 uy. Y han sacado los mechas. Han sacado los mechas, gente. Vale, ahora sí se ha acabado la misión. So, we're just going back now? Pues se ve que sí. El problema está solucionado de momento. Los stands. True, but... Traveler, Paimon, please wait. A ver.
Lenny. I know you may not want to speak to me right now. Maybe you don't even want to look at me. But still, let me thank you again for defending me to the end. Explícate. Even after you learned that I'm a member of the Fatui. No queríamos que se acusara nada injustamente. Sí. I guess. But regardless, I'd like the opportunity to set things straight. A ver, I didn't approach you with any ulterior motives or ill intent. I've spoken to you as myself, just plain Linny this entire time. As for why I'm a Fatus, it's because the goals of the House of the Hearth align with those of an orphan like me. That's all. That was how Father, who you might know as the Knave, approached recruiting us back then too. A knave? ¿Ha dicho The one who controls Daddy? the House of the Hearth? Excuse me? She's your father? ¿Ella? Vale, vale. No, yo... Seamos modernos. Sí. Wow. Me ha dejado loca. O sea, cuando han ido antes a la casa, estaba ahí dentro. La muchacha. Ay. Me da un algo, Jolín. Ah, vale. ¿Qué dijo? Ay, bueno, no estaba, pero que estaba por venir. Significa. Ay. O sea, que sí que son huérfanos. Yo lo pensé, lo de los huérfanos. Pero no quería decirlo por si las moscas. Porque cuando vi el tráiler dije, estos tienen pinta de que no... Que están estos tres modo familia y ellos solos. Y sí. Y se ve que sí. That's right. And since we're here, I was wondering, would you mind hearing a story? A ver, vamos it's a about escuchar. back when our parents first died. Lynette and I were left wandering the streets. Ay. To survive, I took to surreptitiously observing an older street performer who did magic. It took me several days to figure out how he pulled off his amazing tricks. I took my sister through several streets until we found a crowded corner, and we began to perform magic tricks there. To my surprise, we proved to be pretty popular, and we could at least stop worrying about where our next meal would come from for a time. But I didn't want my sister to remain a street rat together with me forever. Before long, an aristocrat came to me and claimed that he wished to take us in after watching my performances. So you went from orphans to nobility just like that? That was how we felt at first too. As if fate was on our side and we could say goodbye to those painful days. But I gradually discovered that while we were called foster children, he was really after my talent for magic tricks. Hombre, que sí. ¿Qué te crees? He would constantly take me to all sorts of banquets to garner attention, which he would then use to expand his social circles. Malditos fontaneros. Malditos fontaneros. That doesn't seem too bad either. Better than roaming the streets at any rate. Clasistas todos. Nice. It took a while for me to realize just how dark his heart really was. Mario. Mamma mía. Ay. A ver, algún fontanero debe haber en Fontaine, ¿no? After one particular performance at a banquet, I discovered that Lynette was not on the same return vehicle as me. Oh la la la. Oh la la. Oh la la. Ahora sí que puedo decir oh la la. I waited a long time after we returned home, but she did not come back. I went to that noble's bedroom and asked him about her whereabouts. Ay. The answer he gave me was, she caught the eye of the most eminent person at the banquet, so I sent her over as a gift. I mean, you'll be able to perform your magic regardless of who your assistant is, yes? Uy, qué turbio. Oh, Dios mío, qué turbio. Ay, no. Oh no. So he was gonna... Ay. Wouldn't Fontaine's laws deal with such people?
serio esto, ¿eh? As far as outsiders are concerned, this is a relationship akin to adoption or foster care, and they have their ways of escaping the eye of the law. 7 horitas, sí. Estoy con... Es que ya me he puesto ya a modo con la historia full y no... O sea, solo escuchas que... Ah, uff. Y sí, ¿eh? Que se note que hace más de 4 meses que no he podido hacer directo. Es que, hostia... Y encima, con todo Fontaine, con toda la misión, pues... Chico... Buah. Y pensar que hay gente tan despreciable, ¿eh? I managed to ferret out the location of the mansion of that so-called eminent person and hurried through the night. But by the time I leaped over the walls, avoided the guards, and made my way in, all I saw was the moonlit ground covered in blood, and the knave standing there in the darkness. Oh. O sea, que le defendió. So, she'd already taken care of that guy. Entiendo. Ay, el gato, qué susto. That's right. She had rescued my sister before she could come to any harm, and had even discovered several girls hidden in a basement, all of them orphans. ¿Qué dices? Ay, la madre que lo parió. Father, I mean, the knave, might have seen something in me, and so she made me Me cae bien, Arlequino me cae bien, lo siento. Yo, si sale, yo tiro por Arlequino, ¿eh? Y ya está. Ay, ya está. My homie. The House of the Hearth welcomes you, for your interests align with ours. Here, none will ever betray you. Indeed, betrayal shall never be permitted here. Pero eso también da mucho... O sea, sí que los salve, pero luego que no los manipule, ¿sabes? Porque si empieza a manipular, ahí ya es como te salvo, pero con intenciones. Ay, 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 ay. I was hesitant to trust her. I mean, I had just been betrayed by nobles. But she was also quick to destroy the noble who had taken us in at first, giving us back our freedom. Oh, so that's how the two of you joined the House of the Hearth. Todo eso es cosa del pasado, pero ¿ahora qué? ¿Y cuál es el objetivo de Arlequino? ¿La gnosis? She has her own plans. Por mí que me manipule todo lo que quiera. Pero bueno, Jeremy, horny. Stop. Stop. No. Stop. Stop it. Monk. She has gained permission from the Cerrado to first use the Gnosis's power once she obtains it. She plans to use it to find a way to break the prophecy and save Fontaine. Ya veremos, sí. Más que nada. Porque, she believes in that prophecy too? Hombre, sí, ¿no? That's right. The whole House of the Hearth is currently working to combat that crisis. Entiendo. O sea, cada vez se ve más que los de los Fatui no son exactamente malos. O no tienen unos... No sé. O sea, si están recogiendo las gnosis es por alguna razón. Eso seguro. Y no creo que sea por una intención mala. Today's case has also proven that people from Fontaine can indeed dissolve into some sort of water, thus further supporting the prophecy. All of us house members here, Lady Arlequino herself included, are from Fontaine. We won't give up on defending our homeland. To us orphans, the only connection we have left to this world, apart from our family, is our homeland. Ole. So, from small deeds like distributing magic pockets to huge schemes like stealing a gnosis, everything is aimed at dealing with that prophecy. Lo siento, pero aún tengo mis dudas. Aún no termino de creérmelo todo, sí o no. Tengo mis dudas. It's all right. I understand. Pero sí. The only thing I can do is relate all this to you. Ay, Lini. Ay, Dios mío. Me dan vibras a esos vídeos que hablan tipo del villano y que si no fuera por el héroe, el plan del villano en realidad
es en realidad algo bueno. Sí. Sí, sí. I just hope you can understand that even as a member of the house, I have never stopped making my own decisions, and that I believe what I'm doing is right. If you should need anything at all in the future, feel free to find me. I will do my best to help you, as plain Linny. Lo sé, gracias. Vale. Bye, Linny. Es que Lore hace sonar que los malos son otros. Celestia, por ejemplo. Sí. Sí. Vale. Bueno, va, salgamos ya. 99%. Bien. Hey muchacha. There. What was with the disappearing act you pulled right as the trial ended? Were you looking for us, Navi? Well, this whole thing isn't exactly over, is it? I do feel that we're getting closer to solving the serial disappearances case, though. Don't you think so, too? Lo siento, Navia. Huh? What's wrong, my dear partner? Ay. Mi trabajo solo era defender a Linny. Besides, are you sure we're the ones who can crack a case that's been cold for decades now? Claro que sí. O sea, ¿no has visto lo bien que íbamos yendo en el de esto? En el juicio. Given that there's new evidence from the trial, there should be a trail of breadcrumbs for the Hydro Archon's people to follow now, right? Ah. I see. A ver. I won't lie. I'm a little shocked to hear that from you. But I suppose you are just travelers who have only arrived in Fontaine after all. Sorry. I might have been too presumptuous. Oh. Don't say that, Navia. Sí. Oh, tengo hambre. Ah, and we were having so much fun investigating with you, too. Buah, es que normal que tenga hambre. Jolín. Bueno, it's like ahora having pillaré new algo. waters flowing into a stagnant mire, causing new hope to spring forth, and the reflection in the murk to become clearer. Sorry about that. I'm a bit prone to nostalgia. Don't mind me. Wait, shall we have a farewell meal? You know, to commemorate our time as partners. ¡Comida! Yes. Huh? Me cae bien esta chica. That formal? Vamos, well, vamos. Guess you really did treat us as partners, huh? Vamos a comer. Well, I just like to have a proper ending to every important memory. That way there are no regrets later. Anyway, it would just be a meal, so it shouldn't take up too much of your time. Bueno, va. Si insistes, pues vamos a comer. Venga. You don't have to twist Paimon's arm. If Boss Navi is treating, count Paimon in. Y tanto. Oh, wonderful. In that case, why don't we return to the court of Fontaine and head to the Hotel de Boer? I believe we'll make it just in time for dinner. All right then, let's have our farewell meal. ¡Vámonos! Se acabó el primer acto. ¡Guau! El primer acto. El primero. O sea, nos falta el segundo aún. Madre mía. Mientras no entres en el resto. Pues bien que he entrado antes para pillar las recetas. Ahora ya tengo claro que si estoy jugando fuera de directo, no entraré en el restaurante. Y ya está. Vale. Bien. Ok. Pues qué contar. Aparte de eso. Voy a aprovechar y pillaré 2 más de aquí. Que aún no he pillado de estas. Sí, pillo 2. Y así puedo hacer unas tiraditas. Sí, tengo mucho ahorrado, pero muchísimo, porque no he tirado para ningún personaje desde no sé desde cuándo, desde hace mucho. Desde el tiré para Kirara y me salió en 1, en una tirada de 10. Y no sé. ¿Ves? Ahí está. Y me salió... Baiju. Para Baiju tiré y ya está.
Pero, o sea, Baiju hace 2 atrás, ¿no? 2, 3 atrás. No me acuerdo. Pues ya hace bastante. Y pues nada, voy a hacer las 2 tiraditas de 10. Que sí, siempre van bien. Y así terminamos ya redondo. Vámonos. A ver qué sale. Personajito. Armita. Personaje. Personaje. Rosaria. Rosaria creo que no la tengo tan entera. Rosaria no sé cuánto la tengo. Aquí no lo voy a poder ver. Ama mi Rosaria. Pues vamos a sacar otro más. A ver si sale de 10. Que no creo, pero... Día no me ha salido tampoco aún. Aquí. A ver. ¡Ah! Ya está. No creo que me salga nada más. No. Librito. Bueno, pues bien. No sé si tirar por él, la verdad. Porque estoy pensando mejor guardármelo para el siguiente. Pero quizá es que me tienta plan por pillar a Lynette. No sé. I don't know. ¿Qué hago? Tiro uno. Por el tema historial no me tendría que salir. O sea, me salió hace uno. O sea, así que... Uf. ¿La dieron gratis? Ah, sí. ¿Con algún evento? Es que como lo mismo de eventos, sé que hay alguno que no... ¿Ves? Este no lo he empezado. Esto no lo he empezado. Let the magic begin. ¡Ah, amigo! Anda. No sabía yo eso. Let the magic begin. Ok. Ah, y esa está permanente. Free Cat. ¿Es por lo del tema de los puzzles? ¿O qué? Feliz Uscus. Esto he visto yo. Qué bonitos. Oh. Y esto que es como un cangrejo, ¿no? Por lo que he visto, un cangrejo de volcán. Pues sí. Ok. What? Es que mira ese perro. Por favor. Me encanta. Vale. Pues tema exploración sí exploraré un poco por mi cuenta. Más que nada. En el F1 deberías tener el deseo de la misión. En el F1. What? Esto. Amigo. Bueno, tengo varios. Varias cositas. Ahora te entiendo. Vale. Tema de eventos, cosas así, también las haré por mi cuenta. Todo esto. Quizá este lo guarde, pero esto, que faltan 2 días. Eventos de personajes. Tengo un montón, por si no lo habéis visto. De legendarias tengo... tengo muchas. Muchas. Muchísimas. O sea... lo más seguro es que lo haga al final por mi cuenta. Por tema de horario y así. Así que eso. Pero el tema está en que el segundo acto sí lo haré el próximo día. Y ya sé que no tengo que entrar
para nada al bistró y ya está. Pero sí. Ay, 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 ay. Eso lo haces explorando nada más, ¿sí? Bueno, pues eso. Every course of action has its risks. Be careful. Me encanta. Mira cómo saltan. Qué moni. De verdad. Bueno, y aquí esto que no lo he desbloqueado ni nada. En plan, todo esto ya supongo será el siguiente. Y nada, iré explorando cositas que vaya viendo. Y todos los puntos pues los iré desbloqueando también. Y nada, solo comentar eso. En principio, por hoy ya terminamos porque, mira, llevamos casi 7 horas. Casi 7 horas, que no es poco, ¿eh? No es poco para el primer directo de vuelta. No es poquito. Y tengo que ir a comer algo también. Así que eso. En principio nos vemos si eso la semana que viene. No sé qué día. No sé si viernes. No sé si el sábado o domingo. Así que eso. Ya veremos. Pero yo contentísima de poder hacer directito otra vez con vosotros. Sí, se os echaba mucho de menos, la verdad. Y nada, nos vemos y eso. Pues eso, semana que viene. Y a ver si también hago algún directo otra vez de dibujo. Más que nada, porque como estos días he estado trabajando y dibujo todos los días en el trabajo, pues se me acumula. Entonces no dibujo de lo mío. Así que eso, tendremos que mirar. Pero bueno, más que nada. Porque quiero, encima, tengo ya más slots para los emotes. Así que quiero aprovechar eso. Quiero aprovecharlo. Quiero que me digáis ideas para emotes. Y para que los pueda poner ahí. También, si algún día queréis que haga green screen con el personaje mío, me lo decís. Porque ahora puedo. Para moverme un poco más que antes. Al menos de cuerpo para arriba. Así que voy a hacer un poco más de virguerías. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que has dicho ahí? A ver. Oh. En plan, te puede comentar cositas por aquí. Igual. Así que eso. Nos vemos. Y a la próxima, o bien acabamos este acto, semana que viene, o bien me pondré a jugar también, tengo que acabar Chibi-Robo, que no se me olvide, que los dejamos ahí con el divorcio a medias, y tendríamos que acabarlo. Así que eso, que los dejé ahí colgadísimos, pobrecillos, pobre niña rana se quedó ahí colgadísima también. Pero bueno, eso. Nos vemos y vamos hablando también por Discord. La gente que seáis nueva, si hay alguien nuevo por aquí, ya lo sabéis. Discord. O por si queréis cotillar, que por Insta también lo mismo. Como no dibujo, tengo que crear dibujitos y colgarlos, pero no me ha dado tiempo. Así que eso. Y iré colgando los vídeos de los directos anteriores que tengo, que los guardé pero no los colgué. Porque no tengo ni miniaturas ni nada. Así que eso. Y nada, nos vemos a la siguiente, gente. Me voy a cenar, que tengo mucha hambre. Vale, descansad vosotros también. Nos vemos por aquí. Bye. Bye, 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 bye. Provecho, igual la gente que se vaya a comer ahora. Bye.